space. He's low down to 45. The paranoia here comes on through. We're sighting Cloud look to step up. Second will be first up and last out, apparently. Rjleo hasn't really been able to move from this position at all. Sentinels draw GX out of A with that pick in mid. Take the side for themselves. I do love how Zekin plays that situation, feeling the pressure of multiple GX players, retaking through that main area of the site. Loses some health, doubles back. A paranoia comes through from Bang to assist them. Prowler as well, then reposts on the angle. Even a little movement adjustment for that second kill. Really love this stuff from him. Not too much damage done from GX on that bonus round. Stabilizing their economy. அவனுங்களே தான் அதோ அதுல அந்த ஃபேட் இருக்கான் பாருங்க போட்டு விரின்னு விரிச்சான் நம்ம மேப் வேற விளையாடுறானுங்க இப்ப வர நம்ம மேப்லயே நமக்கு சூ அடிக்கறாங்க ப்ரோ much to be seen there because he's able to take care of Zelsis. ஏய் எப்படி பீக் பண்றான் and that's the control the B side of the map secured. This is GX saying a gate crash if he does need to escape. Wow, actually just pops it as a fake immediately that he's gotten back out towards that B-side link, but he's staying posted up. Here's that proactivity on defense for GX, but this time puts him right in George crosshairs. யூஸ் பண்றானுங்க bro BCT ல ஆமா bro நான் தான் சொல்றேனே 3 kills in the round. இவனும் ரீகான் தான் யூஸ் பண்றான் டீம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் இல்ல ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணாம இருக்கவே மாட்டாங்க இந்த கன்னை numbers dwindling away because they just have too many அப்படியே புடிச்சு நின்னுட்டானுங்க ஆங்கிள் புடிச்சு ரிப்ளே காட்டுங்க இந்த ரிப்ளே feeling a bit under the weather recently, not even scrimming. He's hit the ground running. Debut global event as well. I love this adjustment from GX. Good call from IGL Cloud. They've been giving that mid space for free. Sen have been happy to take it fast. So with those Yoru flashes, some of our own initiated utility just repop onto them. Yo, why fail ya hacker ya? Really love that decision from GX. And now Sen, some fear is going to be instilled in them as well. When we have those walls up in mid, there could be flashes coming at us. They could be swinging through on us. Curious about how these, Zelsis lurks mid to late round have been looking so far. Look, this has been hard to wow. close and personal this time, a little more than he perhaps bargained for at top mid. Now 3 players in link. Surely GX pop from here. Wow, yeah, they want to re-push. Steel guarded as well. Sen routed, running down mid, but Bang caught up top, so is Zekin. Confirmation though, as Westside steps in the mid. This is under the effects of Steel Garden, by the way. Yeah. The classics ring out. I've never seen a better endorsement for the bundle than that. And the A side. The classic is a cool idea from GX to try to refight into the mid, but with Sen being able to escape towards the bottom and then re-swing out. How on earth does Zekin get men ego well, they have one onto the first guy coming in who's trying to clear, see where people are at. Sure. At the risk of being a little facetious, the crossfire setup for Sentinels was pretty good in top mid because they're obviously able to push all the way up to the arch at the very top of that part of the map. I think that's something we've got to have a look at here. And how's it fall apart for GX? They look like they have the Prowler out wide. They have the opportunity. And they lose to vastly inferior guns in some pretty sharpshooters' hands. Well, they're certainly feeling confident. I'll tell you that. They have not come into this game with nerves. But if you watch this is something they did to Fnatic in that series that really made Fnatic uncomfortable. There wasn't this time to set up. There were these thrusts coming out from defenders at really inopportune moments for them. Very disruptive. That is just Zekin just straight up won a 1v1 on that swing. That is crazy. So still Garden didn't really have the impact. Bro, நீங்க frenzy அடிப்பீங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. கிளாசிக்ல. They love to use an ult on defense to activate some kind of very aggro play. Sen are just going back to the well seemingly. They wanted to go up mid, but this time it's just a little bit more of a bait, drawing the attention and a reposition towards this main side, and GX are going to find that out when they pop out of the smoke with the flash. Not a costly re-clear in terms of util for GX.
somewhat in positioning, right? They now have to make their way back. Middle இருந்து வரானுங்க. Now, no one's going to be affected by this Nightfall. Flickless, though, does step in, and the Steel Garden is active this time against GX. Bang with the paranoia. They're going to have to hit this at some point, and Zekken gets in there with the overdrive. A player at top mid on the other side. அடிக்கடி வாய்ஸ் எடுத்து விளையாடுறானுங்க. Bro, irritate ஆகுது bro வர வர. Second. Second போட்டு இழுத்துட்டான். அவன் அல்ட் யூஸ் பண்ணானே இவன் அல்ட் எடுத்துட்டான். ஏன்னா அவன்கிட்ட தான் கேட்கணும். இதுனா கதையா இருக்கு. கண்ணாடி போட்டு வந்தாங்க. Jealousus. Jealousus. இவன் கிடையாது. வேற எவனை கேக்குற? உள்ளியே கண்ணாடி போட்டு வந்தாங்க. கண்ணாடி போட்டு. Sentinel இல்லையா? இவனாது ஜான் குடியா? And then they've got such a massive inherent advantage. ஜான சொல்றியா? Finally wins one against Flickless here at அவன் எத்தனை வருஷமா இருக்கறான்? அவன் பேர் என்னன்னு கேக்குற? This is just a sharp round for GX, so can't really fault Flickless for trying to ராஜா வந்து நேகறானுங்க. Again, this is விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி. It's really felt like every single round so far. Nice shot from Cloud. Does நம்ம வெற்றியாவது மயிராது பின்னாடி வாங்க முத. The kill picked up the GX. Okay, when those regen shields really ஒருத்தவனை புஷ் பண்றனோட மூணு பேர் சேர்ந்து. A lot of ground here. Try and play at arm's length. Given a lot of மாட்னான்டா. GX, but all of center entrenched now in the post plant scenario would be. கண்ணல மாட்டாலே நெத்தியில தான் படுது. They should be trying to kill John here. They are. Wow. எப்படி லாக் பண்றான் பாரு. Well played from Senz IGL. Like the look from Grabinho this game, but he is not. அந்த பீக் இருக்கு தெரியுமா? அவன் நீங்க அடிக்கும்போது யோசிச்சு பாருங்க. அந்த பீக் பண்ணும்போது புல்லட் விட்டுட்டு இவன் உள்ள வந்துறான். This is that economy now. The North American squad எல்லாரும் பார்த்து சாப்பிடு. சாப்பிடணும்டா ஞாபகம் வருது. நான் போய் சாப்பாடு போட்டு எடுத்து வரேன். Keep that gun. I mean it does just put Sen's economy in an absolutely out of control now. பேசிட்டு இருக்கேன் மாமா. எனக்கு போதும். வாவ். இவன்தாயா ஜான் கியூட்டி. GX சப்போர்ட் பழகுறானே. ஆமா கியூட்டி தான் அவன். கியூட் ஆகுறானா அதனால தான் கியூட்டின்னு வச்சிருக்கான். அவன் தெரிஞ்சு ஜான் தான். அவர் தான் வச்சாரு. சித்தபத்த எல்லாருக்கும் காட்ஃபாதர் என்ன நினைச்சுக்கிறா? ஆக்சுவலா இவர் என்ஆர்ஜில ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காரு சோம் தெரியுமா? தெரியுமா தெரியாத முத? தெரியாதயா? எப்படி ப்ரோ விட்டானுங்க ஆங்கிள? அங்க பாருங்களா? இல்ல விட்டானுங்க. இவனுங்களே விட்டானுங்க ப்ரோ. கோ போய்ட்டானுங்க. அந்த ஆங்கிள் தான் ப்ரோ நம்மளே செக் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். நம்ம விட்டுறது அதே ஆங்கிள் தான். விட்டதுனா அநியாயா. He is such a consistent player in scenarios just like that. அவலாம் புது சாம்பியன்ஸ்ல வேறனா அவனுக்குலாம் ஆடவே வரல. ஆமா அது உண்மைதான். நானும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். டம்முன்றானுங்க அப்படி. ஆமா. படவே வர மாட்டேங்குது. Why not go for it? They have infinite amounts of money right now, but there's a horn shot out. Phone spotted. Now we're going to start spamming, I suspect. Hold that line down. John is left alone against பைக்கெட் நேரா போய் போட்டானுங்க. Ball heavily perforated. The damage starting to come in. An auspicious number of health left here for John. Only 6 seconds left in the round to maintain this weapon. என்னையா சிரிப்புது? That's that op getting online. And then just kind of forcing. You can see Sen they want to play for எப்போ அந்த மாதிரி மைட் வெச்சுப்பா. நீ ஜிபே பண்ணு நான் நாளைக்கு ஆர்டர் போட்றேன். ஜிபே? Fix the opposite time. Getting the third placement is excellent. ஜிபே கேக்குறடா. மைட் வெச்சுப்பேன்னா அந்த டைரக்ஷன்ல சைக்கோ. Genuinely impressive. மேல பாக்குற மாதிரி டைரக்ஷன்ல போய் வெச்சுப்பேன். என்கிட்ட அந்த ஆர்ம் இல்லப்பா, பூம் ஆர்ம் இல்ல. அந்த மாதிரி பூம் ஆர்மா? அடங்க வாத்தாவா. என்னயா? மரியாதை தெரியுது.
ஏய் Second does take உனக்கு என்னடா நீயா திட்டிக்கிற நீயா அது பண்ணிக்கிற அதே மாதிரி தான் நீயும் பண்ற மேட்ச் உள்ள நான் அதெல்லாம் அது பண்ணதில்ல. So now what do they do with this mid control? Do they give it up, wait for a re-clear? Cut noise perhaps, look for a way on A. There's a shield wall there in A main, which has not been uncommon in this game. பர்ரா கெக்கோ தல்ல குலா போட்டு வச்சிருக்கான். Drift towards either maybe up mid, but likely towards A at this point. Now all that vice util towards A is actually expended, so that's nice for Sen to get out around the mid. NASA finds leopard Are stone. playing forward on B here means Leopards, it's pretty hard for Sentinels to feign. Phantomல லாங் வச்சு பார்க்கறான். Set up with the gate crash that would let him get back to elbow. கடுப்பாகும் ப்ரோ லாங்ல பார்க்க ஃபேண்டம் இரிட்டேட் ஆகும் எனக்குலாம். பட்டால சாக மாட்டானுங்க ப்ரோ. ஆமா 140 தானே ஹெட்ஷாட் அடிச்சாலே நான் நொட்டிட்டு போய்டும். இன்னத்த ரெண்டு புல்லட் விட்டுறாங்க. யார் ப்ரோ இது முட்டைக்கிலே GX இவன் நரேட் போட்டான். நான் சொல்ல இத பாருங்க புது வாண்டல சாவறானுங்க. என்ன அடி டபுள் பீக் நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட பண்ணது இல்ல. பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு பேர் செத்துருவோம். That connected onto both anchoring players on their re-entry after being stalled so heavily by a really significant ultimate that Cloud threw out. That connected onto everyone coming through that link side. They had no chance of getting into the site. There was a paranoia thrown on top of that. You know, which perhaps Gabinho is regretting for not saving for a re-entry, but did think they were zooming la katranga mniya really blame him, but would have been nice orthathagara. I think in general, like just in the evolution of GX on this roadmap has been satisfying. They've been criticized, I think, maybe for sticking to their sort of Sova breach guns too heavily on the past. Duelist I think bro. the ana adathaan adoption did some coverage of a lot more of the map, and also some pseudo-initiator capacity, right, in terms of his kit. Not too shabby from them. Remember, Sentinels have a 74% attack side win rate on this map recently. Yes, yeah. The GX staying in step is a very good sign. GX in terms of their comp choices, they love the double initiator still, and it got them on the best run that they've had all year in stage 2 to make it to champs. But now that they're here, yeah, they're switching up towards the more meta double controller at least. ஆனா இவங்க கிட்ட ஒரு கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா, முன்னாடி ஒருத்த நம்ம ஆளுங்க போறன்னோனே டக்குன்னு மூவ் பண்ணி அவனுங்க ஒரு பொசிஷனுக்கு போய்டுவானுங்க. நம்ம ஒரு பொசிஷன்ல நிப்போம். நாஜி ஒண்ணு இல்லையா பயா சரிங்க சார். Control over towards a main. This should be a challenging round for Sen. Yeah, look at this forward post. This is shot ring out. This has made a little bit hard for Sen to get this part of the map under their control. And it's key for them that they try to exploit some of these lanes. ஒரு பேஸ் இழுத்து பிடிக்க முடியும். Knowing that that pit is in B main. பண்ணுவா. சொல்லிட்டு வரேன் இரு. His mid presence completely neutralized. How's a peek out from 8 short? Where do you go? Sen running out of options. They did draw the Viper's pit out onto the B side of the map. Flickless felt like that was an appropriate investment. And elsewhere, there's no penetration here for Sentinels. GX just do a great job of finding those kills in mid, the only really open lane that Sen had. And now they're going அங்கே நிக்கறான்டா ஓமனே. கோபத்தா. Please check that corner this time. This என்ன பண்ணுவான்னு தெரியலையே. They're going to try and seize maybe to clear out. Yeah, this pit, they've got a catch there. Hey. It's Corvinio set up on the corner. Down though, Flickless inside of it. இப்படி விளையாடுறானுங்க. நம்ம மூளைக்குன்னா புரியல. கார்னர் செக் பண்ண மாட்டறானுங்க. ஓமாட்னு பிக் பண்றானுங்க. தெரியல. இதோட ரெண்டாவது வாட்டி சாவறானுங்க. அது சொல்ற ரெண்டாவது வாட்டி சாவறானுங்க திருப்பி அதே மாதிரி. குத்துபாலன் ப்ரோ. கோச் சொல்லணும். கோச் சொல்லணும். கோச் சொல்லணும்யா. கோச் சொல்லணும்ன்றா. Wow. ஃபிங்கர் வேற. The inkling he should spray. நான் கட்ட வந்துட்டு வரேன். He is so good, man. He really is talented.
Yeah, I've become a bit of a fan of this GX team, I think, watching them. I love those teams who want to push up for info and defense, get active a little bit, take some risks. R again is posted up towards that A main side with the operator and has a gate crash all the way towards back B. He needs to get over there quickly, and he just may need to. Steel Garden is going to canvas the entirety of the site. Flickless isolated in there with just a shorty. Steel Garden out in response, but this ரெண்டு பேரும் போட்டானுங்க. Sentinels down. Do they want to imply they've been affected by it? Pull out your secondary. I mean, that does enough that Flickless does get his gun back in time, ready to fight towards Link. Second, wow. ஆனா கை நடுங்குதா இல்ல அவ்வளவு சென்ஸ் அதிகமா வச்சிரானுங்களா? ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் bro. அதே மாதிரி பொறுமையா ஒரு ஆங்கிளா பார்க்க கூடாது. இப்படி நடிங்கிட்டே தான் போணும் அப்படினு ஒருத்தன் போட்டுருந்தான் வீடியோ. நடிங்கிட்டே போணுமா? நியாயம் வந்து. ஆமா bro. அத பாருங்க இவங்க அதே மாதிரி தான் பண்றானுங்க. Then caught by that prowler, knows it's time to just get out of there. This dimensional drift trying to spot players out of the cloud, but with aura isolated, no value to be found from this ultimate. இந்த புஷ் என்ன பண்ணுவான்? எரிபட்டு வராது. ஆப்ப சேவ் பண்ணுன்றான்னு நினைக்கிறேன். Still another round left in the half. Maybe get yourself a freebie if anybody steps past the line of scrimmage. Saving. Really has no choice but to save. Look at the status of the catch for GX. It is dangerously low, and there is zero chance he'd be able to win this post plant out in this 1v3 with the pit down. I honestly though, if Zekin doesn't get that initial kill, that absolutely absurd neon slide kill, round looks totally different. You have to imagine 9 out of 10 times he's going down there. He's jumping out to create space and draw the crosshair away from his teammates. He didn't even have his gun out. Slides and gets a kill. There are 2 GX players on that corner, and if the paranoia doesn't hit one of them, as you see there, this is disastrous. This is very bad. Criminal. That is a criminal. I like this from West Side as well. That was nice. He, with the wall going down, he pops a flash, isolates a 1v1. Tables are hot, gentlemen. But from there, he's not able to get any assistance. நம்ம ஊர்ல இந்த முருகருக்கு டாலர் போறமே போட்டுருக்கான். Prowler tried to get involved, not to be Ara. Flatten Zekin now. That is Jaystan. Going onto that angle late. The attacker beats the timing of the defender in A main, but he's just so fast that that is a display of just the sick reactions that this guy has when he's playing with the op. நம்மளா பண்ணுவோமே. கிடைக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க போட்டு வருவோமே. Here after that first pick in A. 3 players of Sentinels here grouped up trying to sound கேட்டிருக்கும்ல. This is not being actively checked by கண்டிப்பா கேட்டிருக்கும். Now the ball comes up at time for them to get on in. R now needs to spend a shot, get back through the wall. This is going to get that top mid control over. The Sentinels have struggled to fight for this part of the map. It's been very expensive for them, and they don't really want to force the issue there. Still trending in that A direction. They draw a lot of attention. Good paranoia from Trevino will stall things up. For Sen, maybe allow for a rotate timing. Well, rotate is gone now. Westside at least with a pretty swift trade. Sen still need to deal with the anchors here on this site from GX. And they're still on a clock from that rotation in through mid. It's Cloud with the Guardian now to give a quarterback good count of himself. And that's Trevino for 2. What an important anchoring moment for GX. Just as Sen looked like they'd had the local player advantage. Beautiful on defense this team is. Really enjoyed that half. Sentinels here, a more stable நின்ன இடத்துல இருந்து ரெண்டு பேரும் முடிச்சானுங்க. A real neck and neck game at the moment. Sentinels who are typically very dominant. YouTubeல வால்யூம் கம்மியா வச்சிருக்கியா நீ? இல்ல ஆமா ஆமா. அதிகமா வைக்கவா என்ன? இந்த டீம் போதும். வாவ். லிச்ச்ட்டாங்க. பரவாயில்ல அட்டாக்கிங்னால ரெஸ்ட் ஆகல. ஆமாமா. i7 அதனா என் கையில் ஏதோ வந்து
மிச்சர் பாக்கெட் மாதிரி வச்சுக்கிறானுங்க. ஒருவேளை ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா அது அமுக்க யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? ஏதாவது ஹீட் வரும்னு நினைக்கிறேன். அது ப்ரெஸ் பண்ண நான் வாந்தி எடுக்கிறேன். நீங்க அவரை பார்க்க தேவையில்ல, வெளியே போங்க. போட்டு நமக்கு ஏதாவது போட்டுற போறானுங்க. இது யூஸ் பண்ண வேண்டியதானே. அது பேர் என்னது? பிரேவ் இல்லை, பிரேவ் யூஸ் பண்ணியா? ஆடே வராது. போட்டுரும். இதுல கூட வராது ப்ரோ. அது என்ன லிப்ரேன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு. நானும் கேள்விப்பட்டதையே. ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ப்ரோ. அப்படியா? ஓபன் சோர்ஸ் அதுமே நல்லா தான் இருக்கும். Spirited affair already here between Sentinels and GX in their opener. இது கூட வரும். அந்த ஸ்டார் கூட KreoHive was the map and as was discussed on the desk. A lot of overlap between these two teams' map pools. Ended up only having Lotus eliminated, Ascent I think taken out of the mix. Bind obviously not going to feature. Of course, coming back in with our Coinbase econ report, someone who really had eyes for was Westside, controlling that top part of the map really well. Obviously, was able to tuck in the corner with a stinger find 3 kills to really derail Sentinels at times. Globals has been the silver bullet for this Sentinels roster. Yeah, his entries that he was finding were pretty astounding. That sliding kill with the Phantom was absolutely outrageous. We'll see what he can accomplish. Now the Sentinels are switching over towards this defensive side, where last we saw them on Corrode playing defense was against NRG in the lower bracket final. They tried the marriage stage too. Our YouTuber, yeah. அவனு சென்டினல்ல தான் இருக்கான். சும்மா ஒப்புக்கு சப்பானா வச்சிக்கறாங்க. So doesn't really need to be said that they need to put on a much better performance here against GX. This is their map pick, by the way. They picked this map, and that was their last showing on it. I remember that was Bang had 1 kill at halftime in that game. Naturally for a bit of showing here, grabbing into the classic. ஒன்ன மாதிரியே செத்தா அத பாத்தியா? In that exchange, and that is all really open possibility for GX on this visa. சரி விட ஒரு பிக்கெட் தரல விட பாத்துக்கலாம் அப்படினு இருப்பேன். Retreat a little bit towards Link as GX rotate towards this A side. A safe position just to wait. எல்லாம் அங்க வந்திருப்பாங்கன்றதான். தான் கணக்கு. ஆனா இவனுக்கு பாரு எங்கேயுமே போல இங்க தான் இருக்கறானுங்க. 3 பேர் இருக்கறாங்க. வைப்பர் நல்லா இருக்கே விளையாடுறதுக்கு இதுல. ஆமா ப்ரோ. இதுக்குன்னு கிடையாது. A stunning 3-piece that has now given Sen a chance to come up for air. And steals with the spike carrier. A round that felt all but lost there. Salvaged by the captain. I suppose Nere feeling like if he goes out, they wouldn't expect John to be behind that box as well. So sacrifices his life. And John, he definitely made the most of it. They never expect the second player to swing along. Listen, if there's anyone that could win a 1v2 right now for GX, it is Westside. He is white hot. Arcros confirms no presence in the side after the fact. Westside has pulled back now, though. Giving his position away. Smoke thrown up here. Bang will be waiting within its depths now as Elsa's already got it to half. And Westside gets a frosty reception when he ducks in. Sentinels after a rocky start. 3v5 at one point. Able to take a second half pistol. That is an outrageous series of kills from John. The second one. Adey the default paaka default mari endha vandla irukko adu elma alla irukku. That is sick. Ara literally jumped to try and allow the other player to swing in. Maybe the spacing could be looked at there for GX. adu headshot la pathi அந்த ஓமனுக்கும் அவனுக்கு ஆச்சையாமா. Idea is not totally aligned there. I mean, if Aura just swings out normal, ஒரு 3 கில் பண்ணோனே என்ன ஆயிடுது பாரு.
fundamentals of போன miss தடவை ஆடின இந்த and cloud John hit some விடவே மாட்றாங்க unreal shots to exploit it. Classic Sen move here, the force into heavy stingers after winning the pistol. Something that sort of changes the dynamic of the அந்த match. ஃபேட் போட்டு செஞ்சா நம்ம நைட் ஒரு மேட்ச் பார்த்தல அவனுங்களா அது Sen have அவனுங்களே தான் bro absolutely loved doing this. நைட் போய் பார்த்துட்டு போய் படுத்தமையா டென்ஷன் ஆகி கேட்க மாட்டானுங்க அப்படினு சொல்லி போய் படுத்தேன் அது டிஜே ஓட்ட இருந்தா தெரியுமா அதுல யார் விளையாண்டதுல Yeah, it is typically on attack that டிஜே ஆறாதானே they've favored. டேஹோவா Couple shots for GX, அதுல see if they can get anything யார் நான் accomplished here. வர bro பாரு அதுல பார்த்தேன் டெட்லாக் விளையாடி செஞ்சானே bro Very far forward. ஓடி ஓடி போய் எல்லாரும் அவன் தான் bro இந்த இது விளையாடுறான் Oh my goodness, the right fails him out. சூப்பரியா Second has the wherewithal to pull out the classic and go for some right clicks. Oh yeah, classic NA sting around, I suppose. For those unaware, that's a thing. And then when you lose the stingers, it's well, it's not ஏ too ஒரு bad. மாதிரி ஸ்லோ It's ஆகுற not the மாதிரி இருக்கு biggest hit to the economy. You can just Yeah. buy more stingers, so you're fine. That is the North American Hailing way. from the land of plenty. Just buy more stingers. Great setup here for Narrate though. It ends up being a crossfire as GX know. They know Zekin is in that corner. They look. இந்த செகண்ட் எப்பவுமே இந்த ஒரு மூவ் யூஸ் பண்றான் Not even Ara. டக்குன்னு கன்னு மாத்தும் போது ஒரு மாதிரி ரைட்ல எகிரி லெஃப்ட்ல வந்து அடிக்கிறான் Plan is அதை here நீங்க from கவனிச்சிருக்கீங்களா Sen. They are going to make a pretty fast கவனிச்சது approach இல்ல down mid, it seems. தப்சி தப்சில இவன் தான் இந்த GX அவன் work பேர்னதே both the ஆஸ்பாஸ் extremities. How much longer can they take this early mid control when we start to play the spam? That's my question. இப்பலாம் டீகாய் வந்தாலே சுட்றானுங்க bro கேக்கோ இல்லையோ With Brock just spraying them. அதெல்லாம் யோசிக்கவே இல்ல சுட்றானுங்க. One nice little benefit of playing the Yoru against Sen. You know bro that அன்னைக்கு you're going விளையாடுறது to வந்து use G2 that bro phone to just GX இல்ல twice wall. So that is immediately super free. bro இந்த cloudன்றவன் ஆண்டாம் bro போன தடவை Results is- எனக்கு அது மட்டும் அல்ல ஞாபகம் இந்த ஃபேட் மட்டும் So change of tact here for Not GX. போன தடவை இவனும் கிடையாது Off that B side of the map, which is ப்ரோ far ஞாபகம் more இருக்கா அதுல loose ஒருத்தன் லீஃப்னு சொல்லி வந்தானே ஒருத்தன் காட்டு மிராண்டி மாதிரி இருந்தானே ஆமா அவன் தான் That is effective, right? கிளவுட் இல்ல அது லீஃப் Would leave this open for லீஃபா ஆமா have the molly. Cloud அவன் இல்ல. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப அதேதான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்தான் அவன் தான் bro இந்த Alright, in the side, cloud Grabino also taking across very much இல்ல, like இல்ல. Lotus here. As G2. those two are able to GX. get further ahead. விளையாடவே இல்லையே The அப்படி side. பார்த்தேன் நானு Rotation coming back through. Actually, அதுவும் Spawn here for American team Sentinels, and a நினைக்கிறேன் position அது. taken up in top. ஐயோ, Remember, இவனும் these ரெண்டாவது are just இடமாயா? stingers, with the இதுல? exception of Bangs ஆமா. There's really no opportunity for Sen to flood their players not in position. Zekin continually just smoked off. And now on the re-entry, they're going to have to deal with these thorns on the தான் ground. நினைக்கிறேன் And no steel garden, no nightfall, none of that sort of accoutrement, so to speak. In we go, Zekin up first, banged out as John and QT step in. No one to trade there for Ara, but yet it's Narrate with the Sheriff to step up. Cloud, you think would be dug out of this corner in a few moments. Economically, this is massive for Sentinels. A very cheap bonus with 3 slingers in play. And we're going to have a full retake on the B side. It's a 5-on-5 full retake. Zekin gets a lot of distance with the fast lane up coming out of Blink there. It's a backbreaker for GX. And Grabino just steps into the open to try and find the kill onto him, not expecting that a player would be right there. I mean, Bang gets an absolute 3-1 on account of it. Drawn out of his seat. As you should be. ஜெலிஸ் கூட கம்முன்னு உட்காந்துக்கிறான் சலசா கூட கம்முன்னு உட்காந்து எதுக்கு இப்படி குதிக்கிறான்னு தெரியலையே just run away with the rest of the game. And it's honestly an uncanny amount of these stinger bonuses we've seen Sentinels be successful on, even domestically. But able to have a proof of concept here and an international, gonna feel good for them. Again, they want that mid control here, but they're being pinged out. It's actually Grabino spotted by the horns. And an easy pickup for Zekin through all this smoke. All the GX players with just Sheriffs are caught in the corner. What? ப்ரோ பார்த்துட்டே இருங்க ஒரு டெலிவரி வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் Come on, man. மாத்தி ஸ்மோக் ஒளியா That's not அடிச்சிராங்க how the game is supposed to Give be me that played. white ripper PvP, That's not bro. how the game is supposed to be played, bro. Baby. Oh my goodness. Tough round, of course, for GX to walk into. Knew they'd be unfavored economically. This isn't what I thought the game would be when I was playing the What happened to the beta. game? I love. டைம் அவுட்டே எடுக்க மாட்டானுங்க But what is to stop? Easiest activity from Zekin. What is to stop GX though from scouting out this early movement? Because they are thrusting down mid, right? In theory, you could spray them down. You've got a double controller competition of your own. Ping them out with your, your Fade Initiator. Surely that's an option here to answer this, like early push-up. Really, outside of a couple of those early fight rounds from GX, mid has belonged to Sen this entire game. Kings of mid, as we call them in NA right now. Mid is so critical on Corrode that is just going to continue to give them the upper hand throughout. The joke, Rob Moore, please don't tweet at me.
obviously not the ending to stage they would have liked. And everyone expecting them to step up here. So far, not so shabby. The mid-control, again, that GX does not contest in the early part of the round. They're really only interested in the extremities. So Zekin's gotten pretty deep. Rotate now from GX over towards this A side. Have to pay attention to Aura, of course, with that dimensional drift. Can collect all of the info towards A. And if Cloud gets just one orb, we'll have the Nightfall as well. He has the spike right now, so maybe we'll see a scenario where this dimensional drift allows them to get the plant down, and then they can Nightfall to win out in the post-plant. Ara in shot there, concealing surely a massive chin. Very chiseled. And beginning with the dimensional drift, and now sees the Nightfall come out. Cloud caught out of that timing. Looks like Ara's going to commit to the site, and he's sent packing by Bang, who'll happily occupy this pocket position and play off second where it even needed. For the young gun. Another flawless for Sentinels, and 2 rounds away from a map take. This control of mid is, again, just so influential. The pace that Zekin is able to just get right over into this A site and fight off that Nightfall catches one. Look at the teleport from Bang. That's insane, the adjustment. I mean, we rightly so talked a lot about how good Westside was anchoring. Bang is also on the anchor, one of the absolute best. And it looks like the cue there for Sentinels is the dimensional drift that comes in from Ara. They know he's close by, and they just windmill slam that Nightfall onto the attackers, catch them out. Timeout here for GX. They've not had any control this half. They've not won any rounds, of course. It started with their loss in the pistol, and then a very unlikely loss in their first gun round against the triple stinger Bulldog Sheriff by. They need to stabilize, they need to settle. It's moments like this that really put teams in international debuts to the test. Down by 5 rounds. Every single player on Sen effectively money capped right now. They have ultimates to play with. The game is within Sen's hands to take. This first map, their pick of Corrode. Coach Pipson just trying to re-establish what the parameters should be for this GX attack side. And maybe at some point, they've returned to trying to fight for mid a little bit. But they tried it once so far this half, and it caused Grabinho to get pinged out by a Horde and picked off instantly. To be fair, that one time, that was just a buy where they had some lower weaponry, but they're just ignoring mid entirely again. They just want to hit this B site with the ultimates, it seems. Okay. Maybe some kind of cheeky Grabinho teleport behind with the Nightfall to cut off the audio. Look, we've seen Ara get into that B site with a gate crash. There's been a TP forward. They can at least get their Omen and Yoru past that layer of stall util that we're seeing from John here. And you're right, Wyatt, you called it. Nightfall comes on in. They want to fight for this here. Razorvine already popped out on the side. Second is there already. And he's got an overdrive to work with. Straight through the pit he goes. He's ready to throw down. Spot that Grabinho. It's electrifying. Whoa. What up? High voltage warning should be on the label for this guy. Oh. Not quite the ace, but still. Well, it's a show-stopping performance. Bang cleans this up. 12 rounds for Sen, 1 away from the win. Again, it is just the pace that Zekin is coming into these sites to assist the team anchoring. These straight up hits from GX 20 kills. Getting absolutely stomped into the ground because the anchors are arriving on time. What a Zekin gets in, gets that first. I mean, this is a beautiful play, but again, it's this lack of any control of mid that is allowing Sen to just rotate so fast. You too, bro. Support their anchors. 3 big ultimates up in that round for Sentinels, right? They've been sitting on those for quite a while. They've been getting a lot of kills, having a lot of success on this defense side. Far cry from what we see. Zekin tries for a flamboyant slide across mid. Sentinels encouraged here to slow the pace down a little. And finally, they've given some mid control over. And why not go for that if you're Zekin? நல்லா கிளியர் பண்றானுங்க. எட்டி பார்த்தா ஒருத்தர் முடிக்கலாம். Super. It's 2 Sen players who take A main. Well, Cloud gets onto A. Unfortunately, it's in a body. Slots in 4 to kick off Sentinel's campaign here in Paris. Conservative. Looks like they really want to get their bearings early on Corrode, and then a perfect defense side to lock up the first map, 13-6. That is
an energizing opening for the கடைசி ரெண்டு Saints. ரவுண்ட் பயங்கரமா அடிச்சானுங்க. Sunset bro அடுத்தது. எழவெடுத்த மேப். Oh, gotta watch out there. It's a pretty NA bias test. We're gonna go over. இதான் bro பார்க்கணும். யாரானு. Had to say to break down. ஜெயிக்கவே இல்ல bro அவனுங்க அட்டாக்கிங்ல. பொளந்துட்டாங்க போட்டு. எழவெடுத்த மேப் அச்சது. இந்த ரெண்டு ஸ்மோக் எடுத்து ஆடுறது அதுக்கு அப்புறம் இது ரெண்டு இது இனிஷியேட்டர் எடுத்து விளையாடுறது என்ன கதைன்னு தெரியல ப்ரோ. நிறைய பேர் நிறைய சில மேப்ல ஆடுறானுங்க அந்த மாதிரி. ப்ரோ ஆக்சுவலா அவனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஆப்பனண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்னு அவங்களுக்கு தெரியும். அது ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. அப்போ இவனுங்க டீமை நம்ம வந்து முறியடிக்கணும்னா அப்போ நம்ம டீமுக்கு 2 சென்டினல் வேணும் இல்லை 2 இனிஷியேட்டர் வேணுன்றது அவங்க பிளான் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஆஹான்றான் பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒன்றும் பிடுங்க முடியாது. தப்பாயா? அது கேட்கறது தப்பு கிடையாது, இந்த கேலி பண்ணுற மாதிரி கேட்கறதா தப்புன்றேன். நான் பண்ணு போய் தூங்கிட்டேன். நான் போய் நீ சொல்லே ஆன்னு சொல்லிட்டு அவர் தூங்கிட்டான் போய். எங்க வீட்லயே அந்த தட்டு இருக்குது. நீ என்னடா இப்ப அவன்கிட்ட வாங்கி நீ ஆடுற? வேற இப்படிதான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. தம்பி அப்படி இப்படி, தம்பி நீ இப்படி போய் ஜிஜி. என்னடா இது கதை? ஓ ஜெயிச்சா ரெட் புல் கொடுப்பாங்க ஒரு ஆளுக்கு. ரெட் புல்லுக்கு ஆட போறானுங்க. நீ அது ட்ரைனிங் தராங்களாமே, என்ன அது ட்ரைனிங் ப்ரோகிராம்? யோ எய்ம் லேப்யா? எய்ம் லேப்பா? டிஃபால்ட்டா சில இதெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் ஆடிக்கலாம். உன்னோட எய்ம் வச்சு எவ்வளோ உனக்கு கரெக்டாக இருக்கும், இந்த எய்ம் யூஸ் பண்ணுங்க அதான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்லாம் சொல்லும். ஐ மீன் சென்சிட்டிவிட்டி, அதுக்கெல்லாம் காசு. ஃப்ரீயா உள்ள எது வேணாலும் நீ வந்து ட்ரைனிங் பண்ணிக்கலாம். உன்னோட வந்து சென்சிட்டிவிட்டி எது கரெக்டாக நீ கண்டுபிடிச்சி விளாட்றதுக்கு காசு. கேட்கல ஆடா சொல்கிறேன். எங்கேயோ பேசுகிற விச்சு எங்கேயோ போயிட்டியா? அப்படியே எங்கேயோ சொல்லு. இப்போதான் கேக்குது, சொல்றேன். இப்போதான் கேக்குதா? பிஆர்எக்ஸ் போட்டு கிழியும் கீச்சிட்டானுங்கய்யா. கொஞ்சம் கிட்ட தான் பேசான். கேக்குதா இல்லையா உனக்கு? திடீர்னு எட்ட போயிடுற, இப்ப கிட்ட வர. என்னதான் கதை உங்க கதை? இல்ல இங்க தான் இருக்கறேன். அப்படியா? எனக்கு அப்படிதான் கேக்குது. சரி நான் போய் சாப்பாடை போய் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். சும்மா எத்தனை வரல நீ? இல்ல போ ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்குது பாரு. ஆரம்பிக்கிட்டியா? வரேன். இவனு இந்த மாதிரி ஆனா நம்ம சீக்கிரம் 10 மணிக்கு உள்ள போயிடலாம்ல இல்லையா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, முச்சு விட்டுருவானுங்க அவனுங்க. 5 இதுல ப்ரோ மொத்தம் இல்லையா? 2 தானா 3 தானா? ஓ here standing with Kaplan from Sentinels. Now, I know you guys didn't exactly end stage 2 in NA the way you wanted to, but
now we're feeling this renewed energy from Sentinels. Is it a new story here, and are they feeling all that energy because this is a global, this is a fresh new start for them? Plenty of it is thanks to a global, thanks to champs, we're pumped, but it's also deliberate from the guys. You know, we walked away realizing our energy is a problem. We can be incredible if we choose to be, and they're choosing to be today. And Hubert looking very healthy, very happy so far. Yeah, I think he's lost a little weight. I might have to feed him some baguette. You know, gets a little hungry, but we'll see. All right, thanks, Cap. We'll see. To be continued. All right, thanks, Cap. Thank you. ஆக்சுவலா நம்ம இந்த மேட்ச்லாம் பார்க்கறத விட ஜென்ஜி ஆடுற மேட்ச் கூட பார்க்கலாம் ப்ரோ. அவனுங்க நல்லா பயங்கரமா விளையாடுவானுங்க. I'm scared I'm going to knock him over and try to Cuba, you want to say anything? Yeah. No. எனர்ஜி நல்லா ஆடுறாங்க. எனர்ஜி ஜென்ஜியுமே நல்லா விளையாடுவானுங்க. நாளைக்குல மேட்ச் எனர்ஜிக்கு I love அது தெரியல ப்ரோ எனக்கு. the little Cuba. நாளைக்கு தான். Very, very cute. I also love the way ரொம்ப டெக்னிக்கலா ஆடுவானுங்க. on Corrode. And speaking of, it's time for our Verizon high speed moment. This one goes to John QT on the pistol round. I mean, this should have been GX should have managed to close it out in a 5v3 surely. Yeah, and this is coming in at a 6-6F. It was close, and then John QT does this in a 5v3. They're down numbers after losing those early members, and he just crushes them. Like, And I think we often talk about how pivotal pistols are in halves, given that we play MR12. Like, this is a nightmare. Start for GX to go that way in that pistol, and then obviously things continue to go off for them. Bang. What a smoke. Yeah, the smoke was perfect. It was champions essentially pairs unwinnable with Tamil from guys. that side there. I don't know how we could have played that any differently. Honestly, after that 3K, I think everything Sen did in the rest of that round was perfect. You know, there's no fault. எல்லாம் வித்தியாசமா பண்ணனும்ல bro. I love this angle. இல்ல bro, அதுக்கு நீ ஏன் bro with Tamil guys தனியா தெரியுது bro. They're telling me to punch him right now. தெரியணும். No, he's been through enough. He's just a little guy. He's been through enough. Leave him alone. I didn't say I was going to do it. Bro, you can play. I won't let this man hurt you. Good. I won't let this man hurt you. Good, because Comedy முடிஞ்சிச்சு ஜி. and apparently Zekken if you want to get to Sen, because I'm not going to mess with Zekken. no, ஃபுல்லா ஏசி வாசல்ல any of the GX குழம்பு players ஃபுல்லா will பரவுது. Zekken either really. No, and I will say this, Aura held up to him at the very beginning. I think he looked great, he looked competitive, but there were just so many situations where Zekken should not have been converting some of those multi-kills that he had. You think about the Bisolt mid in the first half where he walks away with 2-3 kills with the classic. ஆமாயா. You think about all the kills he was getting as well. Obviously, ult is a little bit different, but Zekken, he played with confidence, he played decisively, and I think it's exactly what Sentinels needed. And I think it was a big difference in those brawls, right? The big team fights are 3-on-3s, 4-on-4s when Zekken's in the front. He was just crushing on that front. And I think to R's credit, I think on the other side, I think he, when he was finding rounds, உனக்கு அவர் சொல்றது ராம் மாதிரி தெரியுதா உனக்கு? இல்ல. Picks with the operator, தெரியுதுல மூடு. He was being forced into a retake save, or Sentinels were seeing him and pivoting away and not letting him play. Yeah, 6 out of 20 of his kills was computer spot சொல்வாரு. insane. Absolutely love that from Zekken, but I want to hear what Coach Pipson has to say. ஐயோ ஏதோ கிளிக் பண்ணிட்டேன்டா. தெரியுதா? I'm here right now. Now that was a tough loss on the first map, but as I understand it, it's not exactly news for Giant X, and EMEA fans would know that one loss is quite common, and usually because you guys need a little bit of time to iron things out. Sometimes it can be a comms issue that they get a little muddled. So I'm curious, was this the case in map 1 against Sentinels, or was it something else? Oh yeah, it's definitely similar things to what happened to us in EMEA. So we talked right now. I hope that it will be the same like it was in EMEA, and the second and third map will be much better than the first one was, and we are going to end up winning. Well, good luck to you guys. Thank you. It's so nice to hear from Pipson on the global stage, but he is right. For those of you that don't know, GX have had this big issue all year, which is looking terrible on map 1, throwing 5v3s, 5v2s, 5v1 one time as well. And then map 2, they miraculously look amazing, and then they end up winning the series. Is there like a real thing that changes, or is it just the map 2 glow up? No, it's I mean, you even heard it there from Pipson saying it's the same issues. They tend to over communicate on map 1. They're very excited. They have too much energy, and there's no one sort of getting on top of saying, guys, calm down, relax. Talk much, so probably just the other four screaming over each other a little bit. So I think now they've tasted what the stage is like. They can relax a little bit. They're going on to their map pick, and I am a big fan of their sunset. I would love to know why they changed their comp on Corrode as well, but I don't anticipate them changing that much.
Yeah, don't need to. Yeah, you want to keep them playing the breach and whatnot. I honestly think like part of it might just be that when you're coming in and again there is so much footage going against you and knowing there's going to be a lot of anti, like coming in with a different idea. I think a lot of teams will try to do this to just not be so readable coming into the event, but clearly Sentinels on their comfort zone of Kero, that wasn't going to be a help for them. And I'm curious to see, if there are any changes, since you mentioned that you want them to kind of keep it to their standard. This is what I wanted to see. The Neon, Breach, Sentinels are going to be running a bit of the same, and so a lot of this then goes to me around how are you going to layer some of the utility. We're going to see B main traps, we're going to see A main traps, particularly on the defensive side. I think this lends into some of that chaos that you were talking about prior to the series starting, where this does kind of favor Giants. அதேதான் bro ஒன்னு ரெண்டு ஸ்மோக் ஆறானுங்களே ரெண்டு இனிஷியேட் விளையாடுறாங்க and if you look at it on the other side, this is almost best in slot. யாரும் ரெண்டு டீம் ஸ்டார்ட்டே இல்ல bro ரொம்ப ரேரா தான் ஆடுறானுங்க. Absolutely. And again to me my eyes just keep heading towards Zekin. PRX ஆடுறானுங்க. Such an active game on the ஆடுறானுங்க நான் சொல்ல ரேரா தான் ஆடுறானுங்க. ரெண்டு ரெண்டு ஸ்மோக் ஆடுறானுங்க இல்ல ரெண்டு சென்ட் இது இனிஷியேட் ஆடுறாங்க. Giant X need to be able to shut him down on those walks to tiles or the boosts up just on that mid ledge on the right side. Yeah, and I know சென்ட்ரல் கூட ஆடுறானுங்க bro. ஆனா இது ரொம்ப ரிப்பீட்டடா இருக்கு bro. ரெண்டு ஸ்மோக் ரெண்டு இனிஷியேட் on the defense sometimes here. His paranoia timings are fantastic. He's not afraid to get aggressive as well. I'm sure Sen's going to know this, so I'm looking forward to seeing how they're going to be able to abuse this as well, because Sen, Uber and Y on the verge of starting their champs run with a 2-0. Price increase, price drop. I'm sure Yinsu they'll be very pleased with that. But yeah, we're aware of the narrative of GX struggling a little bit at the start of the series, although if you watch the Fnatic game, you wouldn't be aware of it. Sentinels, however, going to a map like Sunset, which by the way, obviously great map for GX. It's probably their home map. Excellent here. We kind of thought Sentinels would too this year, right? In 2024, this was absolutely one of their go-tos. It looked fantastic, and it made its way back into the map pool when Toronto kicked off. And we did not see that same level from Sentinels here on Sunset, and since then they've not really made it their own yet, I feel. Yeah, they've been very mixed in terms of the results here. GX, however, have not been mixed. They've only lost this map twice, both times to Liquid, right? Yeah. And outside of that, they have 5 wins on it. This is absolutely their best look. We're getting west side on that Cypher where he thrives right now on the B anchor. A lot of damage through onto Bang. Gonna need some support. I think they need a flood. I think they know where west side is right now. Look at this. They've inserted Zekin onto the side. The rest of Sentinels have actually pulled out. Great escape. Zekin might have an opportunity here to really ruffle some feathers. But it all really remains to be seen on what the landscape looks like as this dark cover clears. He'll stay tucked in. Re-smoked to B main, and Cloud diligently is looking to clear this corner very carefully, but Zekin is not looking towards his left. Just kind of Fabinho flattened it A, run over by Sentinels, who now can accelerate into the side. Start to set up for a post-1. Unfortunate that GX lose a player immediately after that. Was some nice awareness from Cloud to pick off Zekin, the initial first kill. He's also ready to flash, maybe to fight towards spawn, but no. He's just playing right now with that fault line towards Link when GX trying to get back in here. They do have a good amount of breach util of their own to do so. Zelsa still holding on to it. Patience and release. It's onto the site now. Are the only player in though, and it's staggering. The spacing of players has really thrown Sen for a loop. The narrates some sharpshooting. It's just not remotely enough. And in a 4v4 retake, GX looks sharp. GX are really fantastic at playing around their breach utility on this map. This is still the map in the pool where breach is very much so relevant. It's the only map in the pool where breach actually has above 50% win rate against non-breach comps. So it makes sense that both teams are playing it here. Zelsis swings from that box on A side, expecting there to be more players behind Ara. But actually GX slow things down. Ara goes ahead, and they've still got 2 players tucked on Link, who later emerge, and the timing completely throws them off. Also, Ara just knocks heads together on the site. 3 kills for him. It's a map, by the way, if you haven't seen Sen for a bit, where John is back to playing the Cypher, just straight up one-to-one swapping with Zelsis, who's now picking up that initiator, playing the breach. This is something that Sen have opted for since Toronto, going back to John's old role where he had so much success in 2024. Oh, okay, a rare miss from Ara there. Actually allows for some of the mid-control to be assumed by Sentinels. They are, of course, on nothing but the classics.
Yeah, you certainly don't want to make any investment after losing the pistol when you know you're going up against Aura on defense. 100% of the time he's going to have the full armor. Yeah, you need the full armor every single time you're going into that initial buy round. Flickless here inside the site. This is awkward. Very awkward. Flickless able to get through though. Zekin for a moment. Thinking to remain in what's top mid, but now it's going to be a large flood across here in the market. West side not able to find anyone. Some damage on Delson, but the looks of things, and Zekin takes the fight to him like a bat out of hell. It ends up being traded backside. West side for one, but John gets in there with the classic. Flickless overwhelmed. Sentinels running in numbers. And Acrobenia with the Bulldog has to salvage the situation. Cloud only has the ghost right now. Probably can't recover. A gun goes in. Zelsa's just not ready for that. Here's Grubby though. Good. A little more than a one. Much needed. Sentinels on nothing but classics. Once again, shilling the bundle. Get that top mid control and go mark it very quick. The GX players just not synced up at all here. Aura is caught in alone. Westside spent a bunch of time just spamming through that cage that was thrown in market so Sen could cross the site. So he's a little bit late to getting in to actually help Aura, who fully commits, stays, tries to kill Zekin on the slide. I didn't even yell at them. I didn't even. And from there, I mean, GX, they just really mistime their players coming into flood and assist. They're essentially all isolated in ones. I don't hate this position from Cloud. It's so dirty. Zekin walks up into it. And so GX will take their pint of blood early in the round. Nicely done by West side. Stunning shot. And this is GX for you. So active in these early rounds. So proactive. Looking to work the map. Push up for info. Take risks. And it's given them the edge. Even if not the rifle drop there in B main. Now Westside hears all of these players running forward. Catches one with the cam. GX are trying to be fast on this. Rotate. And Celsius isolated. That relay bolt forced narrate back or he would have been caught. Frustrating for Zelsis. He certainly would have felt stranded there. As the rest of Sentinels pulled the plug. Now have to try and work the map with only 2 players up. Narrate considering a double back here. Someone who's been very vocal, Wyatt, in saying that when he can contribite more to the ideas of this team, it feels like the game goes better, but he struggles when he's not performing well to have that voice. Aura takes this contact. But yeah, right leg left leg I think will be revealed. I couldn't tell actually if he broke that, if it was Flickless. Regardless, Sen do not want to get into that B site. They know there are multiple players there. But what options do they have? They've had no mid control at all, and Gravino is able to scope up in time to deal with John. And simply, he will pull back now towards the middle of the map. Oh, nice little angle there held by Gravino. A fantastic drifting from GX. And again, Sentinels try the same thing, burst the pace onto that B site, but very heavily disrupted by the breach kill of Flickless. I think throw the guns around at the very end there too. Maybe get Flickless one? I couldn't tell. They were trying their best to recover all the weapons. That was a great relay bolt from Aura, who was getting into assist Westside so fast on that rotate. We lost against Eco, not the Eco. Can't blame the guy for being fleeced about that. But he didn't know what to say, really, did he? So they're having problems standing on their feet right now, Sentinels. Cut down aggressively. Gravino's able to push up here, and Flickless can only go 1 for 1. Still, with Sentinels committing all of the remaining resources to that elbow part of the map, it'll leave Zelsis leaping away. நான் இந்த ஆலிசன் borderland பார்த்தேன் bro, நல்லா இருந்துச்சு அது. A shot from Cloud. Very quick with that reaction. Sen just go for Stinger rush, but GX a little bit too stacked up towards much better weaponry. Easy நடந்து போயிடலாம். அது அவ்வளவு பொறுமையா காட்றானுங்க. That's how it looked off the rip. The ping is very good. It's a free for Gravino. Shoot the doubles. No one ready for that one. No, recant phantom எத்தனை வந்துருங்க. Can't navigate all of that util. Already. Yo, shield down, sit down. What was the first one? Shield down? No, a little shield down. Shield down. Sit down. Sen, all right, well, we're getting into mid. It's pretty quick. R's been able to pick up that operator quite early. And the buy for Sen honestly isn't great because they committed a fair amount into that Stinger round. They didn't get kills. They didn't, only a couple. They don't get the plant, obviously.
So the armor, not ideal. Bang, just the Guardian. And on Corrode, as soon as they knew that Ara had an operator, they stopped playing his parts of the map. They avoided him entirely. This time, no, not the case. They've got the Neon, of course, who can take this space aggressively, but Ara's going to repost up on this corner and might have a timing. And the danger is where you know Ara's in a location, you want to go elsewhere, and then you're running into the site that Westside is anchoring, and that is where he's at his absolute best, especially when he's playing Cypher. They do have the option, of course, to try and play top mid, pull the rotation through. Down apparently by GX. Man, that's going to lock Sentinels out of the round. It feels very hard to bounce back from that. What, are you going to go back to the side that Ara's still posted up on? Very cool from GX that they pivot into that high-low setup mid after assuming that Sen will be rotating away from A. Ara's reposted up towards elbow, so then they're ready to just gun them down midway through their rotate. They read the situation well, and they, you know, as a team will always do something proactive around that on defense, even if it is just setting up, you know, a high-low open face like that to get the man advantage. I'm always really impressed by the sheer number of different set plays that GX can put together on defense. It feels like they've always got something. Like Pipson has them drilled to a T. But this team, right, who in this form we've only seen since, what, the end of stage one? Who, what, they won one game of kickoff? What, one game in stage one? Now they're at champs? Yeah, they were 7th, 8th kickoff, finished 9th, 10th stage one. Now they're at champs. And that is also a testament to the impact of bringing in Ara and Flickless right at the end of that first stage. So they make away with 3 rifles, saving on that prior round. Invested so heavily into this one, of course. They have that Nightfall to play around from Narrate, and they're just but one orb away from getting that Rolling Thunder for Zelsis. TP across tiles by the looks of things by Bang. Smoke top mid here. This is already drawing that potential high-low setup across for GX, leaving A pretty lightly held. But they're okay with that. It's R with the operator posted up. He's getting all of that hands for sure. This drone heading into mid is going to at least spot out the second. These dark covers are going to need to be cycled yet again from Bang up towards top, so Sen can safely maneuver around this area of the map. That's the second one being used. Of course, to be able to use a third should be required. Now, it looks like Sen at some point, do they just want to see if someone is over towards A? Are they going to make noise and then try to pick? They really made any noise towards A just yet. I think Zelsis wants to probably find a fault line opportunity when it comes back available, but Zach's going to go straight to market anyway. Sees the trip, clears it. No, he gets killed. Wow. Sen are trying to pivot into some kind of crazy A split right now. A smoke is placed top left mid for Zelsis to maneuver in. Arsenal has this operator not spotted out. Dangerous there, very dangerous, but Bang goes for a diligent little shoulder peek. Ara, those asking for more, and there's no opportunity to trade it back. Flickless may have fallen, that's a breach util gone, but most of it was already expended to the favor of GX now. We've got 12 seconds left in the round. Sentinels accelerating here. My goodness. Threatening to break the sound barriers. They hit that A side, and all of GX get drawn out into the town square. What an insane execute from Sen. That's a crazy pivot back towards A. Making it seem like they were going to go through market. Kind of reflank while they're going to main. That was madness. Ara set up here ends up being what? The trade is the play here from Link. Narrate has his crosshairs set already. For that emergence out of elbow, and Sen just send it. They got no other choice. John is crazy. Yeah, he's disgusting in some of those moments. I think the pistol 3-piece as well back on Corrode. Another moment. John. Insane individual plays so far today. Cloud did not. Because second goes down. Market is really good setup there, and market catches out second. Ara's posted up on the A side of the map. Pretty reluctant, I think you are, to push into that kind of setup, especially when you might have a prowler available to you or something like that. Seems like Sentinels just took that situation in their own hands. Raw gunplay on that A side allowed them to open it up. But that's not something that's replicable, right? That's not exactly a core strategy or heuristic that you're going to lean on over the course of this attack side. Sentinels
need to make use of this timeout, which they've called. Yeah, and to that point, yeah, it's Kaplan calling the timeout despite getting that round win. It did kind of feel like a Hail Mary that they just threw to win that one out. I mean, that is very much just trying to make the most of what you have left. Bringing the lemonade recipe out here to Paris, I guess. But again, tough to replicate rounds like that. Now, we've seen from GX, when they have a Hunter's Fury, they often like to send it into spawn just like this. R will push down Grabinho through mid. This is something that Sen need to be prepared for. It's a play that they like to activate that they've used in EMEA. Delsa's got battered there by the Hunter's Fury, and Grabinho winning in tiles is huge. It means that GX don't have to worry about the spike is down in that corner. Center getting sold out by the dark cover, paranoia going through, or in an isolated 1v1 though. They have the Rolling Thunder to get A-main control back. That is absurd. A counter one comes out, but Flickless lets it go, but it's Grabinho who eventually falls by the wayside. Sentinels have not got off the starter's mark in this round, and Zekin's not there to double up. Now trying to at least play off this aftershock. Delsa's got his, and it all falls apart. Talk about a team who likes to be assertive on the defense side. GX, more than most. That is a classic GX play right there. Keep them coming, baby. They love to use an aggressive early ult. This is an exact round out of their playbook that we saw them use to win a round against Fnatic, for instance, in their matchup in the playoffs. This is what they excel at. Their strat book on Sunset is absolutely as dense as it gets. And Sentinels have definitely seen that. Kaplan has definitely seen that. It didn't really seem to prepare them for it either way. What a nice look there for GX. Here's a fault line that'll force Cloud off the line, and in theory allow the cross back, but Grabinho finds a perfect window to punish Narrate. And again, early in the round, Sen have been knocked down to 4. It's good to see Grabinho really getting into the game here on map 2. I don't think that Corrode performance in any way is representative of the normal level of play that he is offering to this GX team. And he's starting to come to life here when they desperately need him to stay in this series. Sentinels is tragic. I'll try and work the map a little bit, but they've got nothing done over the B side. Sniff that out, I feel. Cover angle. Knows he needs to get the hell out of here with his overdrive on the way. Yes, he gets out just in time, but he's into the relay. Flickless though, sharp shooting, gets himself set up. Backside. And crucially, Bank's still in play, so need a smoke to come back online for him. There's 30 seconds left in the round to cover that spot in spawn. But Ara has had time to get here with the up. John, he sprays through smoke. Realizes Flickless is there for the taking, and Bang maybe doesn't know the lay of the land before he TP's in like that. Another 3 for John, but not enough for Sentinels. That's the 6th round to hand for Giant X. How dangerous was that, though? The spam to the smoke from John was crazy. He is on one right now. That is a very insightful shoulder peek for Grabinho. This just never should have been that close. 4 on 2, he gets the 2K just spraying the smoke. All right. Yeah. Hey, you got to be feeling good here. Tough first map. Much improved on Sunset. They're going to thrust down mid again. They're going for an R and tears that to shreds. Sentinels barely get out of bed before getting clotheslined. Finally taken down, but once Sen cannot get 10 seconds into the round with 5 players wide. They just can't do it. This is just another play out of the GX strat book that we've seen from them before, and no team seems to know how to stop them. It's just the combination of their initiator util, the push down mid, a push through B main. There's a fault line that comes through B main that canvases all of bottom mid for Aura to fight. And then there's that recon up top. It's just, they run the same plays and it just keeps on working. And here's a neural theft for John. Sees all of this at top mid. The second baited into that swing, and I mean, why not? Cloud was right there using that drone, obviously. Just good that he had support from Flickless for that instant trade. Second doubled his entire kill total in that round, Wyatt. Yeah, had a quiet outing up until this point. John has been making plenty of noise. This timing is going to hurt them, though. Tell you what, that's value for ammo, isn't it? Flickless X is around with 3. GX, 5-round lead.
These guys really lock the map down. This is just where they're at their best. It feels like even if you prep for the rounds like this that are going to be thrown at you, it just doesn't even matter. Not timing, but yeah. Perfectly for Ara. This is just what they are best at. Look at how all of that util is placed on the map so perfectly. And it's that fault line that comes from B main that just gets the entirety of bottom mid into lower tiles, which is even covered with a dark cover, so Aura doesn't need to focus on the left. He can just fight right. It's all set up for it. And in situations where we've seen GX, go for similar plays, or if Ara notices that he's a little bit ahead of this util, he will slow down. Like, this is so well drilled from this GX team. They set Ara up for success so often. This is stuff that Sen expecting. They absolutely should be. They're not going to take it out, and it's always going to be picked by GX. So they've seen them run this stuff. They know it's going to come eventually, but it's another thing to actually have to deal with it in the moment. I guarantee you, both coaches knew the exact 3 maps that would get played in the series when they came in. I think their map pools just have so much overlap. But these teams definitely behaved as you would expect when it came to the veto. So now Sentinels have to generate some momentum here. GX are locking them out of the map, and they're not doing it passively either. And they're more than happy to get into the face of America's number 3 seed. Now Aura's picked up this outlaw, knowing that everyone on Sentinels is going to be on the light armor. He'll be controlling that B main side, and the rest of GX on account of that can really put the emphasis on stacking A together. He's going to be forced back timing. Quite on his side, but the paranoia came out enough to act as a relief valve. Flickless might try and work this angle with him. Not affected by the C's, but sprayed down. So those were intended for Gravino. That was very, very dangerous for Flickless. He was getting stalled up by those bullet tags, slow movement. Whoa, this is crazy. He's all the way out of B main, holding the exit. Okay. They know where Sen are hitting. They know that they're going A. I mean, this is just breaking conditioning for Sentinels, who probably just aren't used to some of these conditions. Ara, in no hurry to push off that. Full trust in the rest of GX to lock this A side of the map. But when push comes to shove, Zekin gets on the side behind the box, but the aftershock came through. And Cloud swings for the fences. Default angle a little active, catches Zelsis out. Timing certainly works in his favor. And Westside will step in when needed. Flawless round and so many metrics there for GX. Untouchable on this defense side. Yeah, they really do a lovely job of just fighting together on the site when the hit comes in. Second getting stalled up in the back box. Essential for the win there. And obviously Aura just getting the entirety of the map controlled by that outlaw. Breaking out of B main and holding their exit. Yeah, that was so important too. Round from GX running away with their pick. Sentinels are struggling to adapt. Why they've not found a gear that suits them against GX. Aura has actually kept this outlaw. Does have a few first match HP targets. Zekin and John, though, they're the ones with armor. Rating first match something pushing into this much faster from Sen. They're going for that 3-prong side Zek splitting from multiple sides. Now how do they deal with the anchors though? Westside's going to be dug in here, but Narrate steps up with the Guardian. They know, yep, Prowler confirms. Westside in the corner and only gets his one. Stinger goes to work for John. And a Nightfall now to catch the players rotate in. 2 pings at Boba. Tells the whole story for Sentinels. This is a pace adjustment from Sen. Not expecting crucial win from Rjleo. Ugly stuff with the Stinger, but util in hand for when Narrate steps up to the plate. And now it's on Cloud and Flickless to make their way through a smoked out Boba. Money, damn good for GX, and it might be worth going for it. But they are caught off the site. Cloud wants to wrap around, has a lot to say across the stage so far this game. Gameleap now to show some bite with the bark wide. Nice swing. And second down. Narrate steps up, and Cloud might just be him right now. Hey. Bang is He's more than happy to put him out of his misery. Unbelievable retake from GX. It's Cloud just able to isolate. He gets that 1v1 against Zekin, ready for the swing from Narrate next. He is going insane on this map. Really nice.
I mean, it's crazy. The desk touched on it. By far the most experienced player on GX. 5 years of play and is yet only 21 years old. And has to be the leader of this team. And I love that we're seeing him give it back to Sam. On a 2v3 against you. And since then, Cloud has just been given it to him. ஒரே நடுவாக்கு எடுத்து சீ வச்சிருப்பான் பாரு அவன்தான். These two teams. And look at how far back Sentinels are playing early. இவன் கிடையாதுடா ஏன்டா நீ வேற. Hunter's Fury is active. அவனை காமிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் Zen will be allowed to work the map here, but is it just them being given more rope? Mark is probably the loosest held part of the map here for GX. That pressure's come in. And after just an absolute all-star performance from Zekin on that map, defensive utility really had no opportunities for clean entries. Zekin எப்பவுமே வந்து இனிஷியேட் Zekin a little late. Flickless has maneuvered his way into the site. Here we go. But Sen are ahead of it. All right, gets the jump on him there. It's going to be a relay bolt. Now, right, just stuck to the ground, transfixed. Watches the sword fall. And there's the Hunter's Fury that Sentinels are waiting on. Too much. In the last round of the half, Sentinels are unlikely to put much of a scratch on Giant X. Spike is heavily within enemy territory, and John has to stand and face the music. I mean, look at that setup. They pivoted so quickly. Flickless set up to fault line to remain. Off that, the Hunter's Fury gets significant damage through. Makes Sen scramble in their positioning. They have this double setup in elbow. What can Sentinels do? Honestly, what can they do? Sick. Honestly, the protocols have been incredible, and so many different set plays here for GX that have just kept Sentinels off their balance for the entirety of this attack side. This is GX at their best, without a doubt. It's on this sunset map, and it's with this play style. Well, let's now send it over to Lou, who's standing by with GX co-streamers Lembo and Sandra. Et je suis ravie d'accueillir à mes côtés deux stars espagnols, à ma droite Lembo, à ma gauche Sandra, deux streamers Giantex. Guys, Lembo, Sandra, what a pleasure to welcome you here in Paris in those beautiful jerseys supporting Giantex, of course. And we've seen that on map one it was a bit tough, so who can you count on the most within the players? You know, when times are a bit difficult to bring up the vibes in the team. I think our little West Side, because he's the clutcher of the team. I think that's pretty solid too. What about you, Lembo? For me, Flickless is so important in the communication, and his calls are winner. Du coup, sur qui est-ce qu'on peut compter finalement quand c'est un peu compliqué? Ils ont perdu la map une. Qu'est-ce qui remonte un petit peu l'ambiance dans la team? Et bah du côté de Lembo, c'est Westside. எங்க ஊர்ல இதுல தான் பழலாம் போட்டு கொடுப்பாங்க. இவ போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ல தான். Westside pour les clutch et aussi pour les calls, on a Westside. On va ensuite pouvoir leur poser la deuxième question. I wanted also to ask you because we know that French and Spanish fans are very passionate. What do you think about our French audience? How are the vibes so far? Spanish and French people are the most enjoyer of the esports, the most passionate people cheering for the teams. We saw in many events, the Blue Wall. அவன பார்த்தா நான் டைலர் மாதிரியே தெரிஞ்சு வெச்சு உனக்கு to see them. On voit que les Français et les Espagnols sont tellement passionnés à propos de l'e-sport. Ils adorent ça, ils avec pour les fans, etc. Et donc, qu'est-ce qui t'a impressionné finalement? Ils sont motivés, ils sont là, ils font du bruit, notamment les fans, Carmine, and now let's see if GX can take the win on Sunday. ஏழு கழுத வயசாகுது ரெண்டு குழந்தைக்கு அப்பா நான் இருப்பான் போலவா The energy in here is great. I think something special about coming out to France இதான் தெரியல ஒன்றும் புரியலையே சூ அடிக்கிறாங்க இருப்பா எனக்கு வந்து இன்னைக்கு G2 ஒரு டீம் இருக்கு அடா பாவி G2 தெரியாத அவனுக்கு G2 இல்ல GX இதுதான் சொல்றேன் Econ rating it's a metric right that we measure with the amount of damage done as opposed to how much is spent on your loadouts here. So almost 2k down to west side. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 ல இருந்து 16 டீம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். This guy's been really rock solid, man. He controls that B side of the map. So far in this game in தான் particular. சொல்றேன். Everyone has been. Apex and G2 the favorites. But he is obviously on the defensive team side. liquid நல்லா அடிப்பானுங்க. But now that we're heading over towards the attack. அப்படி பார்த்தனா நம்ம எல்லா honestly, it feels a lot like the defensive way. They play incredibly fast. You know, compared to average in
Europe, they plant the spike 10 seconds faster than all the other teams in stage 2. They send it. And they have so many crazy fast executes where all of the utility sequences are perfect. All of their timings are hit. They're really incredible on this map. Yeah, it feels like against GX you have to kind of beat them on an individual basis, and that's been hard to do. Slanting engagements in GX's favor. Big stack here of B main set up for Sentinels. That allows the west side to be extracted early, but there's Cloud standing tall. John at least controls any ingress towards that Boba area. And there's Zekin tucked in his corner. Conservative approach here for Sentinels, but they are getting torn apart a little. Merain lit here by the bolts. Cloud as he gets around the corner. Sound like dodge that out. Spotted out by Flickless though. German unable to win that last engagement. It's a much needed pistol round here for Sentinels. And it looks like nothing more than grim satisfaction on their faces. They're still reeling in that first half. அதோட இவங்கள பெரிய அசிங்கம் வேற எதுவுமே கிடையாது. GX do like to go for a Toronto Paper X liquid பாத்திருக்கியா? So they can just isolate a couple of those players in main. Team liquid try to refight elsewhere. 12-3 இருப்பாங்க Paper X 12 liquid 3 ஓவர் டைம் போடுவாங்க 12 The young gun wouldn't hurt. நான் ஒரு இது பாத்திருக்கேன் அந்த ஐஸ் பாக்ஸ்ல வந்து ஃபெனாட்டிக் ஆடுவாங்கல அதை பாத்திருக்கேன். ஃபெனாட்டிக் லவுட். சரி ஃபெனாட்டிக்ல லியோ வந்து போய்ட்டானா என்ன? Collect a few kills, send good work towards an early nightfall. Bad level player, yeah, one of the. Seriana player. Pretty proactive here, getting some information about Initiator la indha mari dominate pannalam. Avanda to take contact. Enna adi panda appa. G oda guru. Try to maybe around the world. Avan paathade kediyadu. Ipoda first kele pottirpa. They've been able to get Flickless the one so far. Economically, Sentinels never really able to get in the game on the first half. That's evidenced by Zekin. Utta Valorant ipoda paakran. Except for when they win the eco on round 2 and then get subsequently eco on round 3 and the economy is cooked. Hey, நீ சுனில் இருக்கும்போது இதேதான் பண்ணிட்டு இருந்த. சொல்றா. Hoping for something to be offered up by Sentinels. அவன் காணாமே போய்ட்டான். They're definitely more lenient into the B direction. They'll have anchoring presences here, including John once more ready to shut them down from Boba. Crowler from mid. That's now cleared. GX basically contained buddies. Util usage are now hitting a paranoia as they try and get out of market. John's there. Bulldog sings out. Good damage. Cloud on the side. Somehow able to win these very unlikely scenarios, but Ara is contained by Bang. Matches his freak, so to speak, and Cloud at 19. It's caught on the side. Bang knows he's coming and is trained on that corner. Still not enough to get him out of there. Cloud getting some pretty ridiculous 1v1 moments. That'll be on the pistol one. GX will be super happy with that. They get the spike down. They get a couple kills, and it's Cloud, who's now one away from getting a Hunter's Fury. That's easily going to be the first ultimate that'll be used in this game. You'd have to imagine, right? So not too bad for them. I think this team has drawn criticism from some of the attack side calling for Cloud, and he's maybe sort of less experience being pointed out, but yeah, this is not the start that we're looking for on the attack side anyway. Now we get to see a little bit though of what's cooking, what's under the dome for Cloud. Like you mentioned, that Hunter's Fury just a whiff away. Fault line set up if there's going to be some aggression from Sen. GX could go for a bit of a refight here. ஒரு வாட்டி நீ பண்ணியே ஞாபகம் இருக்கா? எக்கி போறேன்னு முன்னாடி குத்தி விட்டியே கேமராவை. Sentinels defense at the moment. Fault line likely set up reactively here or to set Ara up. And now they can get more aggro with it, especially with that drone getting the information. Okay. So it's good reactive fault line that comes out from Flickless just to stop Sen pushing up. They really don't have any deep elbow presence. Look at them pulling back on A entirely. Yeah, they're slowing things down elbow right now. They don't really have information at top mid Sentinels here, so at some point they're going to have something on their shoulders there. ஆமா இந்த பக்கமே வரவில்லை. ஆர்பு கூட பிடிக்க விடல அவங்கள. Honestly feels uncharacteristically slow right now for GX. Hoping that someone from Sen will maybe overextend. That Prowler's going to get the information on Aura in the corner. I'm looking for decisive calling on this execute from GX.
Waiting until, of course, some of that key util cycles back. Yeah, they get that fault line back up, and now it's go time. Onto the side, runs in and narrate first. It's going to be Bang, no credit with the kill. Bang gets ahead of that dark cover, and now the Paranoia comes out late. Rjleo thought he had the drop on narrate, but he couldn't have been more wrong. The raid eventually falls, and there it is. Nice little flash through the smoke. Little two-piece from GX now. Assume control of the side. Westside peeks out, might be able to catch him. Second, timing. Gets the opening with the outlaw. Relay bomb might make things hard on the side. That's John downed. Westside sharp as attack, folks. And Cloud will hold his ground there on the side. 20 for 8 right now. Yeah, we've had 15 rounds of play, right? 14 rounds of play. That is an outrageous stat line. Thought it would be hard to beat Zekins on map 1, but he might just do it. Yeah, okay. Yeah, some interesting classic moments as well. The first couple of rounds kept him in the game. I love how Westside repositioned for those fights there. Dude, John goes wrong. Gets that kill on narrate, then immediately gets back to play நம்மள ஈஸியா மிஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஷாட்லாம். Link, really intelligent stuff from him. Going from, bottom of the table in kickoff stage 2 to literal world caliber. இப்ப 4 phantom ஒரு guardian. Unreal how they've ஆரம்பிச்சிட்டான்டா. ஒரு handle கூட இல்ல. See what they're made of in the second map of the series. John has the trip set up for backside control. We'll see if they try to make their way out at all. Second, I know John does get that catch. Yeah, Ara in the corner. Still a lot of side control for GX. Now they are deep. They can anchor in the post plant. Rjleo very mindful of a sort of off-timing push out of Boba, though. And now Zelsis, he does have that full kit to get back in. Narrate's still proud to play with the C's as well. Sen have all the tools. Arnis Fury, though. Cloud going to try and preempt this now. And spots out Bang by the looks of things back towards spawn. John tagged out, has the dodge away. Some damage done. Sentinels are against the clock. Need to get into here. Retake பண்ணிக்கலாம்னு பார்க்கறானே. Looks like fault lines avoided by Flickless. He tries to get ahead of the game. So far, not too shabby, but Zekin is up on the side and demanding some attention. Brought down by Cloud. And Narrate's got to step up in his absence. So Bang, tough job. Someone's going to do it. And Flickless puts the round to bed. 12-4 for GX. Just dominant on Sunset. If Sen can't get it done there, they can't get it done at all on this map. It feels effectively over. GX just 1 round away. They're a 4-on-5. Sen have all of the initiator tools to get back in. Full kits used from both of them, and that's still not enough. Even then, Flickless not in the ideal position for that 1v1. Wins it out. Mental play from him. I feel like Haven is such a wild card map to look towards our third here. Sentinels have to have put in some extra work there. When GX get to control the tempo, they look head and shoulders above. Sen have just had no inroads on this map whatsoever. Animation எதுமே இல்லாம இருக்கலாம் some kind of advantage. ஆமா bro. GX எதுல animation கம்மியா இருக்கோ அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு bro. It is done. Default மாதிரியே கொஞ்சம் இருக்குது. Are just genuinely fantastic on both halves. It's going to work mid again. Pretty underboard. Sentinels here. Second to go out. Look for something. The setup was there for him. Yeah, cosmetic stun. Just அடுத்த மேப் போவானுங்க போலயே. That is crazy. போவானுங்க போலயே வாடி. 12 4 ஆயிடுச்சு. GX is going to go back. நேடா ஏண்டா 12 4 ஆண்டா எடுக்க முடியாதா? Try to close this game out. எடுக்க முடியாதியா ஐயோ. ரொம்ப கஷ்டம். Two pretty one-sided maps back to back. ஒன்னு ரெண்டு டீம் தான் பண்ணிருப்பாங்க இது வரைக்கும் டயர் 1ல. Some volatility has been introduced into this series. Doubt கேக்குறியா? அதுதான் ஆச்சரியமா இருக்கு. TP there from back there gets him set up in Boba nice and early. Johnny's in that corner and Ara not able to fully clear it. Still suspicious, mind you. But John will have the drop on the side. Cloud with the plant now. Going to be forced out of the cubby by that after shot. John's going to have to get active. Another side of the cage set up. He does not want to show himself. I get it. But Ara and Cloud already racking him up. And John eventually falls. Delta's pees in, gets one with a rolling thunder will put him to bed. And Sentinels, well, they let the keys in the car. They didn't turn up the Sunset, I'll be honest with you. Invisible. வாங்க இன்னொரு மேப் இருக்கு. Absolutely flattened them. Straight out of the gates. It's a code hanger that leaves the American squad. ஐயா இந்த கே ஓரமா அனுப்புங்கயா. பார்த்தாலே வெறுப்பாவுதியா. CS for Cloud who drops 23 for 9. That is an outrageous performance for the IGL for GX. Their gameplay on that map is phenomenal on both sides. The game plans that they have coming into this are beautiful. Lot to talk about here. We'll go for a quick break, then we'll bounce back, and the analysts are going to get us ready for a map 3 decider in this opener. Yo, say nice try. Oh, we lost against Eco. Yo, shield down, sit down. Oh,
What are we doing, boys? ஐயோ ஐயோ வெறுப்பேத்துறாங்களா சைல்டிஷ் அடுத்த மேட்ச் இருக்கு இதெல்லாம் என்னையா சண்டையை போட்டு போனீங்க Rjleo Game changers. It's about competition That's for another favorite one. happiness. It's like a That's crazy an experience example. and making history. It means so much to us. ஆமாயா போய் சொல்ல சுமார் லிங்க் அப்ல இருக்கும் ஆரியா அவன் சொல்லுவேன் கம்முன்னு Everybody's getting a 4K. I can go as far as I want. That's what I like to ராஜன் see, baby. இல்லன்னு சொல்லவே இல்ல பத்தியா அதுலயே தெரியுது யோ வெண்ண ஃப்ளோரசென்ட்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா பயங்கரமா ஆடுவான்ட்டு லிங்க் அனுப்புவேன் லிங்கா அனுப்புவான் சரி Are your Valorant esports instincts next level? சரியான அடியானா Prove it. Put your game sense to the test with the all-new VCT. சரி கலந்த மாதிரி வெச்சிக்க பொண்ணுங்க கூட தான ஆடுறா Available exclusively on official VCT broadcast. பொண்ணுங்க கூட ஆடுறானா பொண்ணு இல்ல When your friends will be able to call. இவன் ஏதோ பாத்துட்டு வந்துக்கறாயா எனக்கு தெரியலையானா Here's how to play. During the official champion streams on Twitch, open up the shot call overlay on screen to make real-time predictions by answering questions. வீடியோ கால்லாம் பண்றானுங்க Or correctly calling a site rotate before it even starts. You'll score points, climb a live leaderboard, and have the chance to win prizes. Play along seamlessly with shot calls, built-in notifications, or open the extension in full to check your progress and see how other viewers are guessing. You can call the shots during Valorant Champions Paris starting on September 12th. Tune in, try it out, and tell us what you think. டீமன்ரா ஒரு விசிடில இது மேலே பெஞ்ச் மேலே ஏறி நிப்பான் பாத்திருக்கியா அவன் டீமன் ஒன்னு தான் சொல்றான் டீமன் 1 DRG ல இருக்கறான் DRG சப் ஐ மீன் சப் கூட இல்ல சப் ஐயோ ஏன் ஆடுவானான்னு தெரியல ஏனா நாட் அடிப்பான் அவன் அது அந்த காலம் இப்பெல்லாம் அடிக்கிறது இல்ல அதெல்லாம் போன வருஷம் நீ பார்த்த கிளிப்லாம் ஏஐ டீமன் 1 எல்லாம் கெஸ்ட் ஆயிட்டாங்க முன்ன மாதிரியா நீ எப்படி அடிப்ப முன்னாடி எஸ் 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 விச்சு எப்ப அந்த டெட்லாக் பார்த்தானோ அப்பவே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டாங்க அந்த பிரீஸ்ல ஒரு டெட்லாக்க பார்த்து வாவ் நைஸ் அப்படின்னு இருக்கா தெரியலையேப்பா அங்க நம்ம விச்சுவை தொலைச்சிட்டோம் சோம் பயங்கரமா அடிக்கிறான் என்னன்னு தெரியல யோ 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 ஒன்னா சொல்லலையா என்னாச்சு சோம் சரி இவன் டென்ஸ் என்ன கதை திடீர்னு வரேன்றான் திடீர்னு இல்லைங்கிறான் கம்முன்னு இருக்கான் என்னதான் விஷயம் வருவானா மாட்டான் இல்லை விஷயம் தான் கமான் செட்டினல் கெட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் வின் சாம் இவனுங்க ஃபோன் அடிச்சுனே வரணும் சென்சிட்டிவ் ஓகே time to lock missed call Indian media has to flee chain text Valorant அவனுங்களே ராஜன் 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 யாரா இவனுங்களே டேக் பண்ணி போடுறானுங்க
ஓ அப்படியா பேட் கேர்ள் படம் நல்லா இருக்குதான் யார் பார்க்கலாம் பார்த்துக்கோங்க என்ன படம் பேட் கேர்ள் பேட் கேர்ளா எஸ் என்னயா சொல்ற They hit back hard on map 2, which means we will be going to a map 3. Cuba not having the greatest time, but he is telling everyone to buy the GX bundle. Let's go! I'm not biased at all. Go on, join me. You know what? I'll admit when our team is bested. We've been owned. I fear. And holy smokes! Sentinel ஜெயிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் மேப் இவனுக்கு இந்த மேல பேசவே இல்லையே. Sentinel தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க மூணு பேருமே. He did his best, especially in the first half, to drag them over the halfway line. எவன் ஜெயிக்கறானோ அவனோட டி-ஷர்ட் எடுத்துட்டு வந்தறானுங்க. And there's a reason why EMEA fans are so excited about Flickless playing initiator agents. He was so good on breach. Actually, that they took him off of it for corrode. You never know what could have happened. But this is just classic Flickless playing at his best. I mean, I think Flickless util was absolutely literally நம்ம எப்படி ப்ளே பண்றோமோ அதே மாதிரி ப்ளே பண்ணானுங்க. Able to do in terms of like the combo of like their ultimate plays coming online, just the sharp shooting, especially out of Cloud as well. He had 3 breach ults. Yeah, it was in what insane. 17 rounds. Yeah, in 17 rounds. That's but so nice from the team. And I think it all started on the pistol round for them, on a nice retake. Then they lost round 2, and we were like, oh no, this could be ugly. Right. But still, the West Side Sheriff is just the best in the game. Gets a couple of kills up in main and there, so it ended up equalizing for them. And just continues to prove how good Giant X are with the pistols. Yeah, and there was something about watching that round play out where you saw the first pick by Giant X and went, I don't like this. This has bad feeling written all over it. And sure enough, that bad feeling never really dissipated. It never really went away. And then I think we ended up seeing them get to run a lot of these set plays later on. அவன பாரு எங்க ஏறி வரானு பாத்தியா வெச்சே அவனுங்க. Maneuver, seeing the neon through main. Well, Ruby goes down into tiles, and I think even once they froze, right, they didn't fall out of the space. A lot of teams would take that fight and fall away. Giant X just stuck to their guns up in there, and it was this brawl that came after that initial fight that went so well. Yeah, and I think there were 2, maybe 3 big looks like this, but then they also had a bunch of these little like micro traps at the beginning of the round where Groovy farmed. He had so many good moments. This is the second one that I'm referring to, where they were very intentional about taking the fight to Sentinel's doorstep, and they couldn't find a way to navigate around it. And what I love about these rounds, so we just saw round 7 and round 9. And it's both of these early aggro plays. The calling from Cloud I love because in round 8, it's when Sentinels played that painstakingly slow round where they almost lose on time. They plant with like 10 seconds left. Oh yeah. And it's surrounding that Cloud goes go, go, go. Yeah, well, let's not live in the past because we're heading to Haven. This is going to be the decider. And again, GX have such a old school way of interpreting this map and it works for them. Yeah, it absolutely does. And I think matching up against Sentinels that have started incorporating the Viper that's getting a little bit more popular, at least in Americas, what this game is going to be to me is all about A main control. Usually Breach as an agent and with the Neon 2, you can dominate the fight over that space. But the Viper wall that typically you're going to be seeing John QT put down is going to be that one that slices through a அவனடா மாஸ்க் வாய்க்கு போட்டுங்கறான். Whether or not Giant X can prove that they can force out. ஓகேமா தெரி மூடு உள்ளே வை. அடிக்குமோ ஜேஜி மூட காட்டிக்கலாம். I think on the other side of the map, you expect Giant X to take control of C long a lot. Yinto, I think you were the one who were mentioning it. They're very comfortable with the flash dash or the slide, I guess. Yes. But that idea of establishing control early on, very similar to what we saw in Sunset. The thing about Haven, though, is that it's a 3-side map. It feels a lot bigger. There are less places. What the heck is going on there? Oh, I would love to know. But all I'm going to say is, தின்னுவியா they're going to go B. They're going to go B. Be prepared for B. Yes, Uber and Wire, please give us something normal. Save us. Okay, well, I don't really see the problem with trying to provide Cubit with sustenance. That is No, I don't think he's got the anatomy to down baguette, which is fine. Maybe put some at a disadvantage out here in Paris, but hey, at least Kaplan is trying to feed the guy. I think he'd like to see more Sentinels rounds, though. I think that would be very
beneficial and sustaining for Cubit. Very few of those that won Sunset. I understand he's looking a bit emaciated, a bit starved. Sentinels, look, I mean, I'm going to talk about that last series of their playoff run in NA. They looked dead. They struggled to bounce back. Suffered. Sunset looked just like that. So do what it takes to get deep here. Show us a great haven. A map that we haven't seen much of them on in stage 2, but they have gone to this double controller comp. Already dare swing though. Dark cover. Zekken wants to go in though off that recon. All right, man. At the door, Zekken bypasses them entirely. Tries to get on out, drawing a lot of attention now. They're going to make the dive here through garage. Wow. All over him like moss on a rock. No chance to recover. And the side swarming with red. Yeah, just a sheriff bullet penetration going. அவன் எங்க ட்ரிப் போட்டுக்கறான் அவன்? Now 2 players from GX. He doesn't want to take that duel right now though. He can just எங்க போட்டுருக்கான்னு பார்க்கறேன். Slow down. That paranoia doesn't hit narrate, so he can stand a bit of first to the action. Not Gramino on thickness again, surely not. It's the Polish player alone. Dalsis waits for him to step out into the sun. Still, a mildly furrowed brow for Sens fans. That could have gone either way. 25% தான் இதுல டிஃப்யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Classic move on a pistol. He can sell that B fake with your neon who can get in, get out, pivot into the C split through garage. Drone tags on the left side, lit up back box. ஆனா இது கஷ்டம். அடுத்தது பிரிக் பண்ணிரான் பாரா. Nice part of having the sheriff though on these pistol rounds is that you can ஒரு கட்டத்துக்கு மேல prediction தான் Valorantல. How does Gramino put that quick two-piece together? Dangerous as always, but Sentinels at least get their pistols. What they came for. எத்தனை பேர் அனுப்புறீங்க? 4 பேர். So we have this gamble வீல் கூட அவனோ இல்ல. based on this கேம் வெஸ்ட் வந்துட்டான். From Rjleo. There's noise long to throw that out and 3 players are ready to swing, but it seems like Sen are probably going to be அவனோ பாரு பீல ஒரு ஆள் இருக்கோன்றத காட்டிட்டு இருக்கானுங்க. late C split again. I don't know if Narrate liked what he saw off that recon. There was no Al drone used on that C-long position though, so tough to spot this out. The spike is being left, very much a default look for Sentinels, and they are so I think Cloud is kind of put a few on here about turning up in random places on those eco rounds, so Sen have to be, they have to spend that much more checking these யாருமே இல்ல அதுக்கு அப்புறமா 4 பேர் நிக்கறானுங்க பாரு really thoroughly. Yeah, they've gone ahead and worked all of long. Completely silent after that. But quickly gets that shot off before going down to the classic. No stone அவன் அங்க இருந்து வரணும்டா. Zekken barely gets out of that one. Now GX are going to have to play the A-side retake. Always difficult with nothing board up. They do have all the breach utilities to spend, but the gamble stack does not. He's been waiting on this. Wrap through B. I have to say, it's tough for me to kind of rank where center at with right now. You know, map pool was something that Kaplan discussed heavily as an aspect of the game that they need to work on heading into these global events to actually get the trophy. And they played Haven twice in the second stage. It was against C9 and 2G in the regular, season part. They won both games, but just a very small sample size. இது எந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜின்னு தெரியல bro. Hard to evaluate where they're at the moment. இவனுங்களாச்சு கன் வாங்கி வச்சுக்கறானுவோ. Moderate success. They're sitting at a 3-2 record in stage 2. Navi times here. So it's really tough, I think. Suicide plan. Match this up. இந்த அல்டார் பெத்ட் எல்லாக்கே வந்து சாவானுங்க அந்த மாதிரி சாவறானுங்க. What we've seen so far from GX when they get that and they start to build that momentum, they look to be really good at just strangling you out of a game. On the defense side, we've not really seen anything special from them. Real set plays, but this is the kind of round they start to rear their heads. The Sentinels, of course, still have a Stinger Bulldog outlaw in the round. Zelsis does fully invest into getting that Vandal. Early recon, certainly going to be broken. Cloud taking the opportunity to spam through that standard A-long dark cover that Sen can use to claim this space easily. So far, and this is small sample size of rounds, GX are a little less proactive. Again, it's a 3-site map. You're spread a little bit more thin. Losing a player on the extremity hurts a lot more than it would on Sunset, for example, where there's almost always someone else to back them up. Even like a 2-1-2 or even a 3-1-1. The Z-Tan
maneuver an offensive C-side, which was vacant. Westside wants to get in backside. Will anyone actually be here in time to assist him, though? He wants to break the recon that might come in on that top left side, but it doesn't. Just like அங்க என்ன தெரிகிறது? Presence though, you'll notice that he's been joined by Gravino. Plenty of GX players here now. They're going to be loose. They come around the corner. Zekin, no tracks back, and then had the better of Ara. But the guy is a little too quick with it. Westside, backside, caught out. And Cloud not inside. He is still making his way over. And has the unenviable task of making his way into C from defense side. So GX are able to rotate everyone into backside. Sen really slowed things down, but then eventually I do feel that kind of played to their advantage. They get a lot of clean fights. At the end there, Cloud even caught by Narrate. And is now just one away from getting that Hunter. Bonus round converted for Sen. Yeah, it's this late recon comes through. And GX, feels like they kind of try to overfight there, you know, with that double swing coming back default, and it sends patience getting into the site. It does pay off. Getting that recon thrown back sight after the drone had given them front sight. PTSD? That's a deep cut, John. Any knowers? Okay, so sending out. Pretty slow. They work slowly enough that Ara's able to get in there as well. GX maybe just not ready for that tempo. Now on this round, GX looks like they maybe want to explore down mid. Try something more proactive, which has not been the case for them so far on Haven, in contrast to the style that they had on Sunset. I'm not surprised to see Sen waiting for a push out of mid, for example. Champion வேற எடுத்து வந்திருக்கான் செலஸ் correct number of resources to the side that they think Sen's going to land on, as opposed to trying to get info pushes. They're not doing any of that so far. Again, the weapons don't really maybe allow for it. இப்போ நம்மலாம் அவன் கூட தான ஆடிட்டு இருக்கோம். Looks unlikely to pay off for them. And honestly, that lurk wall over on the B side of the map will keep a few of them there. அங்க பாரு. This game as well, I will say it's an பாத்தியா இல்லையா? of styles with the two approaches and into this backside, but should be cleaned up. Yeah, it's this double controller with the Viper that has really been the trend in Americas versus the very classic approach to running Neon on Haven. கார்த்தி எங்க போனா மொத அவன தான் இட்டு வந்து பாக்க வைக்கணும் இதெல்லாம். And I think a lot of people take that when they see teams reach on maps that aren't Sunset right now. And I do think that's a valid, but GX have shown a real proficiency with that agent still. Their sequencing of utility is really effective. Their timings are usually impeccable. It's certainly going to have to be if they want to win this map against Sen, who are going to be at 4. I think the KJ choice over the Cypher is an interesting one to examine. The turret lets you usually on the attack side watch the garage, and lockdown is pretty awesome to force retake circumstances on that A side. அவனுங்க எல்லாம் பிஸ்டல் தான் வச்சிருக்கானுங்க. பிஸ்டல் தான் வச்சிருக்காங்க. நான் நினைக்கிறேன். Inroads on the map. Cloud always seems to just very particular way late in the round. No, it'll be GX perishing to the blast and open to hit the ground running. Alright, let's see if GX can finally stop this run of rounds the Sentinels have been on. Winning both the pistol and the bonus obviously gives you a crazy advantage in the series. The economy is finally gone to a place where R can pick up that operator. We definitely highlighted that on the previous two maps, how that is really a linchpin for this GX success on defense. Him just being able to control space somewhere so they can rotate போன மேட்சும் இல்ல இந்த மேட்சும் இல்ல அதான் தெரியல. Now it is a little tough at times when you're playing against this Viper. Having to deal with the wall does make the angles on A a bit more difficult to work around. I definitely feel like the texture of the game changes drastically when Ara has a scope weapon in hand. That trip front sight going to be broken by the shock dart. Drone in first from Narrate, similar to what we've seen before, a slower approach. Drone then recon has been the backside. We're just going to see some of those corners have seen or not seen enough. Yeah, they want to slow things down. The rotate has been drawn very fast towards C. They obviously saw GX willing to do that on a previous round when they set that sequence of utility on the C site. So now they're going to maneuver their way elsewhere. I think this is some really good calling from John. This B site is pretty open. Cloud wants to get in there.
Dangerous though. Yeah. Knew there'd be some utility to drive a cloud on the side. It was ultimately a fake for Sen. Something that's been in their wheelhouse a lot in the past. GX though, convinced that was for real, and they get punished for it. They have just been baited into all of these angles. Aura is absolutely going to be saving this off. Really excellent calling there from John, I feel. Just activating that same early util on C that drew all the rotates on the bonus round that they converted. Oh, no he's even going to catch this kill onto Aura. It's free, man. But then drawing the rotates, pivoting to B, but then after they're delayed by that turn around, all of those GX players fall out, baited out, they collect the kills, pivot to C where they've left, Zelsis inserted deep. This was a really excellent round from Sam. And obviously a decent time to make the fake play on B happen. Still the GX, maybe that's something that also has come up to them in VOD review. Something that Sen likes to mix in. Just a point of tension in this game where, for whatever reason, they are convinced that it's worthwhile committing on. They underestimate their opponents. Big punish as a result. Cloud definitely a lot quieter in this map. Now needs to get the troops ready. This is going to dial in. See what needs to be fixed in this timeout. What's made GX so effective on defense is their ability to strategy use rounds where they fully disrupt the plans of the attackers. So far, that just hasn't happened. சொல்லியா ஜி இப்போ என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்னு கேக்குறேன். I think I understand now. The thing that you're trying to measure. Time to measure. யாரோ ஏதோ பார்க்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜி நீ தானே? No, it's not. Aggressive early round movements here for GX. In fact, they're not even working the map much for information passively. At some point here, I would like to see them do something active towards mid. I think we're going to get it mix that in. And yeah, I do think they're going to do it here with this half buy that they've got going. Now, there's no KJ turret set up to see this. Oh wow, so that's a recon paranoia with a stun from into window. All of Sendo, they're stacked up towards this seaside. Site is going to be totally free. Yeah, himself second runs in so they can double face back site, but it is not a single GX player who is indexed in that mid play. Yep. I like the set play, give a lot of map control over, allow to contain, but there's no pressure coming from C long because there's KJ util that can obviously read it as it comes. Second he's back. On such low HP. Why'd you do that? Ara and Cloud. Always lose. There's a 0% Have a lot to say about this round, I suspect. I think all of Just as likely to disappear in a puff of smoke. Set up inside garage here, and once again there will be a player late in the round for Sentinels trying to punish this. But no one's looking in Zelsis' direction. And yet Cloud whips on him. Pretty unconvincing stuff for GX there. Set play attempted, no result yielded. அண்ணனுக்கு என்ன ஒரு ஆனந்தம். The attempt though, I want to see them go for plays like that. Yeah, but how does that condition them now? But a little insult to injury. Is that Celsius even at the end there with a kill and the death? Now has a lockdown for this buy round. They have the Hunter's Fury with the lockdown to put GX on an eco again. GX have to play they still have it. I would think. At least the option to go for one. Maybe if, Cloud is one away from his Hunter's Fury, so that's the natural counter to the lockdown if he can get an orb somewhere. This time, Sen, they want to go very fast towards A. Teleport cross from Bang, but he's caught. He's stunned. Okay, well, Sentinel's conditioned to a little bit of a slower early round from GX and don't really see the mid-pop from them in the previous one, so think they can still play in that fashion. And there's a stronger A fight from GX. I do like to see that. But this is a good response from Sen. They have gone so quickly towards this C side. Can GX flood in to support West side now? West side Tax gets the perfect drop, and Zekin is lit inside that cage. Too easy for the Cypher, and finally West side gets himself onto the board kill-wise. John, not the timing would have hoped for, I suspect. Now narrate. Unsuccessful in trying to crack the remainder of this seaside open. Finally, Giant X get on the board on Haven. Signs of life. I like how they played that round from start to finish. Fight, very aggressive. Line comes through.
It was on a round where Sen wanted to go for an A fight of their own. They are completely caught off by that breach util. And then GX recognizing that there was that fast pivot to C coming. Westside gets all the way deep towards plat, gets the cages up, allows his teammates to flood back in. That's a perfect defensive round. A good example of how that util perfectly facilitates. And now look, they want to get aggro towards mid again. It's that play from before the relay. இத பாத்துட்டு அப்படியே போய் படுத்துறோமா? Space back though. He's there in the second wire. Ara brought down. Just impales himself on his own. Like கேக்குறேன் bro. GX a big part of their early aggressive play. Second's got to get across the window. Lucky to be alive but could still be. இல்லையானா தானே நம்ம வந்து டி ரேங்க் உள்ளடே வானா அப்படி பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல bro அப்படி கேக்கல. கேக்குறேன் எல்லாரும் வருவாங்களா இல்ல போய் படுப்பாங்களான்னு. ஏய் நம்ம மூணு பேர் தான் போய் இருப்போம். வேற யார் இருக்கா? நம்ம 4 பேர் இருக்கோம். யார் அந்த நாலாவது நபர்? G தான். Oh, they got all the info. John can't get anything done outside of the purview of GX. They know it all. Now, those thin walls maybe is undoing. Flickers wants to step up. கரெக்ட்டா பார்த்தா. Doesn't have the mechanics to answer. எனர்ஜி நம்ம ஒரு 2-3 காம்ப் விளையாடணும் அப்படின்னு சொன்னா நல்ல ஒரு அன்ரேட்டட் சொல்லிக்கலாம் bro. இந்த கூலா விளையாடுறது கண்டினியூஸா காம்ப் விளையாடுறது. அது என்ன பிரச்சனை bro? இல்ல அது என்ன பிரச்சனை? அண்டர்ல போய் ஜெயிச்சிரோம் காம்ப்ல வந்து தோத்துறோம். அந்த ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்கிற மேட்ச் காம்பா இருந்தா மனசு hits bang as well, brings him to half. ஏய் நம்ம யோசிக்கிறோம் bro. யோசி பாரு காம்ப் ஜெயிச்சா நம்மளுக்கு அடுத்து 100 போணும்னு தோணுமா இல்ல வின்னிங் ஸ்ட்ரீக்ல இருக்கும் அப்படி திருப்பி காம்பே போலாம்னு தோணும். ஆமா சரி 100 போறோம். அங்க போய் ஜெயிச்சிரோம். இது ஜெயிச்சிரலா போய் அடினாயிடும். என்ன பண்ணலாம் ஜெயிக்கிற மேட்ச் த்ரோ போட்டுல கடைசி. ஃபுல்லாவே அப்படியே டென்ஷனாவே ஆடுற மாதிரி இருக்கு bro. ஓ That's the best he can do to give John a shot in this round. John It's getting a little low for Sentinels as this would be their third consecutive round they've given away to the defenders. வேற ஏதோ பாத்துனங்கறான். The pace of the game and take it over. Feels like these past 3 rounds have been faster than. அது இது பத்தியா ட்ரம்போட ஆள இது போட்டுட்டானே. பார்த்தேன். இந்த இன்ஸ்டாகிராம் நிறைய வீடியோஸ் போடுறாங்க. கம்போட ஆளா? ஆமா இன்ஃப்ளூயன்சர் தான் அவன். யார் அது? அவன் தனியா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அவன் அப்ப. சைக்கோ ஜர்னலிஸ்ட். என்ன சொல்ற அவன போட்டு வாஜி ஜர்னலிஸ்ட் இல்லையா? இப்போ லெஃப்ட் விங் ரைட் விங் இருக்குல. They've had a lot of them for a while. They haven't even had a chance to use them because GX are just sending it on them. Bang is trying to find a way to play in response to this raw aggression from GX. நீ கருப்பா இருந்து நீ பைலட் யாராவா? நீ கருப்பா இருந்து பைலட் ஏடனா நீ உண்மையா குவாலிஃபை ஆனியா அப்படி கேலி கேக்குறான். Got to be a timeout here for Sentinels. Yeah, it was a cool position to get into, but then with Sen continuing to fight in lobby and just getting shot down by Grabinho playing down there in short. We are getting what we asked for though. We wanted to see pilot ஆறது கஷ்டம். அதுல குவாலிஃபை ஆறது வேற கஷ்டம் பண்ணுங்க. இவன் இத போட்டு எப்படி உட்காருவான்? உட்கார மாட்டான் அதான் போட்டுறான். யாரிங் வாஸ் சொல்லப்பா அவன் டிராகன்ல இருந்து. கன் வயலன்ஸ் என்னடா பண்றதுன்னா ஒரு அதுக்கு பலியாறதா பலி ஆவணும் பா கன் வேணே நல்லா இருக்கும். அதேதான் சொல்றேன். கன் என்ன பண்றதுன்னு அதுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் சொல்ல அது நடக்கும். கன் வேணா நல்லா இருக்கும். 1-2 அது ஏன் இவனை வச்சு இவனோட சேர்ந்து சொல்றாங்க? அது புரியல. ட்ரம்போட ஆளு நீ சொல்றானே. அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா அவனால தான் ஜெயிச்சிருப்பாங்க சில பேர். போக் பர்சனியா இப்போ எப்படி சொல்லுது இப்போ உங்க விஜய்க்கு மீடியா பர்சன் யாரனா இருப்பாங்கல்ல. பிசி ஆனந்த் மாதிரி அவரு மீடியால வந்து இது பண்ணுவாங்க. ப்ரோமோட் பண்றதுக்கா? ஓ அதனாலயா? இப்போ விஜய் வர மாட்டான் மீடியாக்கு. சோ அந்த மாதிரி ட்ரம்ப் வர மாட்டான் மீடியாக்கு. சோ அதனால அவன் நம்ம போணும். அவனே போட வேண்டியது ட்ரம்ப் ஜஸ்டின் சைட். அதே ஃபேக் பண்றானுங்க. ஸ்டேஜ் ஆமா அது வந்து அவனே பண்ண மாதிரி தான் சொல்றாங்க.
இல்ல அந்த மார்க் இருக்கும்ல அந்த மார்க் இல்ல காதுல ஓ என்ன ஓடிறோம் அப்போ காதுல அடிபடி கொஞ்சம் இரியா யோ இருங்கயா இருங்கயா தப்பான டைமிங்டா அமெரிக்கா ஒரு பண்ண ரியாலிட்டி ஷோ மாதிரி இதுப்பா The overdrive will claim the final frag. The second wanted to use his own ultimate. கேமராமேனுக்கு அந்த பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு போல திரும்ப அந்த பொண்ணே காட்டிட்டு இருக்கான் He's lost it now. Who opens the round, closes it. அந்த கேமராமேன் முத எட்ட போ சொல்லுங்க முத Early round active play. This is just what makes GX and such a cool team to watch. John is isolated on that C side of the map. He goes down. And then, of course, then feel like we just need to accelerate into A. Also, massive credit to Corbino, by the way. That 2-piece he had was so sick. And without that, the round is lost. He's doing that. Even in these, like, eco scenarios. Yeah, again, and started so slow, map 1, Corbino, but he didn't let it get to his head. He has stepped up both Haven and Sunset. Some part of the map, Ara has been taking liberties for the last no coincidence that those have been defense side wins. Zen have also lost a little bit in that alt battery now. Still have a lockdown. They just haven't been able to get to the stage in the round where they can slowly work the map and set it up. This won't spot Ara out. Honestly, this is an insane spot to be set up. This is crazy. There are 2 Sentinels players right now. John's going to die to this. Surely. John, please! Oh, he just doesn't know what hit him. Narrate, they're under extreme pressure as well. Zekin trying to respond, but if Ara gets out of here, this is masterful. He can just leave. Look at the A site, by the way. There are 2 நம்மால டென்ஷன் ஆயிருப்பாங்க. யோ என்னையா பண்றீங்க பின்னாடி? பின்னாடி அந்த சுட்டாயா நம்மளையா? They're not going to get to cross for free. They've got to get past Cloud, and then final boss Ara is waiting there towards mid window. This is so bizarre. I mean, look at 30 seconds on the map. Time short, bang, deep in a spawn. One for one. They still need to get the spike to his side. It's going to be Ara, and they can't get past him. Second slides in, and he takes matters into his own hands. Spike recovered, but a pivot across the map will send them to see a site they've got little info, but can sort of guess that it's bereft of defenders. Zekin has to stick this, no choice. Caught by the trip, doesn't matter. Going to get spiked down. The Sentinels position themselves here. Lockdown thrown on default. Yeah, GX, they really don't have an opportunity to break it, and Zekin wants to take the space that it's created. Want to overpush there. Cam dealt with. Delsus also. Hey, Celeste. A little bit slower. Yeah, now GX, they have to think someone could be positioning right now. Surely. They're not checking for it. No one's... Okay, oh. We'll see the barrel. Yes, wins it out. That leaves Zekin now. Oh, good. You hate to be in this spot. Yeah, that's what I'm going to do that. Tough to really spam this down. Gravino on spike, and Zekin's not 100% sure exactly where he is. He's going to have this drive through, and he goes there. What a crucial round. The Red Bull clutch. Gets the Vibe Merchant on his feet. And much of Zen City in the crowd. Oh, Serenity. You've got to be joking. No one from GX can connect the shot, and Zekin sprays them all down. கால் கீழ அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி அடிச்சான் Well, they needed a bit of magic. A drought of it. Ever since round number 6. Kaplan made a gesture like, I'll take it. Not how I wanted it to happen, but I'll take it. Yeah, well, this can just be credited to the individual. That's just fine for Sen fans. Now, they're still in that Hunter's Fury. Also, if they ever get to a post plant, which has been tough, they'll have leap here. GX uncharacteristically played this round slow to start with. Bang, same sort of bait play. Onside paranoia, but Ara's there to check if it's the real deal. That immediate bolt thrown down, so no one can try to trade. Needs to get out of the way of the drone, but is a little bit too slow. Viper's peek here, thrown inside B. Gravino now going to be decayed down if he lingers for too long. And Zeta just headed elsewhere, leaving John behind to keep this pit up. But eventually he's going to leave too. West side on the angle. No, Celsius is coming. And now he can use that cage to get back towards Plat. Wants to reposition, but a little bit too early. No one there to help. Really exposed himself. Really showed too much leg there, Wyatt. And Zekin Franklin was waiting for a drift at the back of the site. The cyber cage wasn't enough to obscure him. No.
Low HP, narrate wins that out. Foot off the gas so far for Giant X. Serving this round over to Sentinels. And Cloud, the IGL needs to get into the side in the 1v3, already down to 70. It's always good for one. That much we've learned today. Counting This high-low setup out is all but impossible. யாரா ஒருத்தர் தான் அடிக்க முடியும். But it takes this man on your screen to get them there. Just a moment of magic from the youngster. Zekin saves their bacon. In that round 11. Crazy stuff so far and much to talk about, I'm sure. நீங்க ப்ளே பண்ணுவீங்கன்னு லைவ் பார்த்தா என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? After this. வெங்கட் ப்ரோவா? Scanning ahead. Good recovery on the hub, baby. Good recovery. இவனை பார்த்தவனுங்க இது வேற ஒன்று தட்டிடுறானுங்க. இனியா சவுண்ட் ஏதோ யாரோ ஏதோ பாக்குறாங்க அது மட்டும் தெரியுது. ஜி நோ என்ன நோ இங்க இல்லடா ஏதோ பாக்குறியா நான் படம் ஏதோ பண்ணுறான் அவன் கேள்வி கேக்குறானுங்க அது பதில் சொல்லணுமா சொல்றே பாரு வேணாம் வேணாம் ஜி பரவாயில்ல சவுண்ட் வரட்டும் பரவாயில்ல ஜி பரவாயில்ல சவுண்ட் வந்தாலும் பரவாயில்ல நீயே பாத்துக்கோ ஏய் ரிமோட் எங்கடா டேய் டேய் பேப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் படிக்கிறானுங்க ஏசி ரிமோட் ஓ ஐயோ Top of the second half of Haven about to come at you, folks. It is Giant X, the number 2 seed out of EMEA versus Sentinels, who frankly limped into champions this year. இவர் அந்த டிராகன் விட்டு இறங்கி போய் உட்கார சொல்லுப்பா. Place finished last year and then a pretty significant saw the infusion of some younger blood in the roster. பார்க்க வேண்டிய சிச்சுவேஷனா இருக்கு. Had to hit the ground running with this team. Now, every round that GX win on that defense side, it's paired with an aggressive pop, a moment of unexpected volatility from GX, and Ara is able to get in there and catch Sentinels unaware. 4 rounds on the defense side is going to have to be enough. And that round 11 should have been a win for GX. That should have been their 5th on the board. They brought it down to that 3 versus 1 that Zekin won in miraculous fashion. 71% ganda avanu. Can report that his report quite good on account of getting a lot of kills. He's doing a hell of a lot of damage. Yo, ivanna nadula vaatha kethan keli kekran. Good result accounting for many of Cloud's 9 deaths over Yo, G. Someone who was frankly taking the game over on Sunset. Yo 20 and 5 at some point. It was pretty absurd. You can see the spend to damage ratio is what gives Zekin. Ana the shot ana use பண்றானுங்க விச்சு. And again, it's tough not to point him as the protagonist on this map. Shotty. 13 kills, 7 deaths in that first half, and a disgusting 1v3, 1v4 moment from that round 11. Zekin அதிகமா யூஸ் பண்றான். நியான் எடுத்தாலே நியான் ரேஸ் எடுத்தா அது யூஸ் பண்றான். That gave them that early 4-round lead and all of the momentum. GX goes without saying, but they desperately need to win this second half pistol to stay in the game. என்ன பண்றானு பாப்போம். இதுக்கு அப்புறம் தான் சுவாரஸ்யமே அதிகம். Distributed heavily in that A direction. அப்பா அது ஆனந்தம். Confirmation of at least one player pretty far into A long, and Ara has already set foot over the threshold. Odia. Just ready to throw out that paranoia off some sound cues. Util exchanged, but no gunfire. Everyone's slowed down. Everyone's stalled out. There's a lot of utils drawn out of the defenders, Wyatt. Larry here forced to fight. Westside will get away and avoid the shock dart reprisal. All of A main is populated by attackers. Sen at the moment have not much reason to leave, though. At this noise cut, at this time, now they do. That B-side that could be open, garage could be open. Well, GX have just picked absolute perfect moment to get in. Exactly as Sen give it up. Or Sen picked the worst moment to give it up. It really depends how you want to look at it. Glass half full, half empty. Depends on your point of view. Well, I think either way it's about to be spilled over the cobblestones, Wyatt. And now Flickless does have that fault line back, so he can throw that out towards main. Stall out the center take. Narrate can't really drop out of here. He is too low. Having to play the retake after making the right call on the side, it's not too bad. Ara with the stopping power of back truck.
with Zekin at least, but Zelsis is there. Narrate here from up on high. Judging the peasants, he will drop down onto the box, but makes some noise. He gets a bit of damage on Flickless, but not enough to write home about. And it's John Grabinho. 32 points of health left for the Moroccan mastermind. He needs to step up. He sees the shoulder of the Omen, but Grabinho doesn't give him enough to work with. GX, get that pistol locked up. They needed it with absolute desperation, and they got it. Perfect timing window to get into the site. Sen were staying on A, they were staying on A, they were staying on A, and after enough noise cut, had to be concerned about that B side. The moment they leave, it's taken by GX. Flickless posts up in hell with that standard breach util, that line with the, where you can throw the fall line into spawn. And by the time Sen get in, numbers are depleted, and all Grabinho had to do was even just waste time, and they would have won that out in the 1v1 clutch. Or, of course, with the Outlaw. Always has it that second round. Now, of course, we gamble stack. 3.5. Looks like Westside and Cloud just down to Ghosts here to facilitate for their duelist. Be equipped as well as possible in the early stages. The double swing potential here as Narrate shows shoulder, but sees Ara coming. Might try and play off some of this util. And well, the Outlaw does his job. Just flattens these Under Armour targets. Westside, yes, that's nice. And lovely little shot. That aftershock good as well to push Narrate out earlier. Fault line comes through a little bit too late, but yeah, don't think John will be getting away from this one. We call that taking responsibility for what we start. Basically chunked him down to minimal amounts of health. 1v4 Classic la. To simply exit the round, hoping to get some value. Even trade himself up. Never not chilling. You gotta respect it. Also the homage to Sufat BB, his quote-unquote boyfriend. As was discussed in the press conference, he was expressed some, regret that Wolves couldn't be present here. And I think seeing how they showed up in Toronto, many of us would feel the same. Just going to wait out to go down to the spike explosion, unless maybe Ara just go towards that B side. Oh, just going to run towards spawn. Hold up, wait. Potential for an orb. All right, makes it a noise. There it is, Elsis. Not too shabby. Exits around with an orb. Ara down, but the Outlaw was given over to Flickless to preserve that. So no harm, no foul really if you're the attack side. We just saw some good util here from GX. Nothing unbelievable, but just the standard ways of getting players out of those angles into the open that timing all works out. As clean as they needed it to be, they saved the crucial guns. And now on this bonus, we're able to buy up a rifle for Aura, Guardian for Westside. All things considered, not too bad of a bonus buy here. Cloud actually has the Outlaw this round. Solo A main player. GX were showing some real desire to get into that B site, but they slow things down. John forced away. Default location that would also slow them up. And trying to get some early util out of Sentinels for a bad call. I would imagine the alarm bot in that spot will often be broken by a shock dart from Cloud. That's usually the standard. Zekin does spot out Aura in Garage. GX are getting a lot of map control right now, but Aura goes down to Zelsis. Yeah, just to send try and get 3 players on C. They realize that they need to get in that B direction. It's nice from Zekin. Grabinho's mostly been good for their first one in the series. Yeah, this is GX taking a lot of liberties on their bonus round. Going for some individual plays to turn the tides. Cloud going to be able to plant in this default spot, but now in the 3 versus 5, what can GX do realistically? Only banging Zekin susceptible to the one shot from the Outlaw right now. And of course, play it safe. When you're retaking on this B side, that's where this Viper smoke for main. Tries to get him through the wall, but Flickless finds Zekin on the other side. Getting in from the garage side of the map, and Zelsis will be slowed up to that effect as well. Caught in the fault line. But John says no more breach util, no more breach in fact. Down Flickless, puts center the player advantage, but now they're going to deal with this setup from Cloud, and bang! Not set up to deal with that. Defuse goes Elsis, living dangerously and punished as Westside executes him with a pistol.
There is simply no way அவனா தொடக்கிறான் அவன். ஏய் இவன் மூஞ்ச காட்டாதீங்கடா, வேற எவன் மூஞ்ச வேணா காட்டுங்கடா. 3 versus 5. They convert. Send with better weapons coming into this. I mean, ambitious little spam from there. Flickless is just open holding the angle. Second peeks out. Celsius wasn't ready to be there for a trade. Little miscommunication. The Viper Wall's not in play because they're trying to fight out towards mid. You can't tell me your protocols for dealing with the post-plan on B aren't ironclad at this point, at this level. I guess in a way, there's some justice that both teams win the pistol and the bonus round. So it'll come down to honest gun rounds as to who will win this game out. Oh my gosh, nice shot from Aura, putting them in position to convert here. Light armor gets you there. ஆனா இங்க ஒருத்த செத்தான் தெரிஞ்சுவே அவனுங்க எல்லாம் பிசி போறானு போறான். Representative of the North American region, I won't lie. அவனும் அப்படி தான் பண்றாங்க. Aura now with the scope weapon back to hand. Yo. Out the herd of Sentinels players. Okay. Now we'll move to take that mid. Thrown down top mid from Bang. Zekin working his way forward, wants to close the gap with that stinger, of course. No one actually in this B site. Drone over top will confirm that. Bang got in. Aura wants to draw a little attention, a little spam. Find out if someone was hiding, wrapped around the drone's view. This Gara spot's starting to become a little more relevant now, Wyatt. As there's a commitment here by GX towards the B-side of the map. Bang sees Zara coming a mile off and is able to down him. John, patient. What? Collected. And he'll have himself a frag. Second now with that fast lane, trying to get in Grubino's direction. It's a bit of wayward. Ham-fisting. And Zelsa's now finally on the wrap. But this spike's headed on to B. They are going to end here. West side though in a safe corner. Grubino has to close Looking terrible for Sentinels. தொடர்ந்து ஜெயிச்சானுங்க. Celsius just no opportunity to upgrade that weapon. Flank from west side was perfect. சிரிப்பு தான்டா வருது. What? That first kill and then Zekin hit a really quality வெறியா இருக்கானுங்க. Multiple players. How many times has Grubino got a stun kill by the way in this series? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிரலாம். Time we've seen him do that. One bullet to kill someone. Just hit him in the head. Yo G. The guy has been very resilient to any form of disruption. After things start to go a little haywire a bit. They don't leave Lifeless the side. ஒண்ணுல்ல. Reposition. Rajan, சொல்லுங்க. Exchanged. Cloud, if he can get this orb, is going to have the Hunter's Fury. So GX want to get that C-long control, smoke it off, make sure they have that. Rajan, சாப்பிட்டு பாருங்க ஆச்சு. And the overdrive, of course. Yep. So can just use both of them when he pleases. Aftershock to break a common turret position will do so. So that's some passive info gain. But since it's on B now removed. Yeah, now John has to watch it. Giving it to him. Okay. Aris says, well, that's maybe a little bit more than I expected. Ways from the fast lane. எதெல்லாம் பண்ண கூடாதோ அதெல்லாம் பண்றானுங்கயா. Suffice for him late in the rounds when push ultimately comes to shove. What is the move? Paranoia and Breach Utils used on A to try to draw these Sen players away from the C site, where GX are intending on going. Westside knows he's going to get some action because the alarm bot is now no longer effective inside garage. Zekin's going to take it up himself. And Grubino, he had that from the shadow, so he can use that paranoia on A and get right back to the map. Full ready to get in that site. And they've got Westside, this late lurk through garage. Flickless might even be a second player. Maybe Westside goes first, takes contact. The timing here is beautiful. Westside so patient, so calculated. Emerges just as John had his back turned. Here come the Giants. They are storming into the rest of the map. Looking really adaptable on this attack side. Yeah, Giant X are always going to come in with some kind of always got them. This time it was working into forcing up Aura. You hate to re-clear a guy with a judge. That is miserable. But then from there, it's GX running their Omen, their Breach over towards A long. They use the stun, they use the paranoia, they're drawing all that attention from the shadows. ஏன்டா கத்துறான் ஸ்மோக் போட்டா அந்த ஸ்மோக்கை தாண்டி வர மாட்டேன்னு நினைச்சான் ஆனா வந்துட்டான் அவனுக்கு பண்றது சரியில்லை
have a modest buyer coming into the next round. எவ்வளவு ஸ்பேஸ் பாரியா Some smattering of guardians. ஐ இங்க இருந்து அங்க எடுத்துட்டு போலாம். This is about the round. This is as important as it gets for the North American squad. Can they reverse their fortunes now? Because so far they've struggled to really adapt to what GX are throwing at them. It's just a play style that they're a little unfamiliar with. As was evident with those 4 defense side rounds won by the EMEA squad. என்னாச்சு சோம் தம்பி மாதிரி இருக்கறான். They just get completely worked across the map. I mean, they absolutely bought into that fake. Second was in garage, sure, but he's just smoked off. He can't do anything. It's like GX are getting a lot of what they want here. தம்பிலாம் இருக்கறாங்களே. Push up into Ara's யாருக்கு? Free judge pick. உங்களுக்கு எந்த சோமு? Being on a killjoy of all people, pull a player into garage, further thinning the defensive setup of Sentinels. அதனால தான் கேக்கணும். Before Deluge sent so early. Son, they have basically fully weaponry, not the best armor either. But they do have this Viper's Pit to just control all that short A side. GX, they could just try to heavily index and fighting through long if they really want to get into A late into this round. And it does require the attention of a second send player to stay on A. Someone needs to be looking at long. John needs to know what's going on. You can't play off the site now. So Narrate has to be back at A jump spotting for eternity, basically. And I understand that Sentinels do not want to have to retake the A side of the map, but limited elsewhere. I mean, look at how passively Bang is holding B. Alambata. Only the Killjoy util on the C side. There's going to be early boarding there, at least for Zelsis, who's not offered himself up as a free frag early. Bot spotted out. They're going to accelerate into this. I don't know if the Sentinels can respond quickly enough. We're about to find out. They go. Some spray air out from Zelsis. Ara took a hit, but most of that is decay down from the poison orb. Westside, though, has eventually fallen. Zelsis, his spray through that smoke yields a kill. Quite low. There's a way that he can find a kill. That could certainly be enough to convert on this 4 versus 5. Every other send player also one orb away from ultimate. They could rip that, but Ara just gets confidence. No other swing. முன்னாடி போய் நின்னு என்ன அடிடா அப்படின்றான்டே அவன். Ara doesn't link for long enough either way. Rjleo in trouble though, getting hammered out by Flickless has to stand tall on the side. His teammate is on the other side of that smoke, so needs to ping them out. அப்படினே முஷ்டான் அவன். Yeah, we're doing it again. Hunter's Fury. I mean, surely Cloud doesn't repeat the same. எங்கயோ சுட்டுறான்டே. And also when I said, oh no, it was because Flickless used the ult, but he died before it went off, so he lost it. Yeah. That is brutal. கம்முனிரியா. I feel like that happened to Zekin. Pressure, ரெண்டு பக்கமும் pressure ஏறுது வெச்சு. He tried to pull out that overdrive and died. Yeah, it did. More painful than the Thunder. Oh yeah. That is real rough for GX now. 6 snake bite in the corner. I think that forced. Yeah, he had a paranoia ready as well for the choke, but he just had to run out. Not too shabby from Sentinels. That's the round they needed. Maybe trying to the second பையன் வந்து ஓடுங்கறான் பாரு. Play there for a second with Zekin pushing down bid, but not going to happen. All the KG util over at A, so Sentinels don't have to over-invest in holding that site right now. It looks like Zelsis is going to drift off of it pretty early. And I have a drone from Narrate that's going into A long. Is of course not going to spot anyone out, so they can definitely remain confident in just playing other sides of the map. Zelsis might be hoping for a lockdown mid-hit here to disrupt. Ara. Yeah, and with this Zelsis position, he's keeping the alarm bot online, and he's also in position for the lockdown if they need to retake on A. So second backside. They might call for a Narrate Hunter's Fury here from spawn. Second though, holding on it. Might have hit this TP, heard this TP come in. There's Cloud spotted. Yep, Hunter's Fury going to come from the spawn side. KreoHive walks into the sight line of Zekin, reveals himself, even though it was John that took the kill. Now looking to anchor. This Hunter's Fury slows things up for GX, but they are committed to this. Nice. Seconds, more than happy to clear it. There's the step up from west side, and the anchors are down. Recon broken, Descent trying to get back in while the spike is being planted. They know he's going to be there. Now. Shock dart though, not enough to clear him out. Narrate is down as Cloud just finds the timing to leave that corner. The lockdown is going to give that control back to the defenders. This is deep into the cycle again. Just going to come down to spam. That's how we have our expectations set. Yeah, Sentinels don't have a lot to disrupt. Util-wise, Cloud gets that recon back, and the fault line is up. Zelsis lucky to be alive as he's able to get away. Recon doesn't reveal Bang, so he goes for it again. But look at the crosshair placement for Cloud. He basically knows exactly where Bang is, and it works for Zelsis too.
every contingency accounted for GX. And an important conversion here in round number 19. இவனை பார்த்தாலே சிரிப்பு தான்டா வருது. Quality second wave fight into backside. He was here with west side, with flickless, picking off that play towards flat. Because initially it was Aura. He went in with one of those breach flashes, but comes down right away. Then there was a cage spawn. No one could flood, no one could help. Then they refight backside. Kills on the anchors. They force Sen into a bad economic spot. Look at what they've got remaining. வானவேல் கூட்டமா? Not very much. It's John with a hero வானவேல் rifle. தோட்டமா? He certainly had some heroic plays. He has gotten some pretty sick multi-kill rounds so far today. G. Time to dig deep. Naya. நீ ஒரு வீடியோ பார்க்கறத ஆஃப் பண்ண. Stinger Ghost. Phantom. அது நான் இல்லையா? Compelling Arsenal. நாளா கிடையாது. இந்த சவுண்ட் வராது ஸ்பீக்கர்ல என்கிட்ட. Fruitful. headset தான் போட்டுக்கறாங்க. Less of an interest in bouncing off the sides. They tend to commit once they dip their நாலு பேர் ஏல இருக்கானுங்க. மாட்டு பண்ணுங்க. It's going to be something that Sen have to contend with. It's dangerous to anchor against it. They are gambled correctly. 4 players ready to go here on this site. Did GX sniff it out? Did they see the second player there? ரெண்டு பேர் பிஸ்டல் மூணு பிஸ்டலா சூப்பர். Well, Sentinels, how long does it take for them to read this? Yeah, they don't want any of this site. They are out of there. ஆனா tenz b ல இருந்தானே சேங்க கண்டிப்பா கரெக்ட்டா சொல்றான். எல்லாரும் c போறாங்க அப்படினு. Yeah, I mean, look, Zelsis is going to hear a fair bit of this and he'll know. He's even pushed ahead of the Viper wall on the B side of the map, so might looking to wrap around. Full retake for Sentinels with overdrive and a phantom. Despite unfortunately having wasted that. இவங்க ஆறத பார்த்தா நம்ம சில மேட்ச்லாம் வந்து தலையை தோக்கணும் தள்ளி எழுதிருக்கின்ற மாதிரியே ஆறானுங்க ப்ரோ. இவனுங்களுக்கே இந்த நிலைமையா இருக்கு. எங்க இருந்து எங்க ஏத்துன வந்துட்டானுங்க. அவனுங்க ஒரு ரவுண்ட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு ரவுண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. நம்ம கொஞ்சம் கீழே போனாலே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு ஜிஜி அப்படி நினைச்சிரோம் இல்லையா? அவனுங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் கவர் கொடுக்குற மாதிரி இன்னொரு ஆங்கிள் நிக்கிறான். நீ செத்தாலே எல்லாரும் அந்த மைண்ட் செட் இருந்தா தான் ப்ரோ வர்க் ஆகும். அந்த 5 பேருமே அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்தா தான் வர்க் ஆகும். அத பாருங்க. இவன் செத்தோனே இவன் ஒருத்த போட்டானா இங்க ஒருத்தன் போடுறான். கரெக்ட்டா ஒரு ஆங்கிள் இருக்கானுங்க பாருங்க. டேய் கை குறா அப்படின்றான். Sen, who we absolutely expect to be at Champions, versus a GX, who we still don't know how the hell they made it here. And honestly, the work that GX have put in over the last couple of months is really showing fruit. No, we certainly get it now. Hunter's Fury from Cloud coming into that site, not getting any tags. GX will slow things down for but a moment. Relay Bolt, now Aura through. Sen have lost their re-clear info though off this overkill. GX don't quite have the stall for the post plant. No controllers up the attack side here, and yeah, that allows Bang just to peer into the mix, see what is there. West side served up. Easy பண்ணலாம். Easy தான். GX more than happy to fight tooth and nail for the space they've claimed. It's going to be John looking for a timing for a swing again. It's these refights in the site with GX. மிஸ் பண்றானுங்க சத்தியம். Now it's just Bang, has to clear graffiti, but there's a crossfire from the drop. He gets that first up to Aura, but the adjustment isn't there. It's as you said, GX, they're so ready to fight together when Sentinels are coming in. All of the shots. They no smokes, no paranoia, nothing to give them material edge in terms of util. It doesn't matter. It is straight up raw aim. It's Aura getting crucial kills, besting Zekin here on this final map of the series. It's Champions debut versus one of the best duelists we've ever seen on the global stage. And he's outperforming him right now on Haven. What a showing. 21 and 16. Outlaw to hand, overdrive in the back pocket. Should have been required. Match point here for Giant X. Sentinels have languished, and that's putting it nicely on this defense side. They try to push Zekin down C. We saw that earlier from Giant X, but it just does not quite work as well for them. நம்ம மேட்சுக்கு போற டைம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Ready to go off from GX. Flickless just one orb away from getting that rolling thunder narrate on the angle. Gonna get a lot of action, and there's Ara once again, steps up. A bit too much action than he hoped for. Bang is committing to the backside anchor. Pinked out, no, he's there, he's cut down so easily, it's on second again. Ooh. 2 kills will have to be enough for
வர ஆங்கல்ல புடிச்சு இழுக்குறான்டா செகண்ட் அவ்வளவுதான் It's all on Zelsis, miles away. Only has the stinger. Flickless even has the rolling thunder on account of the plant. This one is as good as done. Not the auspicious opening that Sen City were hoping for as they took to the stage here in Paris. But it's much the same fashion that they'd limped out of America's playoffs with. Question marks over the map pool. Question marks over the individuals. Question marks over their postseason prospects. But now we have an answer. முடிக்க முடியும். At least for now. Up against the GX team that finished 7th, 8th in kickoff, 9th, 10th stage 1. They bring in Aura, they bring in Flickless, and they just won their first game at Champions. And it just turns out that Giant X are the ஒரு அப்டேட்னா இது பண்ணுவாங்க. In this parable, Sentinels completely neutralized, often disrupted, set off balance by these aggressive push-ups for Giant X on the defense side. And then on the attack side, they get to lean into Ara's dueling potential. 286 ACS, 22 for 17 with 10 first blood. இவன் சரியா ஆடல இவன் சரியா ஆடல இவன் சரியா ஆடல. Stat lines to put up for Aura in his debut global match. What a stunning showing from GX. நம்ம ஆடும்போது தோத்துறோம் நம்ம பாக்கும்போது தோத்துறோம். I think they're unique. அப்படி சொல்ல முடியாது. இவுடு தேவலாதது நம்போம். அஞ்சாவது யாரு? அஞ்சாவதா? யார் பஞ்சாவது? நீதான் சொல்லணும் யாருன்னு. ஜி ஜி இருக்கியா? கிஷோர் ப்ரோ வந்துட்டாரா? இங்கே தான் ப்ரோ இருக்கேன். ஓகே. இவனுக்கு ஃபோன் அடிச்சு பாரு கார்த்திக்கு. ஏமாச்சு விச்சு எனர்ஜிக்கும் இடிஜிக்கும். எனர்ஜியா? நாளைக்கு. நாளைக்கா? சரி சரி சரி. இவனுக்கு ஃபோன் அடி கார்த்திக்கு. மிஷின் தான் இருப்பான் ஏதாவது பண்ணா இருப்பான். முதல்ல அவனுக்கு கால் போயிருக்கு. மிஷின் தான் அவனுக்கு எப்பயுமே. ஹலோ ஹலோ ரியா டக்குவா நல்லா வரோம். சூப்பர்ரா. ஜி யோ சோம காப்பாற்ற முடியாது. அருமை. இரு இரு யார் அதை பார்க்கறது? சே உன் வீட்டில் இருந்தாண்டா சவுண்ட் வருது. எங்கேயோ உட்காந்து எப்படியா கேக்குது? அவனை 2 பேரும் வந்தா போயிடலாம். அதுக்குள்ள போஸ்ட் போட்டானடா. பாஸ்போர்ட் ஈவெண்ட்டா?
யாரு பொட்டேட்டோ கேர்ள் எங்கே போயிட்டீங்க உள்ள வாயா என்ன உள்ள வரணுமா கேம் உள்ள வா உள்ள வரட்டும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இதை ஃபோன் பண்ணேன்னா ஒரு வழியா கேப் நோ கேப் யோ உள்ள வரதுக்கு ரொம்ப நேரமாச்சு கேம் உள்ள வரதுக்கு லோட் ஆகுது இரு இன்னும் லோட் ஆகுதா நியாயம்டா நீங்களா சத்தியமா சொல்றேன் மூணு பேர் தானா வராங்களா அதான் கத்திக்கிட்டு கிடக்குறனே வாங்கடா வாங்கடா வாங்கடான்ட்டு ஓட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குமா இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா தான் இருக்கு கொடுப்பானே ரெண்டரை மணி நேரம் பார்த்ததுக்கு அவனுங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டானுங்கயா மேட்ச் there was an error connecting to the platform. Restart your game client. அதான் சொல்லுதுல பண்ணு உனக்கு அப்படித்தான் நடக்கும் உனக்கெல்லாம் நீ மட்டும் ஒரு டாபிக் விட்டு இன்னொரு டாபிக் போவ அது மட்டும் பண்ணாதா பண்ணுமா பண்ணாதா கார்த்தி என்னடா சொன்னா ஆனா எடுத்து உள்ள போடு அந்த பொண்ணுமா அதுக்கு அடுத்த வாரம் தான் வருது சன்செட்டு என்ன கார்த்தி டேய் கார்த்தி டிஸ்கார்ட் வாடா என்னது இது ஏன்க்கா நீங்க டிஸ்கார்ட் போறீங்க அப்படின்னுவான்
G? Yes. What happened? என்ன ஆச்சு? திரும்ப லாகின் எல்லாம் பண்ண சொல்லுது சைக்கோ. என்னதான் ஆச்சு உனக்கு? 5000 mAh பேட்டரிக்கு எதுக்குடா 2500 பவர் பேங்க்கு? நியூ இன்வெஷன் வந்தா இவ்வளோ காசு கேட்பீங்களாடா? அநியாயமானோடா உங்களுக்குலாம். இதோ ரியல்மியில் 15000. என்னது? 15000 mAh. ஆ ஃபோன் வரப்போதும். ஐஃபோனில் 5000க்கு மேலே விட சொல்கிறேன். அவன் இன்னும் 5000 தொட மாட்டுறானுங்க பேசிக் ஃபோனில். பண்ண மாட்டானுங்க. எப்படா அதெல்லாம் பண்ணுவானுங்க? பண்ண மாட்டாங்கன்ற இதெல்லாம் பார்க்க இரிட்டேட் ஆகுதியா? என்னது GTA 6ல ரைடுலாம் வரப்போதான். கலச்சும் சும்மா இருக்க மாட்டானுங்க. எதுக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரியலையே. அவங்களாம் பார்த்து அடிக்கிறதுக்குயா? சண்டை மூட்டை வச்சு அழகு பார்க்குது. இவனை பேச சரி விடு. எதுக்கு ஜி என்னாச்சு? பர்ன் ஈவென்ட் பாஸ் பாத்தியா? பான் டு பர்ன் ஈவென்ட் பாஸ். பட்டி பயங்கரமா இருக்கு. போக்கறேன். ஸ்னேக் பட்டி பயங்கரமா இருக்கு. ஓகே ஓகே. நம்ம ஸ்கோர் ஆனா 0ல தான் பா இருக்கு. என்ன ஸ்கோர்? நீ இப்பதான் ஆட போற. நீ தான் வந்து. Radiant Entertainment System Operator 2975. 5000 சமந்தா அந்த கதையா இருக்கு. யோ ஜி உள்ள வாயா. தயவு செஞ்சு உள்ள வந்துரு. என்ன இது? பேசிக் ட்ரெய்னிங்கா? பேசிக் ட்ரெய்னிங்கா? யோ ஜி என்னது? கேக்குதா? கேக்குது. யோ ஜி உன்னோட ஐடியில போட்டு லாகின் பண்ணியா? அப்படின்னா அப்படிதான் கேட்கும். வச்சுடா ஏதோ பண்ணிட்டுக்கிறான் ஜி. பேசிக் ட்ரெய்னிங்கா? என்னடா இது? உயிரென வரவா ஏதாவது சொல்றானு பாரு அவன். எங்க இருக்கணும்? குபீர் குபீர்னு ஜோக் பண்றீங்க. வெனமஸ் ப்ரோ வேற ரொம்ப சைலண்டா இருக்காரு. அப்படியே சைடுல சீரிஸ் பார்த்துனேங்க ரொம்ப, வேற ஒண்ணும் இல்ல. சூப்பர் ப்ரோ. இல்ல அவர் சொல்லுவாரு இது ஜோக்கா? இல்ல அவர் சொல்லவே இல்ல. இல்ல அவர் நினைச்சுக்கோ. இல்ல நினைக்கல. நினைக்கலப்பா. சீரிஸ் பார்த்துக்கிறாரு. சீரிஸ் பார்க்கறோம் ஏன் பா நினைக்க போறாரு? சீரிஸ் பார்த்துட்டே நினைச்சிருப்பாரு. சீரிஸ் பார்த்து நினைக்கிறதுக்கு யாரா இவன்? நீ யாரியா? நீ யாரா முத? விருதுல் ராம். ராமா? ராம் யாரு? ராம் யாரா? 4 பேர் இருக்கு எனக்கு. கார்த்தி யாரு? 4 பப்பாட்டி வச்சிருக்கேன்ற மாதிரி ஜாலியா சொல்றாரு. அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டானுங்க ப்ரோ, இது சொல்றானுங்க. ஒண்ணு கூட உருப்படியா இல்லையாடா? ஏயா உனக்கு என்ன இவ்வளவு காஜு? அவனுக்கு காஜா? இல்லப்பா இப்ப நான் சொன்னதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? ஏன் ஃபுல் பேர்
ஏன் இவ்வளவு பெருசு வச்சிருக்காங்க? நான் ஜோக்கு கேட்கல. அபார்ட் ஃப்ரம் ஜோக் நான் ஜெனரலா கேக்குறேன். ரீசன் எவ்வளவு பெருசா பேர் வச்சிருக்கிறதுக்கு இருக்கு ப்ரோ. ஏன் விஷயம் என்னன்னா இல்ல ப்ரோ சர்டிபிகேட்லயும் இவ்வளவு பெருசா இருக்கா பேரு? எஸ் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இடம் பார்த்தோம்? என் பேருக்கே ஆக்சுவலி இடம் பார்த்தாம நிறைய சர்டிபிகேட்ல எனக்கு பிரச்சனை ஆகுது. ப்ரோ ஒன்றும் கிடையாது. அந்த கீழே பிராக்கெட் கீழே நடுவில் ஒரு கோடு போட்டா அங்கே என் பேர் இந்த பேர் போட முடியாம ஓவர்லேப் இந்த கிரெடிட் கார்டெல்லாம் வாங்கணும்னு சொன்னா பேர் பாதி இருக்கும் பாதி இருக்காது ப்ரோ கார்டுல இடம்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்றானுங்க இந்த மாதிரியா? ஆமா ரெண்டு கார்டு வாங்கி ஒட்டி வச்சுப்போம். இந்த ஆக்சிஸ் பேங்க் காரங்க அப்படிலாம் யோசிப்பாங்க. இவரு பேருக்குலாம் எங்க போவாங்க? இவ்வளவு பெருசு இருந்துச்சுன்னா எப்படி அத? சரி எனக்கு ஒரு டவுட். இப்போ வந்து உனக்கு மேரேஜ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கியேன், ஒரு வேலை நேம் போர்டில் என்ன போடுவீங்க? விர்துல் ராம் ஆதித் கார்த்திகேயன் போடுவாங்களா? போடலாம் வைக்கிறதே இல்ல. வேற வேற என்ன சரி என்ன பண்ணுவீங்க? டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங் அங்கேயே வைப்பாங்களேடா போர்டு எல்லாம் வைப்பறா. ஏயா வெல்கம் போர்டு வைப்பாங்களா மாட்டாங்களாடா? நீ உனக்கு தெரிஞ்சுதானே என் கல்யாணத்துக்கே வருவேன். அப்ப அந்த போர்டு எதுக்கு இன்னையா கான்செப்ட்? அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காதியா. நான் வந்து கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லு. இப்போ என்னன்னா பேர் வைக்கணும், போர்டு வைக்கிறாங்க ஓகேவா, அதுக்கு நீ என்ன வைப்ப பேரு? விர்துல் வைப்பி, விர்துல் ராமன் வைப்ப. அப்புறம் என்னத்துக்கு அந்த ரெண்டு பேர் எடுத்து போக முடியும் தானே? தூக்கி போட முடியும். ஆதித் கார்த்திகேயன் தான் வைக்கணும். சரி உனக்கு இன்னும் என்னென்ன விஷயம்னு தெரியல. நீ மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட்ல என்ன பேர் நீ ஐ மீன் இப்போ அந்த பத்திரிக்கையில் வைக்கிறியோ அதுதான் நீ எல்லாத்துக்கும் காட்ட முடியும். மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த பேர் ஏன் ஆட் பண்ணலன்னு கேட்பாங்க. சைலண்ட் ஆயிட்டான்ல? என்ன ப்ரோ இவன் ஒத்துக்க மாட்டான். டேய் நான் ஜோக் சொல்லடா. யோ கல்யாணம் நடக்கிறப்ப அதெல்லாம் யோசிச்சுக்கலாம். அப்ப நடக்காதா? ஜென்சி அதான். என்னதான் பண்ற நீ? நீ உள்ள வந்த மாதிரி காட்டலையா எங்களுக்கு? தெரியல எனக்கு என்ன வேலண்ட் ஆடாதுன்னு சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது டிஸ்கார்ட்ல லைவ் போடு நீ பாக்குறேன். அசு உன் பேர் தான் வருதான்னு பாரு. ஐயோ போட்டிருக்கான் ஏதோ. என்னது இது? லாகின் பண்ணிட்டியா இத? ஜி ரெண்டாவது வாட்டி வருது இது இந்த மாதிரி. நீ என்ன பண்ற? குட் கேம் கொடுத்துட்டு சிஸ்டமே வந்து இது பண்ணு, ரீஸ்டார்ட்டா ஃபுல் ரீஸ்டார்ட் பண்ணு. சரி ஓகே. என்ன வருது ஜிகே? போயிடுச்சு. அவன் போனதுக்கு அப்புறம் கேளு. என் லைவ்ல இருக்கும் போய் பாரு. அவன் பேர் தான் கடிச்சாயா? இல்லையா வேல் 51 எரர் வருது அவனுக்கு. அப்டேட் விட்டாங்களா ப்ரோ? இந்த இடம் வந்தனே. நானும் போய் டிரைவர் அப்டேட் பண்ணி வந்துறேன். வெயிட் பண்ணு. என்ன லாரி டிரைவரா? அவன் போயிட்டான். இல்ல வீணா போச்சடா. அவருக்கே டஃப் கொடுப்போம். வரட்டும் திருப்பி வரட்டும். நான் இங்க தான் இருக்கிறேன். டேய் யூ யப்பா பர்பிள். பவர் பேங்க் ஒரு கலரா இருக்கு, போன் ஒரு கலரா இருக்கு. அப்படியா தங்கமா பெருசா இருக்கு. செங்கல்ரா இது, பவர் பேங்க் இல்லடா. அந்த ஷாமி இது வந்து அந்த 4i சொல்லிட்டு ஒரு பவர் பேங்க் இன்னமும் வச்சு ஓட்டுறான்டா அந்த பவர் பேங்கை. சொல்லு என்னையா இது குவாலிட்டி அசிங்கமா இருக்கியா மானிட்டர்ல? ஏதாவது ரெசல்யூஷனுக்கு இது கம்மியாயிருச்சான்னு தெரியல. தெரியலையே.
HDMI கேபிள் வேற ஏதோ ஆனா அப்படியே பிளாக் ஆகி வருது லூஸ் கனெக்ஷன். பிளாக் ஆகி வருதா? மானிட்டர்ல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருது. அப்படியே லேப்டாப்புக்கும் மானிட்டருக்கும் கனெக்ஷன் கட் ஆயிருது. அப்புறம் திருப்பி அதான் HDMI கேபிள் ஏதோ பிரச்சனை. வேற மாத்து. இப்பதான் வாங்கினேன் புதுசு. அதுக்குள்ள புரியுது. உன்னோட மன வருத்தம். மானிட்டரோட வந்து HDMI தான். என்ன கம்பெனி வாங்கினேன்னு சொன்ன? சாம்சங். ஒடிசியா? அடிசியா தான் இருக்கும். நீ வாங்கினியா வேற யாரா வாங்கி கொடுத்தாங்களா? நான் தான் வாங்கினேன். இப்போ நீ வாங்கின என்ன மாடல்னே உனக்கு தெரியலனா அப்புறம் எப்படி நீ வாங்கின? அது மறந்துச்சு. அது அப்போதைக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறந்துடணும். அது எல்லாமே மைண்ட்ல வச்சுட்டு இருக்கிறது. அப்படி நீ வந்துட்டாருல, விச்சுக்கு போயிட்டாருல. ஏய் இங்க தான்டா இருக்கான் விச்சு. டிஸ்கார்ட்லயே இல்லையா விச்சுக்கு? அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ண போயிருப்பான். டிரைவர் அப்டேட் பண்ணா எல்லாம் புடுங்கிட்டு. டிரைவர் அப்டேட் பண்ணா ரீஸ்டார்ட் பண்ணு ஏதா இருக்கா என்ன? ஏன் ப்ரோ வேணும்ஸ் ப்ரோ? ரீஸ்டார்ட்லாம் பண்ணுன்ட்டு இல்ல. அது போய் வரும். அவர் எதுக்கு வெளிய போனாருன்னே தெரியல. கரெக்ட். என்ன ப்ரோ? தெரியல. ஆனா ரீஸ்டார்ட் பண்ணுமா இல்லையானா வேண்டறப்ப பண்ணிக்கலாம். இமிடியேட்டா பண்ணணும். நான் இது வரைக்கும் பண்ணதே கிடையாது ப்ரோ. ஆனா டிரைவர் அப்டேட்லாம் என்னையா பண்ணுவீங்க? க்ளீன் இன்ஸ்டலேஷனா இல்ல எக்ஸ்பிரஸா? நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் தான் எப்பவுமே. சருக்கு புருக்கு நான் வாப்ல. சருக்கு புருக்குனானா அப்புறம் சருக்கு புருக்குன்னு டிரைவர் யாரு வரும்? ஓடா மயிரு. நல்லா வார்த்தை வராதடா வாயில. கஸ்டம் இன்ஸ்டலேஷன் போட்டு பழைய டிரைவரை ஏற்றி வச்சுக்கணும்யா. அப்போதான் திருப்பி அது புது டிரைவர் பிரச்சனைனா பழசுக்கு ரன் பேக் பண்ணிக்கலாம். நிறுத்தவே முடியாதுடா. உண்மையிலேயா டிரைவர் உன்னை சொல்லலடா எப்பா, உன்னை சொல்லலடா இங்கடா. இனி சாப்பாடு வரல. ஓ நீலாம் எப்படிடா எங்க வயசுல தாண்டி போவ? செத்துருவியடா. தெரியல ப்ரோ. மோஸ்டா அவருக்கு நோய் வர வயசுல எல்லாத்துக்கும் கியூரே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க போலுது. ஆல்ரெடி கேன்சருக்கு வர கியூர் கண்டுபிடிச்சிட்டானுங்க ரஷ்யால. அதனால கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. ஒரு வேக்சின் வந்து 2.5 லட்சம் ரூபாவாம் ப்ரோ. ட்ரீட்மெண்ட்டே கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டே 5 லட்சம் ரூபாய் கம்மியா பண்ண முடியாதுல ப்ரோ. பின்ன கீமோலாம் எவ்வளவு பிளட் கேன்சர்லாம் வந்து அவ்வளவுதான். கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டோட அந்த வலி தான் ப்ரோ தாங்க முடியாது. வேதனையா இருக்கும். நரக வேதனை. யாருக்குமே வந்துடக்கூடாது. இந்தியன்ஸ்க்கு கூட அதிகமா வராது ப்ரோ. இந்த ஜப்பான்காரங்களுக்கு தான் அதிகமா வரும். போய் பார்த்துட்டு வந்தியா? ஜப்பான்காரன் கேம் ப்ரோ வருது. அவனுக்கு தான் ப்ரோ நம்ம குளோபல் ஸ்கேல்லயே ஹெல்த்தியான பர்சன்ஸ் ப்ரோ அவனுங்க. லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ப்ரோ ரேடியேஷன் அதிகம். அவனுங்க பிறக்கும்போதே கேன்சரோட தான் பிறப்பானுங்க. அது லைக் அதெல்லாம் ஒன்ஸ் அபான் எ டைம் ப்ரோ. அப்ப எப்படி ப்ரோ லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி? ஒன்ஸ் அபான் எ டைம்ல இன்னி ஜீன்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ. நீங்க வேணா போய் பாருங்க. லைக் கேன்சர் எங்க வரும்? ஏசியன்ஸ்ல அந்த அவனுங்களுக்கு தான் அதிகமா வரும். உண்மையிலே ஆப்பிரிக்கன்ஸ்க்கு தான் அதிகம் ஆக்சுவலா. ஹையஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஜீன் மியூட்டேஷனால வரக்கூடிய கேன்சர்ஸ். ஜாப்பனீஸ்க்கு இப்போ நீங்க ரெகுலரா நீங்க சொல்ற கேன்சர் வருதுன்னு சொன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி எப்படி அதிகமா இருக்கும்? இல்ல ப்ரோ, போன் கேன்சரும் பிளட் கேன்சரும் வரும். அவனுங்க கியூர் பண்ணிடுவானுங்க. அதான் ஆனா ஸ்பெசிபிக் டைப் ஆஃப் கேன்சர் அதிகமா இல்லைன்னு எனக்கு அந்த நாலேஜ் எனக்கு கரெக்டா தெரியல. பட் ஆனா ஜெனட்டிக்கா நீங்க சொல்லணும்னு பார்த்தோன்னா ஆப்பிரிக்கன்ஸுக்கு தான் அதிகம் நேச்சுரலாவே. போன் கேன்சர் எல்லா போன் கேன்சரும் டெட்லிலாம் கிடையாது ப்ரோ. காலெல்லாம் வச்சுனா காலை வெட்டி எடுத்துருவாங்க அவ்வளவுதான். அதோட முடிஞ்சு. பிளட் கேன்சர்லயும் பாத்தீங்கன்னா சில டைப் ஆஃப் பிளட் கேன்சர் தான் ரொம்ப டேஞ்சரானது. எல்லாமே எல்லாம் கிடையாது. பிரெயின்ல லிவர்ல வந்தா மட்டும் தான் ப்ரோ பிரச்சனை. மத்த எல்லாத்தையும் ஆக்சுவலா கியூர் பண்ணிடுறாங்களாம். பிரெயின் ஆபரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானுங்கன்னா பிரெயின் லிவர் லங்ஸ்மே கஷ்டம். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து சொமாட்டிக் செல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஃபாஸ்டா பரவக்கூடிய மேட்டர் அது.
அதெல்லாம் அந்த இடத்துல தான் வரும். லங்ஸ்ல கேன்சர் என்ன ப்ரோ? ஏதா ஆக்சிடென்ட் ஆகி லைட்டா எப்படி சொல்றது, அக்கா ஒருத்தங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அது ரிப்பு போய் கரெக்டா உடஞ்சி லங்கை பஞ்சர் பண்ணி உள்ள பிளட் அப்படியே லைட்டா ஸ்ப்ரே ஆயிடுச்சான் லங்குள்ள. ஸோ இறந்துட்டாங்க. அதெல்லாம் டாஸ்க் ப்ரோ. லங்கெல்லாம் ஏதாவது லைட்டா பிரச்சனை ஆனாலே அவ்வளோதான், குட்பாய் சொல்ல வேண்டியதான். ஜிஜி வெல் பிளேட். என்ன ஏதோ எனக்கு வருது பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஆர்கேன் காண்ட்லெஸ். இவ்வளவு நேரம் ஆகுது ரீஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு. ப்ரோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணல, டிரைவர் எரர் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. சரி நம்ம ஒரு ரேஞ்ச் போவோம், வந்தா சொல்லுங்க. கொஞ்சம் நெஞ்ச வாயாடா பேசுனேன். அவன் வரும்போது இதெல்லாம் சொல்லி விடுங்க ப்ரோ. My ultimate's ready. My ult is ready. They are so dead. Which அப்பா ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ சூப்பரா இருக்கு. கண்டாப்பையா வேண்டல் கலரை மாற்றுவோம். என்னடா ஆளுக்கு வர வர லேட் பண்ணுறீங்க, உள்ளே போகிறதுக்கே டைம் ஆகுது. குச்சே அவனுக்கு கால் பண்றான். டேய் ஏன்டா சாவடிக்கிறீங்க, நீ போனோடனே அவன் வந்துட்டான்டா.
டிஸ்கார்ட் வா. ரீஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருக்கான். என்னவோ சொல்றான். எல்லாரும் இருந்துமே இதர கேம் ஸ்டார்ட் ஆக ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. எனக்கு தூக்கமே வருதுப்பா. டியூரபிலிட்டி டெஸ்ட். பரவாயில்லையே. இது ஏதோ ஃபேக் ஃபோன் மாதிரி இருக்குது. ஜி என்ன ட்ரெயினிங்லாம் முடிச்சிட்டியா? நீ எங்கடா போன? அது ட்ரைனிங்கா? அப்டேட். அப்டேட்டுக்கு என்ன அப்டேட்டு? அப்டேட்டுக்குனா எவ்வளோ நேரமா? என்ன அப்டேட்டு? விண்டோஸ் அப்டேட் ப்ளஸ் இதுவும் பண்ணிட்டு வந்தான். ஏன்னா உனக்குலாம் மனசாச்சே இல்லையாடா உனக்கெல்லாம். வந்தான் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறேன். நான் என்ன பண்ணுறது? யார் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருந்தா? அவன் தான் ட்ரைனிங் எடுத்துருந்தான். ஜி கர்த்தரே, என்ன ட்ரைனிங் எடுத்திருந்தா? அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட்லேயே வரும்ல ஏம் ட்ரைனிங்கு, அதெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்தான். அவன் எடுத்திருந்தானா? கேட்டு எதுல போயிரு பார்த்த? அவனே. எதுல பார்த்த? அவன் தான் சொன்னான். எப்பயாச்சு? அது நான் உனக்கு புரியாத மாதிரி மக்கு கூவி மாதிரி திரும்பி கேட்ப பத்தியா? அவன் சொன்னது எதுவுமே கேட்கல புரியலன்ற மாதிரி.
Match found. Super. Abis. See. யாரும் பேச மாட்டீங்க. You have good taste, my friend. You have good taste, my friend. ராஜ் என்ன இதெல்லாம் ஆச்சு. Five people stand between us and what's ours. Arm up and fight for your future. சரி ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்கீங்க bro. Thank you. சில பேர் பேசலாம் டபுளா கேக்குது. ஏன் யாரும் பேச மாட்டீங்க? என்ன பேசணும்? என்ன பேசணும்? நீனா அப்புறம் நான் சொன்னா இத தான் சொல்றீங்க நீங்க. என்ன பேசணும்? மேட்ச் வரும்போதே பேச முடியும். ஜி வந்து பேசாப்ல தெரியும்ல. பேசாரு ஜி பேசியா? ஜி இப்படி பேசாம வரான். இப்படி பேசாம வர. பேசலாம். ஓ ட்ரம்ப் என்ன சொன்னா தெரியுமா? ரொம்ப எதிர்பார்ப்பானுங்க. என்ன இவர காணோம்? கேக்கோ பாய காணோம். என்னடா பண்றாங்க? தெரியல பையா. நாடகறான். எப்படியே ஒருத்தர்கான் bro. Spike down A. I have the spike. Last player standing. என்னடாயும் ஒரு பக்கமா பார்க்கறான் இவன். சிறப்பு. Their cipher knows too much. சைஃபர் வந்து இங்க இருக்கான். அவன் ஜெட் மேல தீபா. ஜெட்கோ பின்னாடி இருந்தான். ஜெட்கோ சைஃபர் பின்னாடி மேல ஜெட். கரெக்ட். அப்ப சேஜிக்கு வால் போடுறானா? வால காசியா வாங்கிருக்க மாட்டான் bro அவன். ஏடா ரெண்டாவது ஆஃப் தான் வரான் அவன். அங்கே நின்னுக்கறான். அவன் வந்து ஆரம்பிச்சிட்டான்டா. மேல கர ஓமனே. No peeking. Spike down B. There. Wall trip. Last player standing. Flawless. கார்த்தி Trying to be kissed like. வருவியா வரமாட்டியா? ப்ரோ கிராபிக்ஸ் டிசைனர் வேலை கிடைக்கல. 3 ஏதா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவானுங்க. நம்ம ஏதான் போணுமா இல்ல விஏ போலாமா? ஏன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரியே விளையாடணும். இக்னோர் பண்றேனா? அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. நான் பார்க்கல ப்ரோ. அதான் இக்னோர்லாம் கிடையாது. நீங்க வேற Bonne chance. ஏலியும் பிக் எடுங்க. ஏலியும் பிக் எடுங்க. ப்ரோ ஸ்பைக் ஏ பி எடுங்க ப்ரோ. பிக்கத் ஆடுங்க.
எவனோ தெருக்காம. நீ ஃபிளாஷ் போடுவியா? என்னையா பேண்டே பொறுமையா நிக்கிற? எதுக்கு ஃபிளாஷ் போடாம நிக்கிற? உள்ள தகறாம் ப்ரோ. ப்ரோ இனி சிவருலியா சம்பரா. ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. 94 ட்ரை. 94 ஓமன் மட்டும் அட்டாக் ஆகும். ட்ரை சொல்றா. Last player standing. Spike down B. Thirty seconds left. Deficient. I have the spike. Good. Aren't I? எல்லாம் மாதிரி மார்க்கமா ஆடுறீங்க. இன்னும் புரிய மாட்டேங்குது. கம்யூனிகேஷன் இஷ்யூவா இருக்கு ப்ரோ. அது இன்னைக்கு நேத்தா இல்ல அது. இல்ல இது கொஞ்சம் ஓவரா அதிகமா இருக்கற மாதிரி இருக்கு. A gift. Hold your head. Block place. Good hit. Reloading. ஏறிட்டான். Redundant. ஏய் ட்ரிக் போட்டுட்டான்டா. ஸ்பைக் தாயா? என்கிட்ட இல்ல. அவன போய் அடி. Enemy spotted A. One enemy remaining. அவன் இங்க தான் தான். Spike planted. ஓகே 22 செகண்ட் இருக்கு ப்ரோ. இப்போதைக்கு ஸ்மோக் வராது. Ready. Just miss. Okay, quick break. கெட்ட சொரி இருப்பாங்க. கொஞ்ச டைம் எடுத்துந்திருக்கலாமோ? Now we build on this success. That's a good spot. Let's go. Flash. Reloading. கேஜ் இருக்கா? இந்த பிளேயர். பால் போடுவான். Reloading. Rip and tear. Dropping smokes. Thorns activated. Up one of these. Up the way. Oh yeah! Monster on the loose! Back like I never left. Last player standing. Crash is ready. ப்ரோ கீழே ட்ரிப் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கலாமே ப்ரோ. எப்பவுமே அவன் ட்ரிப் போடுறான் ப்ரோ. Use don't get a reset அவன் ட்ரிப் button. போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கான். Stay alive. ட்ரிப் போடுறான்றது ஓகே. ரீகான் கொடுங்க ப்ரோ. Have a drop. இந்த பொறுமையா எடுங்க. Thanks. பாரு. பிக் எடுத்துட்டு போலாம். இல்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம இப்படி தான் போவோம்னு. ஏ போ. That works. பிக் எடுத்துட்டு போலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. ஆல்ட்ட இருக்கு பையா. மிட்லயே வரேன். Placing wall trap. விழை பண்ற ஜி ஆனா நீ ஆனா. Blinding trap. Enemy spotted mid. யாரோ ஒருத்த பாருங்கயா. Our spike's down. Spike down mid. I got the spike. வா வா வா. ஜி ஏ உள்ள யாரா இருக்காங்களா? என்ன க்ளோஸ் போறீங்க? So long. ஜெட் வந்து 67 அதுல. ஜெட்டுக்கு மேல டாக் இருக்கு 67 கொடுத்திருக்கேன் நான். Last player standing. ஜி பேசுவியா மாட்டியா?
ரெண்டு பேரும் அப்படிதான் இருப்பாங்க. சவுண்ட் அப்படிதான் கேட்டுச்சு. கொஞ்சம் லெஃப்ட் தான். I reckon I'll take a cap after that. I've earned it. ஏதாவது சைட்டை புஷ் பண்ணலாம். பிக் எடுத்தா தான் ஓரளவுக்கு உள்ளே போக முடியுது. ரீகான் வாங்க. A gift. Jet, together. Flash placed. டேய் இரியா பாட்னு போவ. Rip and tear. Thorns activated. நீ எதுக்குடா நிக்கிற? எங்க போறதுன்னு தெரியலையா? ஸ்பைக் வச்சு நீ தான் டிசிஷன் எடுக்கணும். எடுப்போ. ப்ரோ நீ ஏன் கூட வர? சரி வா. சாவரத்துல முடிவாயிருச்சு. I know exactly where you are. Spike down B. I have Last player standing. Bro, நல்ல கண்டு ப்ரோ அது. To kill me. என்ன இருக்குன்னு கேக்குறீங்க? Ironic. நீ டிஸ்கார்ட்ல இருக்கானா? ஓகே. நல்லா போறாங்க. பேர் காட்டு. They are so dead. Flash placed. Reloading. Spike is down. Spike down A. சிங்கம்டா. டாப்ல நல்லா அடிக்குறான். நல்லா சேவடா. சதா அவன்ட்ட ஹீல் இருக்கு. Healer down. My bad. Enemies punching thorns. Thorns are alive. ஃபினிஷர்லாம் இருக்காது ப்ரோ, வெறும் சவுண்ட் மட்டும் தான் வரும். Reloading. என்ன ப்ரோ பின்னாடி பேக் ஸ்டாப் இல்லையா? ஓ செத்தாரா? Spike down A. காடி ப்ரோ. Blocking sight. Last player standing. I'm amped. Let's go. I got things to do. சிஸ்டம் அடிச்சானா பயந்து வெளியே நின்னுறோம் ப்ரோ. உள்ள போக மாட்டேங்கிறோம் ப்ரோ. நம்ம அவனுங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கறானுங்க. That works. Keep up. Spike's here. I got the spike. Reload. என்கிட்ட ஒரு HP தான் இருக்கு. Blinding breath. Blinding. Rocking smokes. Here, catch. Dizzy's up top. Wingman's placing. Get out of my way. எனக்கு மேல இருக்கான். Spike planted. Thanks, Wings. Enemy spotted. A. I'm protected. ஏய் நானி லாரையோ. மேல இருக்கு, எனக்கு மேல, எனக்கு மேல, எனக்கு மேல. One enemy remaining. Like I never left. Oh 40. Last player standing. இசப்பா கொடான கொடி நன்றி. கொடான கொடி நன்றி. Aye, where to?
இல்ல நாள ஓ எங்க இருக்கீங்க ரீகான் கொடுங்க சீக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு ஐயோ Thank you. பாப்பாடியா ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ ராட்ன சுத்துறீங்க நின்னு டேபிள்ல வேற ஒரே ஒரு எறும்பு வந்ததுயா சரி எனக்கு பயமா இருக்குது நிறைய எறும்பு இருக்குமோ டேபிள் வந்தா ஏன் பயப்படுற எறும்புயா எறும்பு ஜெட்டி ஏறாத வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது ப்ரோ Reloading. எனக்கு என்ன ப்ரோ பிரச்சனை மானிட்டர் எல்லாம் போயிரும் ப்ரோ Dropping smokes. Launching thorn. Reloading. வயரிங் இருக்கு பாருங்க போகாதீங்க உள்ள வயர் இருக்குது எங்க இருக்குன்னு தெரியல பெட்ல ஜெட்டகறான் செத்துறியா Flashing. Good hit. மேல இருக்கான் டேட் பண்ணிடலாம் அல்ட் போட்டு போய் பார்க்கவா Placing wall trap. ஆஜானா வா போத வா 1 2 ஸ்பைத் நாங்க ரொட்டேட் பண்ணலாமா இல்லனா எட்டுமே வந்துட்டான் No peeking. அவனுக்கு குடுகுடுன்னு ஓடுவானுங்க அங்க ஏதாவது கொஞ்சம் சுட்டு பயம்புத்துனானா நல்லா இருக்கும் சுட்டு பயமுத்திட்டாங்க பராலஜி சேஜி Last player standing. Precise gameplay. காத்துன உட்கார்ந்துக்கறானுங்க Zenfire, let's not complicate it. வர வேண்டிய இடம் தானே அதுதானே ஆகணும் கடுப்பாகுது ப்ரோ போய் வேகமா போய் செத்துட்டாலும் பரவாயில்ல ப்ரோ ரொம்ப நேரம் ஆடி கடைசியா சாவதுக்கு புஷ் பண்ணுவாங்க அதான் புஷ் பண்ணி செத்து போயிடலாம் புஷ் பண்ணோம் ரொம்ப நேரம் ரெண்டு கட்டி செத்து போனா கடுப்பாகுது ஹார்ட் ரஷ் பண்ணுவோம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ டேய் ஆனா கார்த்தி உன செருப்பால அடிச்சு கொண்டே அடுத்து Focus now. Eyes off me. அவன் என்ன இளவு தான் பண்றான்னு தெரியல கடுப்பாகுது எனக்கு ஆனா ஏறுங்க ஜெட் வாங்க எப்படி அடிக்கிறான் என்னடா தெரியுது அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல ப்ரோ எனக்கு ஸ்மோக்லயே போட்டு அடிக்கிறான் ப்ரோ பாருங்க இவனும் எப்படின்னு தெரியல அது நம்ம எங்க வரோம் கரெக்டா வரான் லைஃப் ரோவதர் நம்ம எங்க போறோமோ கரெக்டா ஆகுறாங்க என்னங்கடா இது எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது மாணிக்கே போடுறா இந்த நாயை போடு முதல்ல போடு ப்ரோ பிரச்சனையே இல்லை ப்ரோ பொறுமையா ஆடு பதட்டமே போடாது என்டி Last round in the half. Buy the best guns you can. Easy for me. எனக்கு ஆர் பிடிச்சிக்கிறேன் நான் எனக்கு அந்த ஆர் வேணும் ப்ரோ உள்ள நம்ம இந்த இடத்தை தாண்டி உள்ள போக ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்பிளாஷ் போட்டு விடு ப்ரோ That works. They are so dead. Dizzy's up. Wingman's gonna plant spike. 130 woman. Spike stick, hard exit, man. Get out of my way. I know exactly where you are. Oh yeah! Monster on the loose. There they are. It's all you, little homie. Last player standing. That's not ready. யார்ல நிக்கறான்டா அவன் சைபர் மேட்ச்லயா Team A. You will not kill my ally. ப்ரோ எல்லாரும் டைமண்ட் பீக் ப்ரோ இவங்க ரெண்டு பேர் ஒருத்த மட்டும் தான் பிளாட் ஒன்னு பொளக்கறானுங்க We move in. Got it? நமக்குனே இப்படி வரானுங்களான்னு தெரியல இல்ல ஒருத்தையில பிளாட் பீக் இருந்துட்டு இப்ப பிரான்ச்ல இருக்கறான் எதுக்கு இருக்கறான்னு தெரியல அவன் இதெல்லாம் ஆட முடியாது ப்ரோ நாளா அதான் ப்ரோ அதேதான்
மிட் நான் பாக்கலையா ஓகே See you on the other side. சவுண்ட் அங்கயா ஆமா எல்லாரும் இங்க தான் ப்ரோ உங்களே போட்டாங்க ப்ரோ ஈஸியா அடிக்கறானுங்க ப்ரோ அதாவது அவன் கஷ்டப்பட்டு அடிக்கிற மாதிரி கூட இல்ல ஈஸியா அடிக்கறான் Spike down A. Enemy spotted. இத பாருங்களேன் ஸ்ப்ரே எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுலாம் இல்ல Last ஈஸியா player அடிக்கறானுங்க standing. Spike planted. இந்த ஸ்டேஜ் பிரான்ஸ் பாத்துக்கோங்க பிரான்ஸ் மாதிரி அடி நிக்கறான் அவன் We got this. Who will I spot first? Now we wait. That's a good spot. இங்க தான் Enemy spotted A. I shot something. 101 Someone's there. Spike down A. One Yeah, enemy four remaining. போறோம் அவனே வட்டம் No peeking. ஸ்பைக் இங்க தான் இருக்கா எட்டு வந்து கையில அவுட்ல அவுட்ல தான் வச்சிருந்தாங்க ஆமா ஆமா அவுட்ல தான் வச்சிருக்கான் அவுட்ல தான் போட்டான் அவன். அதாவது க்ளோஸ்ல அவுட்லால போட்டான் யாம் அதான் நீ எதிக்கியா Don't worry, friends. நைஸ் பண்றேன் அவுட்ல இந்த கண்ணடியா நீ வெயிட் பண்ற I demand what I'm owed. என்ன தூக்கி போறீங்க அப்ப நீ இந்த அவுட்ல வச்சிருக்கணும் தானே மாணிக்கம் ஆமா இருக்கே வேணா கேளுங்க That works. வேணாம்ப்பா Now we wait. இங்கதான் நாங்க போறோம் போங்க 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 வாங்க எல்லாரும் போய் எல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ வந்துட்டானுடா உள்ள வந்துட்டானுடா ஏய் என்னடா இது புரிய Spike மாட்டேங்குது planted. இலக்கறான் ஸ்டேஜ் பொளக்கறான் பிரான்ஸ் பிளேயர் ப்ரோ அவன் Last player இவன் standing. பிரான்ஸ் ப்ரோ இவன் அடிச்சா அடிக்கிறான் ஏசு Hey. சூப்பர்ரா 130 கொடுத்தோம்னா Match point. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. A gift. Now we wait. Launching thorn. Rip and tear. Spike down mid. வெட்டில 4 பேர் ஏ உன் கிட்ட தான் வராங்க Not kill my ally. ஏங்கிட்டியா எங்கிட்ட தான் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்க தான் சேஜ் மொத்த என்னங்கடா போடு ப்ரோ ஜி சேஜ் நீ அடிக்கலாம் ஜி One enemy remaining. சேஜ் நீ முடிக்கலாம் முன்னாடி தான் இருக்கான் போறான் போறான்
பிளான்டிங் பிளான்டேஷன் வா. Spike planted. Have one of these. Last player standing. ப்ரோ இப்படி அடிக்கிறான் அவன். நெத்திலே உழுது அடிக்கிறதெல்லாம். வேற எங்கேயுமே அடிக்க மாட்டறானுங்க. எனக்கு அதான் டவுட்டாவே இருக்கு. அச்சா நெத்தில தான் அடிப்பேன்னு அடிக்கிறானுங்க. இல்ல நம்ம கொஞ்சம் இன்னைக்கு வீக் ஆயிட்டோம். அது நல்லா தெரியுது. I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? இதோ இங்க தான் வருவானுங்க. ஏதான் Now we wait. Launching thorn. Andale. Blinding threat. Bro, Back like I never left. I know exactly. I for 85. GG wait பண்ணு ஜி. B ல வெயிட் பண்ணு. B ல வெயிட் பண்றா. போன் போட்டியாடா? சைலண்டா இருக்கு. மிட் வருவான்னு நினைக்கிறேன். மிட்ல ஜெட் யாரும் மிட் வராதீங்க. Spike planted. வாட்டா ஏய் அவன் நடந்தாலுமே அடிக்கிறானோடா. என்னடா ஏம் பாட்டா? My buddy's defusing. Oh yeah! Monster on the loose! அங்க பின்னாடி தான் இருக்கான். Wingman's down. One enemy remaining. ஓடுறா. ஐ சொல்றா. டபுள் பிக். It's off. டபுள் பிக் பண்ணாதான். ஓடி போய் அந்த வாப்ப எடுத்துக்கலாம். This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Does anyone have funds? Opa. That works. Now we wait. Launching forward. Again. Yo, jet sage middle ya. Get out of my way. பாவம் அத ஆங்கிள் வச்சு நிப்பான். ஓ ஓமன இருக்கான். வாவ். ஜி உன்ட்ட வரானே ஜி. Down A. இங்க பாரு மூணு பேர் இருக்காங்க மிடில்ல தான். விடு. ப்ரோ சைஸ் ஸ்பைக்கிங் தான் இருக்கு. விச்சு உன்ட்ட வரானுங்க. மேல உடைக்கறானுங்க ப்ரோ. One enemy remaining. My ult is ready. Teleport. It's a shame you had to die, but you are not part of my bigger picture. Just let them try it. அடி தெரியுமா அவனுக்கு? இக்கனே அவனே. Out of charges. உனக்கு பக்காவா போட்டு வைக்கிறேன் பாரு வா. இப்போ உனக்கு பக்காவா இருக்கும். ப்ரோ நான் இங்கேயே பார்க்கறேன். கொஞ்சம் அவனுக்கு வந்ததுக்கு முன்ன போறீங்க ஸ்மோக்க. புல்லட் இறக்கறதுக்கு அப்புறம் போட்டுக்கறான். அந்த பக்கம் வாள போட முடியாது. இந்த பக்கம் தான் போட முடியும். ஓகே ப்ரோ ஓகே. Now we wait. Rip and tear. இங்க தான். They are so dead. Wall destroyed. It's all you, little homie. Spike planted. Reloading. என்னடா இம்மா வேகமா போறான் அவன்.
ஜெட் மேல இருக்கான் ஆமா மேல தான் இருக்கான் வெனமஸ் ப்ரோ போனனே லெஃப்ட் மேல தான் இருக்கான் ஆனா அதான் பிரச்சனை என்னன்னா ஷாட் பண்ண Teleport's ready. தப்பார் அப்புறம் கரெக்ட்டா வர இங்க தான் அடிக்குறானுங்க ஓ பக்கத்துல டாப் சூப்பர் Last player standing. என்ன ஓடுது ப்ரோ கடுப்பாவுது வாமன் முன்னாடி வருவான் எதை பா குச்சிரா Eyes down. One bullet. Attackers win. What's this? No charges left. Hey. இல்ல ரெண்டு இட்லின்றானுங்க எங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சானுங்க ப்ரோ அவனுக்குலாம் தெரியாது ப்ரோ பானிபூரி சாப்பிட்ற நாய்க்கு என்ன தெரியும் இட்லியோட அருமை அவனுக்கு பானிபூரியோட மூத்திரம் குடிக்கிறவனுங்க ப்ரோ அவனுக்கு நீங்க ஏன் பானிபூரி எல்லாம் போறீங்க கரெக்ட் தான் கேன்சர் வந்துச்சுன்னா டாக்டர் கிட்ட போக மாட்டானுங்க கோமை சேர்த்து குடிச்சுப்பானுங்க அதான் அவனுக்கு சொன்னவனுக்கு தானே ப்ரோ அவனுங்க ஆமா சொன்னவனுக்கு தான் எங்கன்னா நீங்க வைத்தியம் போத்தாவல மாட்டு சாணியை கடிச்சு பண்ணீங்க அப்படின்னானுங்க வீடியோலாம் போட்டானுங்களே ஆமா ஆமா பார்த்தேன் சிரிப்பா இருந்தது எனக்கு நானே ஊந்து சிரிச்சேன் அது நேடா கதையா இருக்கு woman shows proof மாட்டு சாணி எதுக்கு அவன்தே கரைச்சு குடிக்க வேண்டியதானே recorded for training and audit purposes. டிஸ்கார்ட்ல இருந்தே போறியா கால யோ ஆர்டர் பண்ணி 2 மணி நேரம் ஆச்சியா 15 நிமிஷம்னே காமிச்சிட்டு இருக்குறியா 2 மணி நேரமா காலி ரீஃபண்ட் வாங்க வேண்டியதான் கேளு ஒரு ரீஃபண்ட் கொடுத்துருவானுங்க 2 மாத்துக்கலாம் மழை பெய்யுதா என்ன இல்ல ப்ரோ நேத்து கரெக்டா இப்படியே ஆகுது ப்ரோ 2 நாள் தொடர்ந்து ஸ்விக்கியா சொமேட்டோவா ஸ்விக்கி தான் ப்ரோ தற்கொலை பண்ணக்கூடியவன் தான் ஒரு டீயை நிம்மதியா குடிக்க விடுறீங்களா நீ குடி ப்ரோ டீயா தமிழ்நாட்டியா Whoa, whoa, whoa. Lotus. Chamber ಎತ್ತಿ ಆಡುವ எது பேச மாட்டீங்க எடுங்க ப்ரோ உங்க இஷ்டம் தான் நான் மியூட் போட்டுட்டு இருக்கேன் கவனிக்கு ஆறதுனாடு You have good taste, my friend. மூடு இல்லை ப்ரோ நமிதா டீக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நம்ம மாணிக் பாஷாவுக்கு ஒரு பார்சல் போட்டு விடுங்க சாப்பாடு வேறு இல்லைன்னா வரமாட்டிங்க தான் உனக்கு முடிச்சு விடுவோம் வாங்க Ghost. What ido? Qué lindo. Can I take a picture? My mom loves flowers. Uh-huh. நான் சி பாத்துக்கறேன் கையில இருக்கறேன்
கோஸ்ட் என்ன செய்றீங்க? That works. பேர் மறந்துச்சு bro எனக்கு. இங்க தான். அங்கயா. My ult's not ready. ஆமா. ஃப்ரீல கரானுங்க. வந்துட்டான். ஃப்ரீல bro. 2v3 பாத்துக்கலாம் விட. Reloading. Spike planted. Hey 55. Somebody's there. உள்ள இருப்பா ஜி. Find you. Mark 2. உள்ள வந்துட்டான். Last player standing. My bad. Their chamber is dangerous from afar. இவன் எதுக்கு சுத்திட்டு போனா டிஃப்யூஸ் பண்றதுக்கு இங்க இருக்கும்போது? சாம்பர் அடிங்க. சாம்பர் அடிச்சியா? சாம்பர் ஜிக்கு கவர் குத்துந்தாலே அடிச்சிட்டு இருப்பான். A gift. What the fuck? Yeah, find you. ஆமா. ஓ அடி வாங்குன பார்த்தா உனக்கு எங்க தேத்து? கீழ இருக்கானே. வெளிய போடா பூல. யோ வந்துட்டான் சரிவா. Last player standing. இப்படியா தெரியுது உனக்கு? நீ கேட்காதப்பா தெரியல எனக்கு. Spike planted. ஆராம் bro. போடு போடு. நோட் போடு. அடிப்பா. என்ன ஆர்வம் என்ன போறதுல இவங்களுக்கு? சவால் பண்ணிட்டான். Let us see what they have planned for us this time. இந்த பச்சை மண்டை மட்டும் வேகமா முன்னாடி வரலன்னு வச்சுக்கேன். இவன் இங்கேயே மர்கையா பண்றான். Time to work. That's a good spot. Where Get are out. you? Hey. பேக்கப் வேணும் bro. எல்லாம் புஷ் போ பண்றாங்க. போ 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 பேக்கப் எங்க கேக்குற? எங்க நிக்கிற? பியும் போறானுங்க. bro பிஏ உள்ள இருக்கானுங்க. பிரீச் இருக்கான் உள்ள. Nice Spike cover. down B. One enemy remaining. Nice one. கவர் ஹிந்தில பேசுனது. நைஸ் கவர்ன்றது இந்தியா. bro யாரோ வாய்ஸ் டீம் நம்ம ஆள் வாய்ஸ் மாதிரி இல்ல. யாரோ வித்தியாசமா எனக்கு ஏதோ வாய்ஸ் கேட்டுச்சு. என் வாய்ஸ் தான் bro அது. தொண்டை கிழிஞ்ச மாதிரி இருந்தது அதுவா? கிழிஞ்ச மாதிரி வரும்டா பரம்போக்க. திடீர்னு பார்ட்டிக்குள்ள இருந்து வேற ஒரு ஆப்போனன்ட் அப்படியே நானே பயந்துட்டேன். ஏதோ வடக்கா வாய்ஸ் மாதிரி இருந்தது. எப்படா இப்பலாம் ஓல் உறற? ஓல் இல்லையா? அஜி நீங்களா bro இது? யோ யோ அண்ணா யோ. எதுக்கு அப்படி பண்ற? 80 bro அவன். Teleport's ready. பாரா. இது போறா டிசி போறா டேய். அவன் ஒழுங்கா வந்திருப்பான்டா அவன். அவலாம் வர மாட்டான். Well, this suit is ruined. ஆப்பேஷன் என்னடா பண்றான் பாருங்க. தர்கூரி ஸ்பைக் எடுக்கனா எடுக்க மாட்டான். புடிங்கி எப்படியா டிஃபெண்ட் லைன்ல ஸ்பைக் எடுக்கும்?
டேய் நான் பொதுவா சொல்றேன்டா ஸ்பைக் எடுனா எடுக்க மாட்டேன் இது எடுத்துட்டு ஓடுறேன் That works. Il sate. Okay. Bonne chance mes amis. Sama sound. Nice one. Super G. நீங்க போயிருங்க bro நான் பாத்துக்கறேன் நீங்க போயிருங்க ஒண்ணு முடிச்சாச்சு தாடிக்காரன் எங்க தான் இருக்கான் சரி அடி வாங்கிட்டான் One enemy remaining. சரி ஜி நல்லா பார்த்து தானே இருக்கறேன் போய் டென்ஷன் Teleport's ready. They found my trap. ஏதா வச்சிருக்கேடா இங்க சீல எத்துக்கோடா சீல உடைச்சா எங்க போனான்னு தெரியல மூட்டை சூப்பர்ரா ஃபர்ஸ்ட் போய்ட்டான் வெளிய Spike spotted C. Whatever happens, Sakin. Don't panic. கூப்புறப்ல Trembling is bad for your aim. கிளிக் வந்துறியா ரெடியா யார் சாம்பருக்கும் ப்ளீச்ல இது கொடுத்தது விட்டு ஆண்டா ரெண்டு பேருக்குமா இப்போ தாடிக்காரனுக்கு நான் படிக்க செத்துட்டான் சாம்பரும் நான் படிக்க செத்துட்டான் ஐயோ நான் போணும்டாங்க You want to play? Let's play. சூப்பரே நைஸ் ஒன்டா டேய் இருக்கானா சும்மா தான்டா சுட்டான் ஏன் அங்க போய் ஸ்மோக் பண்றானுங்க My ult is ready. நீ எங்க இருக்கானே பீலியா இல்ல சும்மா எங்கேயுமே தெரியல bro அவனுங்க யூவே இல்ல எங்க இருக்காங்க Where are you? 40 Marked one. தாடிகாரனுக்கு எதுக்கு இங்க ஸ்மோக் போடுறாயமா அதான் தெரியல அவனுக்கு ஃபேக் பண்றான் வெயிட் பண்ணு பி பாக்கவா பிஜி இருக்கான் ஏசி நான் தானே இருக்கேன் சில நான் பாத்துக்கறேன் Trap destroyed. 30 seconds left. I win again. One enemy remaining. பாக்கலையா bro Spike down A. நான் ஒளிஞ்சு நின்னுக்கறான் bro பலி குத்திட்டீங்களே bro ஜி 10 seconds left. வாவ் நைஸ் நைஸ் அது பக்கத்து ஊர் வரைக்கும் வருது ஓடு இங்கே நில்லு நீ வந்தா பின்னாடி தான் வரும் வேற டிஃபெண்டிங்ல போட்டு தள்ளுவானுங்க போல இருக்கு ஆப் எடுத்து ஆக்சுவலி ஆப்பாறானுங்க If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. இந்தடா காதன் வா உனக்கு சீல வேணும் They are so dead. நான் வரவா சீக்கே ஏய் அது ஏன்டா ஒரு மாதிரியா கேக்குற நான் வரவா சீக்கின்னு That's a கேக்குறேன் good start. அத நான் சரி பேறேன் நான் போறேன்டா கரெக்டா இருக்கும் நான் டிபி ஆக்ஷன் இங்க தான்ல கண்டாப்பா Enemy spotted C. bro smoke bro போட்டேன் bro நானே அது இங்க இருந்து பறந்து வரணும்ல bro கில் எடுத்து They found my trap. அப்படியே My turn. Spike down. ஏன் ராஜன் என்ன ப்ரோ One enemy remaining. Rjleo
இது போடா ஈஸி சூப்பர் என்னோட ஆப்பு வச்சிருக்க Last player standing. Wingman. young man forever man. I got your backs. Just, you know. யோ ஏன் விச்சி ஏன் ராஜன்னா புரியல எனக்கு. இல்ல நீ வண்டி அங்க இருந்து நீ இல்ல அங்க எல்லாம் ஸ்லோல இருக்கறானுங்க. அடிச்சிருக்கலாம். 2 பேர் அடிச்சிட்டாயா. ஓகே 3 பேர் அடிச்சிட்டான் அந்த இடத்துல. அதுக்கு மேல நிக்க முடியாதுப்பா. என்கிட்ட டெலிபோர்ட் இல்ல டைம் ஆகும் வரதுக்கு. செகண்ட்ஸ் ஒன்னு 20 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. நின்னுட்டு இருந்தா காலி ஆயிடுவேன். ஒருத்தன் உள்ள டிபி ஆயிட்டான். யோரு ரிஸ்க் தான். நீ போய் ரியாப்பாங்க. நான் போவா. போறங்க மேல. ஏவா வச்சே. Who's next? Oh shit. டேய் ஓடு bro. அடி bro. வந்தா பாரு bro. ஜிச்சே ஜி வந்துட்ட. போடு போடு. ஜி. ஒருத்த பீல தான். ஒருத்த பீலன்னு வருவான். Last player standing. அவனுக்கு கிட்டே கொடுக்கலையா? Rush is ready. bro அவன் பிஸ்டல்ல கூட அடிக்கலாம் 120 தான். போய்ட்டான் டெலிபோர்ட் ஆகி போய்ட்டான். bro ஓ பின்னாடி இருக்கான் bro அவன் சவுண்ட் கேக்கல உனக்கு. Rush got him. One enemy remaining. அடச்சிரு. ஓடு. Hey, tell me I love her. பண்ணிடலாம். அப்படி சொன்னாதான் வந்தான். இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் உள்ள விட்டுருப்பான். One guy for real. All right, homies, chill. 2 பேர் வந்துட்டானுங்க பாத்தீங்களா? Damn, you love being here. மத்த முன்னாடி வந்த பின்னாடி வந்துட்டான். ஆனா அது உள்ள விட்டு எதிரி வெளில எத்தின வரேன்னு எதிர்பார்க்கலாம். அவனுங்க நினைச்சு கூட பார்க்கலன்னு சொல்லுங்க. A gift. நான் ராஜா வந்து போப் போறியா? நான் போறேன். Chamber, I make space, you hold it down. ஓகே bro. நான் bro பியா சவுண்ட் கேக்கல. Spike பி சவுண்ட் கேக்குது ஜி. போறான் பின்னாடி போறான். விச்சே முன்னாடி வருவான். One enemy remaining. வர்றா. லெஃப்ட்ல தான் இருக்கான் அவன். ஸ்பைக் இஸ் ஜியோ. Reloading. Yes. These guns we use are okay, but I will also bring my own. No offense. நீயே வர மாட்டறானுங்க. எனக்கும் யோருக்கும் ஈகோ. That's a good start. அவனோ லாங்ல வந்துட்டே இருக்கான். நான் போட்டா? போ. Blackshark லேட்டா. Teleport's ready. அவன் அடிச்சிட்டு அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். அடிச்சிட்டான். அது இல்ல. போய் வந்துட்டான்டா. டிபில வந்துட்டான்டா. மாணிக் பசா. ஓடு ப்ரோ. பிளான்டே பண்ணல. அவன் ஓடிட்டு இருக்கானுங்க. அவன் ஆங்கிள் எத்தி நிப்பானுங்க. Last player standing. எங்க ப்ரோ அச்சானே? டீ பின்னாடி இருந்து. ஏத்தா. ப்ரோனா அங்க தான் ப்ரோ அல்ட் போட்டு வந்தா நானே. இத பார்த்து விட்டானா இவன். என்ன கதன்னு புரியலையே. தெரியல எனக்கும் தெரியல அது. பா
ஒருத்த பீல இருந்து வரான். அதான் ஒரு 3 ரவுண்டுக்கு ஆப் ஆடாத. Rest is over right. ஓகே. ஆப் வாங்கி கொடு. கேள்றா. Can someone buy me, please? எத்த போய் நான் வைக்கிறது. ஜி நீ சீல போயிட்டு ட்ராப்லாம் போடு. நான் பீ பாத்துக்கறேன். 3 ரவுண்ட் என்ன ஆப்பாடு வேணாங்கற? ஓகே. That works. எல்லாரும் அங்கதானா? சூப்பர் விச்சு. வருவானுங்களா? நைஸ் ஒன்ரா. சூப்பர். யாரும் போவாதீங்க. ரொம்ப ஏறீங்க ஏறாதீங்க. வெளிய நிறைய சவுண்ட் கேக்குது. டைம் இருக்கு. அவன் ரொட்டேட் பண்ணுவானுங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணு ஜி. பாம்பு விட்டு பாரு ப்ரோ. வரணும் ராஜன் ப்ரோட்ட. 30 seconds left. நான் எதுக்கு ஸ்டே பண்றேன்? Spike down B. Nice one. One enemy remaining. They have courage, but no one is immune. உள்ள ட்ரிப் இருக்குனால வர மாட்டாங்கடா அவனுங்க. இப்போ மாத்தியப்பமா. A gift. You want to play? Let's play. Nice one. Where are you? ஸ்மோக் போட்டான் ஜி. I have them. அப்பாய் போச்சு குமாரே. ஏய் பீல எல்லாரும் பீ. போடா. Teleport's ready. As far as she goes. One enemy remaining. அதுக்குள்ள அவனுங்க. இங்க தான் இன்னொருத்தன் இங்க தான் பார்த்த மாதிரி இருந்தது. அதான் பார்த்தேன் மேப்ல அங்க தான் இருக்கான். அது ஹெட் ஜிஜி வெயிட் பண்ண, அவன் பிளான் பண்ணிட்டான். சூப்பர். ஆப் ரைட் திரும்புறோம். Last round before the switch. ஒன்றே. கொஞ்சம் கைக்கு வரது கொஞ்சம் பழகம் வச்சு. That's a good spot. Are they asleep? Off your feet! வரவா? வரணும். Who's next? Enemy A. Spike planted. Dizzy has dark. Last player standing.
Switching sides. Wait until எங்க போற சொல்லுங்க பின்னாடி ட்ராப் வைக்கிறேன் இப்போலாம் உனக்கு பாஸ்கம் I need this. Thank you. That works. Come on. I am everywhere. So spike என்கிட்ட கொடு bro. எங்க இருக்காரு அவரு? என்கிட்ட கொடு bro. அவ்வளவு பிளான் பண்ணிக்கிறேன். நான் டேக் ஆயி போயிறேன் bro. I have the spike. அதர் ஒரு மைண்ட் நிப்பான். Shadows traveling. Shadows traveling. bro நான் போறேன் உள்ள. bro கீழ எங்க ஒளிஞ்சு நிக்கறான் bro அவன். ஓட்ட. Reloading. Spike planted. Reloading. There they are. பின்னாடி ஓட்டவனா? Not our timing is Last player standing. My bad. பின்னாடி ஓட்டறா. I'm out. Run. முன்னாடியே அனுப்பி இருக்கலாம் நீ லெஃப்ட்ல. Tell me. One bullet per enemy. That should be enough, yes? Due to buying different delivery partner. That's why Yeah, but not delivered yet. So would you like replacement or cancellation with the full fund? No, I couldn't understand. Actually, your order is already picked up after rack to rack. Okay. ஆல்ரெடி வாங்கிட்டானா அவன் அந்த ஆக்லயே. Okay. Hey, cancel. எப்படிடா செத்த நானு? இல்லையா? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையா எனக்கு. Where are you? bro நீங்க மட்டும் தான் bro போயிட்டீங்க. அவன்தான் வெல்ல அவுட். அதுக்கு நீ போடு அவனை போடுங்க. Enemy C. Reloading. Enemy C. bro ரொட்டேட் பண்ணலாமா? Last player bro standing. எல்லாரும் இருக்கானுங்க. Spike down. C. என்டி வெச்சு. Ajay, again. Their fear is a track and the track is பின்னாடி வர ஓடியாரானுங்க. ஏ போவோம் வெச்சு. எப்படி அடிச்சானே தெரியலையா அவன் அஷ்டான் அவன் மூஞ்சிலே மண்டையிலே அஷ்டான். Let's do what we do. சன் வர போது bro பாத்துக்கோங்க. புஷ் பண்றானுங்க வந்துருங்க. I have bring them down. தீ பாத்தியா? Blinding. Reloading. போடு. நைஸ் ஒன்ரா. டிஷி போடு. எங்க உள்ளதான்டா. அப்படியே. அடிங்க. இவ காரான்டா அவன். One enemy remaining. Reloading. ரெய்னா இங்க தான் இருந்தான். இதான் வந்தான். Find you. நீ உடைச்சிருக்கு. அவன் அத ரெண்டு பேர் உள்ள இருந்தே ஆடலாம். Spike planted. ஜி நீங்க இருக்கிற மாதிரி கிடைக்காதா? Thrash is ready. உனக்கு ஃபுல் ஹீல் இருக்கு ஜி. அல்ட் போட்ரு பாஷா பார்க்காத. சவுண்ட் கேட்டோனே அல்ட் போடு. Last player standing. சவுண்ட் கேட்டதானே உன போட சொன்னேன். கையில ஒண்ணு I'll make them remember. அல்ட் போல. அல்ட் போல.
ராஜன் ப்ரோக்கு உயிர் போயிடுச்சு. Need a drop. நீ கண்டு கொடு. என் உயிர் நீங்க தான்டா போவீங்க, நீங்க தான்டா காரணம். இல்லையா இந்த கிராசர் ஏதோ நல்லா இருக்கியா? படுதியா எனிமி மண்டையில. எந்த கிராசரா? நான் வச்சிருக்கிறது. என்ன கிராசர் வச்சிருக்க? ப்ளஸ் தான். நாங்களாம் மைனஸ் வச்சு சுத்துறோம். Enemy spotted A. Enemy spotted A. Where are you? Not drop quickly. That's a good spot. दी गाली आगे दा. You yaar. Please. Bro, running last fight. One enemy remaining. இங்க தான். யார் வச்சாத நடுவுல இருந்து? மா விளையாட்டு குறச்சின்னு. ஐ எங்க போறா? அப்படியே போலாம். நான் பாஸ் பண்ணுவோம் bro. Wingman's planting. So, do we mix it up? Double down? Let's talk. அட விங்மேன் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஏய் அதெல்லாம் சேவ் பண்ண நினைக்காதடா டேய். நியாயம் பண்ணாதடா. That works. இன்னொரு பிக் பண்றேன். நான் அஞ்சே போயிடுறேன்யா. சரி போ. வெச்சு வேண்டல் தாயா. ரிஸ்க். பாரியா ஹெட்டா போடு உனக்கு. ஓனே சாவ் போறான். ஓ நைஸ் ஒன். நைஸ் காம்போ பாட்டா. எல்லாரும் இங்க தான் எதுக்கு போறீங்க? இருடா பிளைண்ட் ஆயிட்டேன்டா நான். போடா போடா. One enemy remaining. பேக்ஸ்டாபர் ஆனன்னு பாத்துக்கோ. இங்க இருக்கான்டா அவன். அதோ இருக்கான்டா. இங்க தான்டா இருந்தான். மேல கிராம்பல். 40. Teleport's ready. Reloading. போங்க. க்ளோஸ்லயே இருப்பான். இவன் பாறா நான் எங்க போ. I am sorry. We could not work. யோ ஜி நான் இப்படி திரும்புறேன் அப்படி திரும்புறேன் அப்படி திரும்புறேன் அப்படி திரும்புறேன். ஏதோ ஒரு பக்கம் பாறேன்யா. பாக்ஸ் பின்னாடி ஒளிஞ்சு செத்தானங்க தேவலாம. ஆம்பரே நல்லா தான் இருக்கு. என்ன வச்சு அதே மாதிரி அடிப்போமா? Vamonos, running back. You want to play? Let's play. Dizzy's up top. Reloading. Bring them down. இல்ல இல்ல. கதை ஓபன் பண்றா. பண்ண. Bring them down. They're blind. My ult is ready. Shadows traveling. டிசி போடுறா டேய். டேய் ஃபர்ஸ்ட் டிசி போடுறா. Spike sticking. Thanks, little man. Shadows traveling. அல்ட் வச்சிருக்கான் சாம்பர். One enemy remaining. அப்படியே போறீங்க அப்படியே இருங்க. Reloading. அது bro யாருமே இது இல்லையா? இப்படி அவ்வளவு தைரியமா நிக்கிறா? நான் என்ன சொல்லிட்டு பாத்துறேன். Well, this suit is ruined. These new friends of ours are not too friendly. இல்ல நம்ம ஆளுங்க மேல இருக்க நம்பிக்கை தான். That's a good spot. ப்ரோ நேத்து பண்ணார ப்ரோ நீங்க இருக்கீங்க தான் நாங்க எகிரி குச்சி போனேன். இதே தருணம் தானே ப்ரோ? இதேதான். ஏன் ஜிக்கு என்ன காதுலா? ஆஹா. Stay safe. அவன் காது இந்த மாதிரி நேரத்துல கேட்காது. காதுல். இல்ல வாய்ப்பே கிடையாது. 100% வாய்ப்பு. என்னதான் Spotted A.
ஏய் நீ ஓபன் பண்ணனே இவன் வெளிய வருவான்டா. லைனா வருவான். நான் இன்சைட் அடிக்கிறேன், நீ இன்சைட் அடி. அப்படி அடிக்கிறேன். ஓபன் பண்ணுங்கடா. நான் ஸ்மோக் போட்டு நிக்கறேன் bro. Plant the spike, blocking sight. எல்லாரும் இங்க இருக்கோமா bro? பண்ணிங்கடா புடிச்சறப்பா எனக்கு. Spike down A. உள்ள வந்து அடிச்சிருக்கலாம். நேடி ஒருத்தர் பாருங்க. வெளிய போய்ட்டான். Last player standing. ஏய் என்டி 120யா? ஓகே என்டி. Pry open their minds. Find the weakness. நானும் வெச்சு இங்க போறோம். நீங்க 3 பேர் சி போங்க. வெச்சே எப்பவும் போல. ஸ்பைக் என்கிட்ட கொடு bro. பேசாம நான் என்ன வேணும் வாங்கிக்கோப்பா. Thanks. வேற ஒருத்தர் மட்டும் எங்க கூட வாங்க bro. ஸ்பைக் ஏலியா பிளான் பண்ண போறோம். ஏ இல்ல சி போங்க ஜி. எத்தனை வா bro நீ நானும் போவோம். நாங்க ஸ்மோக் மட்டும் அடி போட்டு வந்துறோம். bro எட்டி பார்க்காத bro. சீல எட்டி பாப்பானே. ஏய் வரா. பூச்சாண்டி காட்டுறான். ஒரு வாட்டி தான். Reloading. bro கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க bro. நீங்க ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஓகே. அவனுங்க எல்லாம் இங்க தான் வருவானுங்க. அது தரக்கவா? வேணாம் அது மட்டும் பண்றா தயவு செஞ்சு. பிளான் போடுறா. நீ போடு. வா விச்சு வா. bro வந்துட்டான் இவன் வந்துட்டான் bro. பேக் வா விச்சு. Who's next? வந்துரு விச்சு. Thanks, Wings. That works. ரைனா அவுட்ல போய்ட்டியா? இல்ல bro அல அன்எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஆங்கிள் இது. சரின்னு போனேன். பயமுத்துற. பின்னாடி வருவான். அப்ப ரீச் வருவான். bro ரைனா வந்து பின்னாடி வந்தான். இப்படி பாத்துக்கோங்க. ஜி பார்க்கறான். யாருமே பார்க்கலையா? நான் யாருமே பார்க்கல. One enemy remaining. Nice one. எங்கடா இருக்கறாரு? Match point. This is it. Their courage falters. Gun here. A gift. புதுதானே வேண்டல் இருக்கும்போது இதுல ஆப்லார் இருக்கு. They are so dead. ஏய் நீ ஆப் ஆடாதடா. ஆடுவையா வாயா. அட்டாக்ல ஆப்பே ஆடாதீங்க bro. bro என்னோட எபிலிட்டி அதுதான். உங்களை சொல்ல bro இவர சொல்றேன். உங்களுக்கு அல்ட் அது. அவன் கேட்க மாட்டான் bro. ஏ கால் கிடுகிடுன்னு ஆடுது. The hunt begins. ஸ்பைக் வர பேஸ்ல இருக்கு. I'll find you. ஓகே. Reloading. உள்ள ரெண்டு பேர் இருக்கானே. ஓபன் பண்ணவாதா? ஓபன் பண்றியா? இரு. ஓபன் பண்ணு. Off your feet. Blocking sight. bro நான் தான் சன்னா இருக்கேன். நீங்க சன்னால கொஞ்சம் என்ன காப்பாத்தி இருக்கலாம்ல. பக்கத்துலயே என்ன சாவத்தி வெடிய இல்ல bro. ஏய் யோரு பின்னாடி வருவாயா? என்ன சொல்ற? செத்துட்டாரு. டிபி எப்ப அடிக்குது? Where are you? முடிவு எடுங்க ஐயா. பி உடைச்சு உள்ள போ. பி ஓடா. ரெண்டு பேர் உள்ள தான் இருக்காங்க. 30 seconds left. கெக்கோ நீ தான் வச்சிருக்க ஸ்பைக். எங்கடா இருக்கறான்? நைஸ். நல்லவேளை ரீரோல் ஆச்சு அவளுக்கு. நீ போய் ஆண்டா. இருக்கான்டா. No charges left. போடு. டைம் இல்ல. வா. Plant the spike, Wings. 10 seconds left. ஃபுல் ஆங்கிள் எடுத்து நிக்காதச்சு. ஆஃப் ஆங்கிள் நின்னு. இப்படியா சொல்றா? One enemy remaining. நல்லா இருக்கான். நைஸ். ஜிஜி. Attackers win. Tell him. Was that supposed to be a fight?
ஆம்பர் வந்து லோட்டஸ்க்கு சூப்பரா இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு 22 3 போனஸ். 22ஆ? எனக்கு 20 தான்டா கொடுக்குறாங்க. நான் போனஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஓ ஆனா எனக்கு சத்தியமா எனக்கு புரியல ப்ரோ. சீரியஸா புரியல. என்னன்னா நான் வந்து ரெய்னா ஆனாலுமே இதே தான் கொடுக்குறானுங்க. சாம்பர் ஆனாலுமே இதே தான் கொடுக்குறானுங்க. ஐயோ அமைதியா இருக்கு. நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஓ சே ஒரு அளவு தான் வச்சே. ஐயோ அவன் ஜி தான் போவுன்றான். குட் மேட்ச், நல்ல மேட்ச் தான் ப்ரோ. வா போய் படுக்கலாமா? ஓ உனக்கு நான் ஆல் ஃபோன் அடிக்கிறேன்ட்டாளா டைமுக்கு? யோ நீ வேற சோறு இல்லாம கிடக்குறேன் நானு. மேகி ஆக்டிவ் பேக் பண்ண போட்டு போடு, இல்லைன்னா இது போடு பாக் பண்ண போடு. ஹோட்டல் ஏதாவது இன்னும் 2 நிமிஷத்துல வர போகுது. ரீஃபண்ட் போட்டாங்க ப்ரோ, கடையில் ப்ரோ. இப்போ எதுவுமே ப்ரோ இல்லை என் டைமுக்கு. சைனா வாவ் சைனான்னு இருக்கு ப்ரோ. அது போன வாட்டி சாப்பிட்டு வயிறெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால தான் வாங்கி சாப்பிடணும். சப்வே இல்ல, சப்வே இல்ல ப்ரோ இந்த இடத்துல. அப்ப ரோட் கிராஸ் பண்ணி போயிரலாம். ஹே ஹே பூமர் அங்கிள் போரூர்ல தானே ப்ரோ இருக்க? ஆமா ப்ரோ. ஏன்டா ஒரு மேட்ச் முடிச்சிட்டு எல்லாம் போய் பாரு ப்ரோ, சூடா பிரியாணி கிடைக்கும். நாய் இங்க இருக்குடா வெளிய, கடி வாங்கிட்டு வந்துறாத. ஆமா ஆமா ப்ரோ இப்பதான் ப்ரோ சுட சுட எடுத்துன்னு வருவானுங்க. இந்த டைம் தான் ப்ரோ எடுத்துன்னு வருவாங்க. சுட கடி வாங்கிட்டு வருவான். நாய் கறி பிரியாணி தான் ப்ரோ. நாய் கறி இல்ல, காஸ்டி கறி தான். அதுக்கு பிரியாணி ஒரே தான் போட போறாங்க. what I should pick எது எடுக்க? ரைபிஸ் தான் ப்ரோ. அனுபவம் நிறைய இருக்க மாட்டிருக்கு. அனுபவம் பேசுது. ஏன்டா ஒரு இடத்த பிடிச்சி நிக்கலாம். You have good taste my friend. சத்தியமா இல்ல. ஓஹோ 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 5 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கேரக்டர் மாத்திரியா ஏஜென்ட்? சரி ப்ரோ டைம் அப், கிளம்புறேன். ஜிஎன் குட் நைட் ப்ரோ. 5 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஏஜென்ட் மாத்திரனா? நீங்கள் அங்கே ஆட்சியை மாற்ற மாட்டீங்களே? மறுபடியும் மாதிரி ஆரம்பிப்பாங்க. சரி விடு தேவையில்ல ஜி, கண்டென்ட் தேவையில்லாத கண்டென்ட் ஆரம்பிச்சுட்டீங்க. இன்னை அவர் முடிக்காம போக மாட்டார். ஏய் என்னடா பண்ற? இதேடா பண்றா. எதா ஆஃப் பண்றது? எது? Hey, how are my buddies? போற ரத்தம் ஊத்துறா. I'm talking to these little guys, but தொண்டையில ஷாட் அடிச்சான் பாரு. போடியப்பா. என்னையா அது வேலை? ஏன் டெலிவரி சார்ஜே 120 ரூபா போடுறான். சாப்பாடே 120 ரூபாய்க்கு முடிச்சார். வாங்கி தர முடியாது. ஏய் டொமேட்டோ கோல்டு போடுறா, வெறும் 1 ரூபாய் தான் கொடுப்பான். அந்த 1 ரூபாய்க்கு அவன் என்ன ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டான். அதெல்லாம் ஃப்ரீ டெலிவரி கொடுப்பான்டா பைத்தியக்கார. யோ நான் எப்போதையா கொடுப்பான்? யோ எப்பவுமே கொடுப்பான் நினைக்கலாம். நான் எங்கேயுமே காணோம். யோ 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 வாத்தா மான்ஸ்டர் மாதிரி வந்தாயா அவன்? டாக்டர் மான்ஸ்டர். என்ன ப்ரோ இவ்ளோ பதிங்க ஆடுறானுங்க இவனுங்க? மாறுறானுங்க. அது என்ன அடி அது? நைஸ் ஒன். Spike down C. ஏஜா எப்படி இருந்துது ஷாட் ப்ரோ? பெயினாவும் பயமா அடிச்சான். Yikes. சூப்பர் ராஜ். Last player standing. Spike planted.
எல்லாம் டமால் டெமில்னு விழுகுது. கிராஸ் தானே பண்ண நானு. அதுக்கே இந்த அடி. அடுத்த கிராஸ் பாடி விழுந்துரும். ஒண்ணா அவனுங்க பாடி இல்ல நம்ம பாடி. ஓகே. Their cipher knows too much. எப்பயா ஹேவனே பிரீமியரே அடுத்துதா? ஆமாப்பா. பைத்தியக்காரன் எப்போ முடிஞ்சு போச்சுறாரு. சாரி பாஸ். நெக்ஸ்ட் அசென்ட் பிரீமியர் போய் தோத்துறோம் அந்த இது. பாப். யோ இன்னும் 3 தான்யா. 3 ஜெயிச்சா நம்ம குவாலிஃபையா. மச்சா பண்ணலாம். 3 மட்டும் ஜெயிச்சிருங்க. குவாலிஃபை ஆனதுக்கு முன்னாடி வர மாட்டேன். வர மாட்டான். பாஷா பீக் பண்ணி போனயா? பாஷா சுத்தா பாத்தீங்களா? என்ன பண்ணி செடி அடிக்கறாங்க? அவனுக்கு ஃபிளாஷ் சுட மாட்டியாடா கிஷ் இவனே? Spike planted. யோ நான் கிளாசிக் வச்சிட்டு எனிமே சுடுவனா இல்ல? அட்லீஸ்ட் நீ ஃபிளாஷ் விட்டுந்தா நானாச்சும் சுட்டிருப்பேன். என்னாலே பீக் பண்ண முடியல. என்ன பண்ணலாம்? வா நீ அந்த வாமன் சாகவே மாட்டறான் காலி. எல்லாம் பக்கத்துல Last player standing. One less. audio. Engappa. No audio. Wind. Show me where to go. ரவுண்ட் C ல தான் பிளான் பண்ணிருக்கானுங்க. இங்க வருவானுங்க. அதான். இல்ல பேசாம B ல ஒரு வாளை போட்டு C ல ட்ரிப் இது வச்சிடலாமா? சென்சார். B ல சென்சார் வைக்கவா? C ல bro C ல. C ல வச்சு என்னால ஒரு ரேஞ்ச் வைக்க தானே இருக்க முடியும். ஏய் அப்பலாம் கிடையாது. சொல்ல bro. இது உங்களுக்கு அந்த எபிலிட்டி தான் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்களே. எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் போலாம் நீ. அப்படியா? bro TP சொல்றாரா எதை சொல்றாரு தெரியல. B-யா? B வந்திருக்கானுங்க C வந்திருக்காங்க. A வந்திருக்கானுங்க. ஏடா எல்லா இடத்தும் சொன்னா நான் எங்க பாக்க. ஹோல்ட் பண்ணு. ஏய் வருவானுங்க. வால ஓடி வரானுங்கடா C. இது எப்படி bro இது வழியா வரானுங்களா? மெயினா எங்க வராங்க? நான் இங்க பார்த்தேன் bro. டோர்ஸ்ல பார்த்தேன் இங்க மிட் டோர்ஸ் இன்சைடுனா. மிட் கராஜ் வரான். நைஸ் ஒன். யா அந்த மான்ஸ்டர்ட்ட வேணாயா. They found my trap. One enemy remaining. ஸ்டேஜ முடிச்சிருந்திருக்கலாம். நைஸ். ரிவைவ் பண்ணதுக்கு ரெடியா இருந்தா. அவனை தூக்கிட்டு அடிச்சிருந்திருக்கலாம் bro. அந்த அல்ட் வேஸ்டா So the போயிடும். battlefield changes. குதிச்சு சுடுற மாதிரி தான் பிளானே வச்சிருந்தேன். எப்படி ப்ரோ நோட் பண்றது? சூப்பர். விடுங்க. பிக் பண்றோம். 10 HP தான் ப்ரோ. 64 அசிஸ்ட் கொடுத்திருக்கேன். சைஃபர் பிக் பண்றான் மிட்ல. ஏன் பிக் பண்றான்? 2 அசிஸ்ட் தான் கொடுத்திருக்கீங்க. மா டைம் பாஸ். That's a good spot. Who will I spot first? ஏன் பாதி இக்னோர் பண்றது? நைஸ் ஒன்றா. இப்படி அடிக்கிறான் கார்த்தி. You will not kill my allies. இதல கிராம் ரோமன். ஓட். நீ அன்சர் பாத்துக்கோங்க. ஓகே ப்ரோ. ரோமன் நிக்கறாங்க. ஏன் உனக்கு ஏன் வரவே மாட்டறானுங்க? ப்ரோ வந்தானுங்க ப்ரோ. ஸ்மோக் வருது. கராஜ்ல ஸ்மோக் வருது. I can't miss. One enemy remaining. That's 3. Teleport's ready. அவன் 100 தான் இருப்பான். இப்ப ரிவைவ் பண்ணிருக்காங்க ஒரு. Spike C. ஏய் ஓ. பிளைண்ட் ஆயிட்டான் அவன். பிளைண்ட் ஆன். விச்சு அங்கதானா? லெஃப்ட் சைடுல தான். இல்ல ஏ வழியா வரான் ப்ரோ. ஏ வழியா வரானா? நான் இன்சைட் என் சவுண்ட் கேட்டுச்சு. வர ஓடி வர மாதிரி.
இந்த ஒரு ஆங்கிள் நான் 30 பாத்துக்கிறேன். seconds லாங் left. நீ பாத்துக்கோ. ஸ்பைக் இங்க தான் இருக்கு. ஏன் சொல்றா? ஸ்பைக் என்கிட்ட தான் இருக்கு. மார்க் பண்ணு. சி இதுலயா இங்க இருக்கு. இங்க இருக்கு. இந்த செவுத்துக்கு பின்னாடி. இங்க தான் இருந்து ஸ்பைக் எவ்வளவு நேரமா. Spike's here. அது மார்க் பண்ண வேண்டியதானே? அவரு ஏலே இருந்தாரு. இவன் வேற ஏக்கு போனா. எதுக்கு போறோம்னு உனக்கு தெரியாதுல? எனிமியை தேடதான். That works. ஜி கண்ணிக்கல. கண்ணிக்கலையா ஜி? இங்கதான். அவனுங்க வந்தாலும் வருவானுங்க வச்சு. பேக் வர மாட்டானுங்களா? 140 சென்டினலே கிடையாது. நான் போறேன். ஐஸ் ஒன்ஜி. One enemy remaining. Spike down A. Oh, I am not cleaning this up. I'm too far. Okay, which gun to pick this time? ஆப்பறீங்களா? A gift. Okay. ஏய் ஆப்லாம் ஆடாதடா டேய். Out of charges. சும்மா. அவரை புஷ் பண்றாங்க அங்க. ஸ்மோக் போட்டுடுறாங்க. வந்துடா. ஐஸ் வந்தா. ஓடுறானுங்க. இங்க இருக்கா. கபில. நேரா பாரு. ஏய் யாருமே இல்லடா என்ன? போட்டாங்க. ஏய் ப்ரோ போட்டு ஏவ போறானுங்க. Teleport's ready. நீ எங்க செட்ட வச்சு? மெயின்ல. ஐயோ இங்க தான்டா இருக்கான். One enemy remaining. கராஜ்ல ஒரு ஆளு. Spike down mid. கராஜ் வழியா வாங்க ஒரு ஆளு. ஒருத்தர் ஆப் எடுங்கயா. எடுக்கலாம். ப்ரோ நீங்க அப்படியே சுத்திட்டு வா ப்ரோ. நேரா போ. ஏறா மேலே ஏறா. Sorry buddy, it's over. என்னால அதை எடுக்க முடியல. யார் போந்தா செட்டிங்க? கண்ணத்துக்கோங்க. கில் போட்டுருக்கேன் நானு. மக்கா. எல்லாமே ஹெட். That's a good spot. அப்புறம் அவனுங்க ஏன் வரவே மாட்டான்? ஒரு ரவுண்ட் வரானுங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா அங்கேயே போயிடுறானுங்க. அவனுங்க கராஜ் புஷ் பண்ண ட்ரை பண்றானுங்க. சூப்பர்டா. சி தான். Dizzy's up top. Dizzy's down. புள்ளியா நடக்குதுங்க. I know exactly where you are. எங்கயாமா? இங்க புடிச்சான். One enemy remaining. சூப்பர் ஜி. உள்ள இருக்கான் ஜி. டேய் என்னடா வாயை திறந்து சொல்ல மாட்டற ஜி? வேண்டே சாவணும்னு கம்முன்னு இருக்கியா? Sad fools standing in our way. ஐயோ எனக்கு தெரிஞ்சு காதோல் தான். காதோல் கன்ஃபார்ம். That works. அது வந்து பேக்கப் கன். They are so dead. Nice one, G.
இங்க வரானுங்க. Enemy spotted A. Enemy spotted A. அங்க அடிச்சிங்க அனுப்பிச்சுடுங்க. இருறா அவன் அல்ட் வச்சிருக்கான்டா அவமனே. எங்க போய் நிக்கிறான் பாறான் அவன். பீல இருக்கான் வச்சு. ஏய் காது கேக்குதா? பி பிளான்டிங். இது பிளைண்ட் இல்ல ப்ரோ யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஆங்கிள் செக் பண்றா காத்து. It's all you, little homie. One enemy remaining. Last player standing. 121. ஏ வாடா டக்குனே. Wingman's defusing. DC. Up and away. ரைட்ல. Dizzy has targets. Hold. Everybody thank Wingman. Come on, let's hear it. Their death demands our attention. நீங்க அங்க போறீங்களா ப்ரோ? இது எங்கயா ப்ரோ நீங்க கேம்ப் அடிச்சீங்களா இங்க? ஆமா பாக்குறானுங்க. இந்த சைடுல நின்னு பார்த்தேன் நானு. Nice one. Oh buddy. Nowhere to run. 80.